Problems related to the, I mean, no, these were the problems. So related to logistics of managing multiple events and also managing the different pace in each of the roundtables from remote. Okay, so that's very interesting, I think, because this I mean, this decentralized version of the dialogue was also something that we thought could work. And actually, as we were in the design phase, one of the main or guiding ideas was to modularize as much as possible the day, so that you can have blocks that can be a bit shift from another, so that we have that security that even if you have to decentralize it or to cut it in pieces because you go online, that could work. So I'm looking forward to seeing if that were, at the end was a good solution and how to work with that kind of thing. I'd like, so we started the discussion. It's exactly the way we think the Agora should be today. For us, this is a moment where we share experience, where we share experience on the process, we share experience on the topics. Some moments in the day will be about the topics more, some moments will be more about the partners and your experience. And it is not intended to be a very formal moment. It's intended to be a place where we come and discuss. Hi, Roberto. I see that people are joining, and to have you and to discuss this fantastic day together. I see that we have, so Judith, maybe a short round of presentation for now and the people we have here. We have some people from the team from Mission Publique. So I'd like to give the floor to Judith, who is co-director at Mission Publique. Judith, hello. How do you feel this morning? Hello, I feel good. I'm really happy and proud to see that our citizen dialogue are a reality today and not only our common dream. So I'm really happy to see you and to see you again for some of you as Roberto. And well, the dialogue are launched in many countries now, and we are really happy and excited to have the first results. But it's all for me for the moment. I'm really happy to just hear you. I'm with my colleague here, Elsa, and we have a look on the chat on YouTube. And well, really happy to be with you. And now I let you the floor again. But we are also with Maria Tadzi and Ariane Ioannidis from the team of Mission Publique. So really happy. Hi Maria, hi Ariane. Hey, Maria, so Maria, how are you? How do you feel? You were one of the encore and very important part of this preparation for today. How do you feel now? I feel excited and delighted to be here with you all, and happy to be here also for this first session and see you all. Our partners are very hardworking and brilliant partners who are here today with us. So bravo to you all. And it's also very good to have you here, knowing that some of your dialogues are actually happening at this instant. So we're very happy to have you and to see you, and way to go. Thank you, Maria. Ariane, you want to come in because you're also on the team. Yeah, thank you. But I'm at home actually, so you have some noise behind me called children. But I'm very happy and very glad to see how all this country can manage, despite the COVID, despite some intern difficulties, to manage to organize such dialogues thanks to willingness and strength. So very glad to hear this dialogue. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ariane. And in Germany, we had so we have two main moderators this morning, one online, one in the room. And Hui, who is moderating the online dialogue, indeed told us for him is also a special day
because it's so he said, I have 2 kids, and indeed what's happening now on the internet is something that will drive how our children will live. So it's and I very much like this sharing this point of view, because indeed taking part to that is also a bit thinking about the future of what our kids will see do online, and so that's also a very interesting, more long-term perspective. I'd like to go to Gina. Hi, Gina. Where are you from, and what brings you with us this morning? Oh, can you hear us, Gina? Okay, so I would, maybe you have to solve some things, and I will go then to. I was told about this session yesterday, so hear me? Yes. Yes. So I'm the Department of National University of Singapore. Okay. And our colleague told us about this, and I'm just. So welcome with us, Gina from Singapore. We can't hear you very well, but we know that the dialogue is going on. We have seen some nice pictures of your online dialogue, so congratulations for being there. And you are ahead of us because of the time shift, so you must be in the afternoon session, and I hope that everything is going well on your side, and that the first results, the first feedback from the participants is good. Next, I would like to go on the other side of the world, and it's Roberto. So Roberto, you are a crazy person because you should be sleeping still and not being here with us. Tell us a bit about the dialogue in Bolivia. Oh, hello, Antoine. It's really great to be with you. Good morning, good afternoon to everyone in those of your sides. It's great to be here. I'm not the only one. This crazy Eileen also is around yes. here. Indeed. And yeah, I think we in general are very enthusiastic persons, so it's really good to be part of this very important moment also for us. In our case, it's the first time, so I think it's going to be a nice day. We will start in about 4 hours, a little bit more than 4 hours, and we are going to push our participants because it's going to be an online event. We're going to push them to be with us for about 5 hours during the morning and part of the afternoon. So hopefully it's going to be, there's a lot of enthusiasm around here, and yes, I think it's going to be a good day. So Roberto, tell me, you have chosen an online format, or do you have chosen a mixed format? And how is it with the situation in Bolivia at the moment? Well, we still have restrictions, and yes, we had to follow the online. We tried to do actually. We had our Bolivian IGF about a couple of weeks ago. Actually, we wanted to do our IGF in a mixed format, but we couldn't. It was still really difficult, but we had a very nice attendance people. We had for that event, we actually had about 400 people. Wow. That was attending to the Bolivian IGF, so it was a good experience. But yes, it wasn't possible to do it on face-to-face event as we wanted. But I think next year, hopefully, or next opportunity, we will do this. Okay. These are tricky moments. And for the citizens dialogue, how much people have you on the list at the moment? Well, we had in our last confirmation, we had about 160. Wow. But of course, we had the final confirmation 112, something like that. Hopefully, most of them are going to, because we did the last confirmation we did yesterday. Okay. So hopefully, most of them are going to attend. So I think so, I mean, we had also how you say, a suspense in English too.
It was a I don't know the word, but it was until the last minute very not exciting, but a bit stressful in Germany. We didn't know how many people would show up, indeed. So we are really happy. Is harder, right? Yeah, we have. So we have now we have 48 people in the room and 10 online. So we are very happy because with that we have a good diversity, and it's a good experience. Yeah, the thing is more tricky there, I think, in Europe, because you are facing the new wave, right? Yeah. The second wave in several countries. So, yeah, that's yeah. Thank you. We're hoping our second wave for January, more or less. Okay, yeah, you are after. So yeah, it's tough timing for us. We were thinking we should have done it last week because now it's developing very, very quick. But it's okay. We have done it. It's today, and then it's done for us. Congratulations. Thank you, Roberto. Maite, I'd like to give you the floor. Present yourself. Tell us a bit about your experience. Hello, good evening. My name is Maite Soto Sanfiel. I'm associate professor at the Department of Communications and New Media at the National University of Singapore. I'm also part of the Center for Trusted Internet and Community, a recent initiative that is being carried on here at the National University of Singapore. I'm here just as an observer. I was informed by a colleague of us, together with Gina, who was talking to you some minutes ago. And I was an observer too at the dialogue this morning here in Singapore, and it was fantastic. So I am just happy to have the opportunity of participating in this, but I'm just listening to your experiences and learning from you all. So thank you very much. Thank you, Maite. I must ask a question. So what did you, how do you think this experience for you and being an observer can feed your research, your work, or what is the connection to the work you are doing at the university? And how do you think that can be something that you use in your research and your work, or what is for you the added value of what you've seen? Well, I'd say that the most important thing is we are measuring the degree in which our society is informed about the issues at hand. So by knowing the level, the grade of knowledge or media literacy or internet literacy, we can manipulate it. I mean, we can foster programs for educating people and to improve their the degree of knowledge about how to protect themselves and how to ask for a good regulation, how to demand, to their governments or to the society a compromise about these things. So this is what I think the most important part. And also because people are learning in the process too. Most of the time, I mean, I would say that not sometimes we don't, as a citizens, we are not aware of what is happening, and we in these kind of initiatives asks us to reflect. And so some of the people who attended this morning were very surprised by the things that we were discussing. Okay, so they didn't have time to, or they were simply well, they didn't engage in engaging and reflecting on those things before, but they were willing to do that. Okay, I'm sure some of the reflections we had all together this morning are gonna be incorporated into their lives and into the way they relate to media and to internet in particular. So I think this pedagogical activity is fundamental, because that is the way we can raise awareness of the problem and awareness of the things that we have to talk about
in our society. People this morning began to think this is a matter that is a social matter. I mean, it's we are here all together, and we have to take part of it. We have to be part of the discussions as as citizens. We cannot leave these only and as a responsibility of our government, for example, or a responsibility of the corporations. So we all have to be active on that. So that's what I can say. No more. Thank you, Maite, for this testimony. I think for me, one of the question I'm really excited about to see the answers. In each of the session, we asked the citizens if they will in the future change their behavior related to data, related to information, and the way they share information. And I'm really aiming at seeing those results and seeing how people indeed take the experience and how they change their behavior. It's going to be a very interesting result. Thank you very much, Maite. I go to Aileen. Thank you. So Aileen, hello. How are you? Hello. I'm a bit sleepy, I must say, but very good. Very excited to be with you all, and of course with my colleague Roberto here. I imagine very sleepy still, but anyway. From my experience, well, it has been very interesting. Of course, also a bit challenging because it was personally my first time organizing an event on a very big scale. Also, I should say we had a very strong community of young people. So we were in touch the whole time, asking us questions and to help to understand everything, and always trying to think on ways to improve the dialogue. I mean, in the terms of putting the content in a way that could be easy for common citizens to be understood. Of course, we made a lot of mock dialogues. We had a lot of fun with that. Rehearsing a little bit. But it wasn't only the important community of young people, but also about the community of Latinos, because the thing is, we are really united, not only for the region, but also for the language. So it was very interesting. Sorry, for those who maybe they don't understand fully English, to help each other and to see to help to adapt the content again. And yes, it has been really amazing. So Aileen, you speak as you say in German, from my heart. It's you. Because as we started the process, I was making the bet that South America would be immediately on board very strongly. And then it was very long to ask the first partners, and then but then you all came together, and so it was it's always a very good partnership we can have. And also personally, because I lived 1 year in Argentina, in Mendoza, and I'm always I like that country. Yeah, thinking about the wine. Yes, so Tierra del Sol y del Buen Vino, and that kept always. So I can imagine where you are, and that's always a good feeling. Tell me, for the dialogue in Argentina, which kind of format have you chosen, and what is the setting now, and how is it going to be today? Okay, so we are going to make it actually next week. We changed it last minute, yeah, the dates. So we are going online. The thing is, Argentina is a bit a paradoxical case because it has been, I think, it has been the longest quarantine in the world. I think that's the title. I'm not exaggerating.
And so, oh, hi, Maite. Argentina, about you probably know that by now. So yeah, at the beginning we were like thinking, okay, the French people, as we call you in general, they say, okay, we should make it on site, and it was keep thinking, okay, how I'm going to do that, but luckily we could have the opportunity to make it online. Currently, on the place where I live in the province of Buenos Aires, so I'm not porteña. So the thing is it's still very restricted to make it, or events, even small gatherings. So I'm a bit relieved that we can do it online. I think that's the whole question. Sorry if I forgot something. Yes, I think it's, but thank you for picking that up, because for us, French, it was a huge discussion. It was a long and huge discussion because we know from the experience that the quality of the exchange is much better when you are in the same room. And we had hard time to let that go. And at the same time, it was very liberating summer to do that. In the sense that it was the moment and where we could be creative and rely on you and rely on the network of partners to be more creative than we are, to be more advanced than we are in experimenting, but always keeping in mind that that idea, that quality, that's the full added value of what we do together is the quality of the discussion. And if we don't ensure that, I mean, we could also let it be, because it's not what we bring to the discussion is also that kind of quality. So it has been for us a learning, a huge learning, and we are grateful for all the creativity and also the experience you have brought on that side to make it happen. And I think it's something that we all learn now, and indeed that we will have to evaluate together and see how we can strike that good balance between inclusion, discussion, online, face-to-face. So thank you very much, Eileen, and thank you also for bringing in that group of youth organizers. It's always good to have that energy. I was maybe joking. I can name the countries. Yes. I hope I don't forget any of them. Yes, yes. So we have Uruguay, we have Panama, we have Costa Rica, El Salvador. Let me see if I'm not forgetting anyone. Peru, we have Haiti. They are great. Let me see who else. Well, Ukraine, Madagascar, yes. Singapore. So, and they are having the dialogue right now as we speak. So probably I forgot some names, but India. India. We have, also. Yeah. We have India. Yeah, we were talking with Raj yesterday. And Hita is here from the team, from the Indian team. Hi, Hita. Yeah, Eileen, hi everybody. Yes. Hi. Yeah, the last time that we spoke, we were speaking with Lorenzo. We made a lot of questions. Yeah. That was very helpful. So that's very good. And yesterday I was joking with Yves from Mission Publique if we would like to create a group of old organizers, and reserved for the people over 40 in my case, but we should have another group. I don't and to see, because we still have that energy to do it. We still believe in it. So that's another thing. Okay, thank you very much, Eileen. I'd like to see who we have now in the room that has not spoken. I think we have done the first round. Yes, no, we have Chiara. Chiara, your line. Do you want to take the floor? Hi, everyone. I'm actually sitting just across Antoine in the dark sky. Hi. Yeah, I joined Mission Publique as a volunteer about a month ago, and I was helping on creating the content. Yeah, I will facilitate one group in the afternoon. So right now I'm kind of
looking at the results, seeing how the numbers of servers increase. That's very exciting. Yes, so I'm kind of in the back right now, and then later we'll be with the group upstairs. So I would say, Chiara, this was some kind of destiny that brought us together. At the end of August, we were desperately looking for help and support, and you wrote me that day saying, I'm interested in the process, so we got you on board, and it's a fantastic help you have given us. So thank you very much. You will use the experience also in your research work. Can you tell us a word on that? So I'm studying politics and technology and focusing on the regulation of artificial intelligence specifically. So in the last couple of months, I've been especially interested on how or what methods we can use in order to get people's opinion into policy making. So, I mean, this project is a really ideal project to gather opinions from all around the world. And what I will do specifically in my research is to analyze how or what impact could be achieved. So I will be looking at the whole process after this global citizen dialogue, and hopefully I will be able to see some impacts also on a policy level. So like on a national level and on an international policy level. Thank you very much, Chiara. So for the partners, you know that Chiara is working on that. So you can contact her if you have a good idea for impact, if you have read something in your country, if you work on that, it can be a good way to exchange with her. Maybe it's the moment where I can also say a word on other initiatives that that are with us for the evaluation. Particularly, there is an initiative with the networks of centers, which is a global network of centers working on internet governance, and they are evaluating in 15 to 20 countries. So maybe some of them as national partners, you have been in touch with one researcher that at once popped up and said, I want to evaluate your process. It may be not everywhere in the world, but in many countries. And that's a good initiative. And we have also our partner from the Netherlands who is working on that. I know also from Ireland. We have in Ireland, the University of Cork is the national partner. They also are working on the evaluation part of the project. So it's always a very good supplement and support for such a process, and for us to have evaluation that allows, of course, to improve the process for the next time. Thank you, everyone. I'd like now to have an open floor. If someone wants to intervene, share an experience. Okay, I see at the moment nothing. So what I would propose is that we have been together for 40 minutes, have a short break, 5 to 10 minutes. The day is going to be very long on that Agora. We are going to be online the full day. And I'm so glad for that. But I think what I'm going to do is get a coffee and come back. So I would say we mute for 5 minutes, and I see that you are smiling, everyone. So this may be something you also want. So we see each other in 5 to 10 minutes, and thank you. For those that have other things to do, feel free. For those that want to stay with us, stay with us. And it's going to be all day long like that. Some of the topical session maybe are of interest for you, so you just join in again. Join out. It's the principle. Thank you very much, and see you in so it's 38 in 10 minutes. See you in 10 minutes.
Hello, everyone. Welcome back. Hello. Can you hear me well? Yes. Okay. I can't hear you because I think that's I need. I put a.
Okay, again. Now, can you hear me well? Yes, we can Yes. hear you. Antoine. I have a special guest. Now, this is Manon. Hello, everyone. Hello, Manon. Yes, but But I we can't can. hear you. Yes, I don't know why. Okay. We have a sound issue here, so we need to join you in a minute back. I'm sorry for that. Maybe as we're waiting, we can welcome Jasper. Hi, Jasper. Thank you. I'll switch on my video soon because my network is bad. But thank you. I'm glad to be part of this discussion. Ouais, voilà. J'ai l'impression. Okay, here we are. Can you hear us now? Loud and clear. Yes, we can hear you too. How are you doing? Oh. Sorry. Un peu plus fort. Can you hear me? How are you doing? With your dialogues. Okay. Attends. Can you? Yeah. Okay. It's okay. More. Right. I'm going Manon. to go back. Okay. No, I just wanted to wish you good luck because I have to go back there. But good luck to all, and thank you for also participating in the Agora. I know that Roberto, it's like 4 maybe a.m. at you, and you have a dialogue in 4 hours, no? Yeah. Yes, correct. Yeah. Thanks a lot for participating. Okay, I'm wishing you good luck for the Agora. I have to go back there, but thanks a lot for and good luck. Bye, Manon. Thank you, Manon. So thank you very much. So we have a new guest. That it's Jasper. Jasper, welcome. Can you tell us a word about you and your preparations, the dialogue in your country, and which country? Thank you. My name is Jasper, like you've heard, and I'm from Zimbabwe. And we were supposed to hold our dialogue today, but we faced some financial challenges, and we are moving our dialogue to a later date. So I'm glad that it also gives us an opportunity to look at other people doing it, because for Zimbabwe, it's our first time. So we were prepared, we were ready for the physical dialogues, but you know, we faced some challenges. So I'm glad to be part of this discussion. Thank you very much. Thank you, Jasper, and thank you very much for being with us. Indeed, you are one of the willing to do it, and you came in as a moment where our funding was then over. So we are working together very hard to make it happen also in your country, and that's why we are talking about November. And it's maybe one of the learning that still we are not at the level of understanding for funders that how important that is. I mean, for us, and so we still have to work on that part. But Jasper, thank you so much for being with us. Jasper, I would like to start with you now for the second round. I was thinking what we could do is talk a bit about the topics of the dialogue and ask you which of the topics in your country you think is the most relevant, the most controversial, the most top of the discussion in the political sphere and in the society. So as a reminder, the question of data, the question of disinformation, the question of artificial intelligence, and the question of internet governance. So I'd like to do a round now with you on what is your feeling about those topics in your country, and maybe also the second question being the other one is which topic you think is not being discussed but should be. So I'd like to start with you, Jasper, on those topics of the dialogue. Which one is top of the agenda? Which one is not on the agenda?
Okay, thank you very much. For my country, because we are a budding democracy, we are still struggling with the democratic principles and tenets. We have a lot of work to do in terms of the internet and the digital public sphere. I hope you are getting me well in terms of audio. Can I proceed? Okay. So I was saying we are a budding democracy. We have a number of challenges, governance issues. And those governance issues and political tension, you have a huge bearing in terms of the internet or even the public sphere, both online and offline. Because, you know, politics is grounded within the informational warfare. Information is a critical resource for political discourse and democratic participation. Hence, we see the huge challenges in terms of access to information in my country. So what I would have loved is to have maybe an access to information and also maybe strategies of making sure that citizens access information, because while most countries are being digitally connected, we see also a regression in my country to be digitally disconnected. For example, at one point, maybe we witnessed internet shutdown. We are one of the countries that experienced that, and it shows that the political landscape is a huge bearing in terms of the internet. So internet governance, in my case, is the most central topic for my country and is the most hot topic. Currently in Zimbabwe, even yesterday, the parliament legislators, they were discussing about the issue of the internet governance. They were discussing about the cybersecurity, data protection, and data security laws, which are supposed to be made right now. So it's really a huge topic because the government is under pressure from citizens online, because our media is our offline media, our mainstream media is not that fully fledged. There's no plurality, there is no diversity. It's still struggling to grow. And because of COVID, the mainstream media have been affected a lot because they operate on the basis of economic fundamentals. So now citizens are finding the digital spaces as a key resource to hold those leaders to account, to really speak truth to power, to really form their own meta-narrative, their own small narratives. So we have a challenge now. Citizens still have a lot of contentious issues in terms of the laws that are being promulgated. They are also worried about the timing of the legislation, to say at a time when the government is fighting against its citizens, we have an escalation in terms of the agenda to have these cyber laws. So we are struggling to make sure that we make laws that are crafted within the tenets of promoting freedom of expression, access to information, and freedom of the media, and a robust digital citizen. And on the other hand, we are also struggling to make sure that we have safe online presence. So it's really a matter of how the policymakers and the government and citizens are come into to coalesce their ideas, combine their ideas to make sure that the internet legislation does not infringe on the fundamental rights of people, because digital rights are human rights. So in as much as we need legislation to strike a balance now between achieving democratic outcomes and political outcomes, is what is really topical. So if we are to hold this discussion now, I know citizens were going to be very, agitated. They were going to be very angry, and they would really participate and vent off their frustration and anger. And it was going to be something that was going to attract their attention, because really citizens are fighting to have free online spaces. There are lots of campaigns that have been done by citizens to make sure that online spaces are safe. At the same time, the government is also promising
to clamp down on those people who are fabricating, who are projecting a certain narrative that are anti-government. So these are the things that are taking place. In fact, we are all the countries also proposing to bring a law, like the Patriots Act, is similar like that, to make sure that anyone who is not patriotic online and offline is going to be, it's going to be a criminal offense. So they are coming up with that law. So because now there are many narratives online that they think they are against the government. So the Patriot law is going now to come and possibly infringe on some of the basic rights of people to freedom of expression and freedom of the media. And so we have this and also issue of disinformation, because we have a lot of propaganda currently, because we are a country in crisis. And during crisis, you know, even Germany, you know, under Hitler, when it was under crisis, there was a lot of propaganda. Even during the period of the Cold War, propaganda, it was, you know, informational warfare. So, you know, so as we, Jasper, as we were preparing the dialogue and the part on disinformation, I had a look at where does the word come from, the word disinformation. And indeed, I found out that it was a word that was crafted by Stalin and his team explicitly to do that. So crafting, making a narrative to shape. So it was really a form of propaganda that has been designed by the Russian at the time of Stalin. So that's also a way to remind ourselves that this is a proactive way of spreading information. And another comment I wanted to do, we have a couple of questions in the dialogue today around the fact that citizens asking citizens if they see So we have lost Antoine. Can you hear me? Yes, we have lost the sound a moment. Okay. Yes, now we hear you. Okay. So sorry. Okay. So I was commenting that indeed we have those questions about internet as human rights and freedom of expression. So I'm really excited to see the results of that, because indeed we will see what is the global view of citizens on that particular issue of knowing what is internet and should it be a human right. So thank you very much, Jasper. I'd like to go to one of your neighbor country, or almost, so Lorenzo, based in Rwanda. What is the big topic for you? Thank you, Antoine, and thank you, Jasper. Very great to hear what you had to say. It's not an easy question, and there are many. This year's IGF's topic was Internet for ICT and Innovation at the time of COVID, and the topics of the sessions were internet access and affordability, and that, of course, in Africa, in every country, a main priority, because we know that outside of urban centers, it's more difficult to get access, and internet in many cases is still unaffordable. The second session was on digital citizenship, focusing on e-government actually and protection of citizens online. And the third session was on e-commerce. And as you may know, Rwanda is sort of at the forefront of innovation, digital transformation in Africa. So internet is really an enabler of that very important national agenda. So many of the actions that are being taken are taken like meaningfully to reach the goal of leading on the innovation and digital transformation agenda. And this is, let's say, from a governance perspective, what has been prioritized. We also insert, so just to give a bit of a background, this year's
This year, Citizens Dialogue was institutionalized in Rwanda inside the Rwanda Internet Governance Forum. There was a quite an important achievement because we managed to popularize the global initiative and the approach to involving citizens in deliberation. But that also builds upon a tradition. Rwanda historically and traditionally has multiple mechanisms to involve citizens in deliberation and dialogue. Some of these traditional instruments were actually already institutionalized in institutional mechanisms that go from the tribunals that were used for transitional justice to national and sort of citizens councils that go from village level to the national level. So this pre-existing tradition of dialogue allowed us also to sort of have easy conversation, let's say, with the government when it came to institutionalize this form of citizens engagement into the Internet Governance Forum. And within as national session this year, we were able to include 2 national topics that are of relevance. One is on artificial intelligence, because Rwanda is currently developing an artificial intelligence policy. So we were able to do the full set, the artificial intelligence session in full, but also add in some scenarios that were sort of tailored to the needs of the law at this moment. So scenarios related to education, to health, and to banking. And the participants could sort of discuss their hopes and fears in these sectors when it comes to artificial intelligence, and that the results will be harvested and basically they will directly contribute to the law. And the second national session was on the Rwanda Startup Act, which is actually a lawmaking process we've been facilitating with the Innovation for Policy Foundation to develop a National Startup Act. This is done, is led by the Ministry of ICT and it's supported by GIZ here in Rwanda. And the Rwanda Startup Act, it's very relevant because I mean, among the plans to drive innovation, digital transformation, there's also a plan to become a leading destination for startups, and especially tech-enabled startups. So this really relates very much with the topic of the Internet Governance Forum, and we created a national session where participants could sort of help identifying the definitional elements of the law, such as what is innovation, how do we define an innovative startups, what does tech-enabled means, what should be the criteria to define what a startup is, and when a startup should actually receive the benefits of the law. So we really managed to not only institutionalize the Internet Governance Forum as the Citizens Dialogue within the forum, but we also really created a space for contributing directly into existing lawmaking processes, and we really be able to inform these 2 processes. So answering your questions as priorities, there's like important priorities that are related to access and affordability, to digital citizenship, mostly intended as how do we create sort of a very strong e-government platform that can support citizens when they interact with the government. And the other one is related to e-commerce, but intended as what sectors and for development can be sort of powered by stronger internet governance. And then important policy developments on tech-enabled startups, on artificial intelligence. What we learned from the dialogue is also that education and digital literacy are key, and that's a big component of what we are doing here. The educational component of bringing people together and informing them and ask them to inform themselves and study, right? And then coming together in small groups, looking at each other in the face and elevating their voices, sort of bypassing what is defined as rational ignorance, which is I don't inform myself because my vote don't count. While if you go face to face with your peers, even if they're different, even if they come from a different social status, you are much more motivated to inform yourself. And the educational value of citizens dialogues, I think it's very, very important, as much as the results that we get. And just to conclude, this also implies that we really hope in the next years we will be able to sophisticate more
the educational component, meaning the way we deliver the trainings to the participants, to the facilitators, the way we are able to deliver content to people that are not that at ease with content related to the internet. So, Lorenzo, there is a thousand information and reaction I would like to react on, because it's indeed very. So first of all, thank you for your team, because we have been working together already in the past years on the piloting that global process, and it has been always a very fruitful discussion. And a very inspiring discussion, because we learn a lot from you on how to do that, and on the way you see the engagement, and also the way you have managed already to run in front of the impact. Our goal, our aim is to have that kind of impact, that institutionalization also, that citizen participation is part of decision making, and you are doing it in your country. And for us, it's a very good example, use case, best practice of how we think that this could develop and how we see the process and the project. So for us, it's a very strong step. The other thing that I really find impressive, and for me that is also a goal, is to extend from 1 day to 1.5. So you have been able to extend the deliberation to 1.5 days. And that's something that we also should aim at, because of course, 1 day is very nice, it's very important, but the topics are very dense, complex. So there is always this balance of understanding, okay, what can we manage in a day? Saying that we want to put things on the agenda. We don't want to restrict to one topic, because we want to have impact on more than one topic. At the same time, we know how difficult it is to go through more than one topic for citizens. So there is a very strong, very difficult balance between the two. And I think we have to find it together. We have to learn on that and understand, and that's our goal also for the coming months and years to improve that process. So thank you very much, Lorenzo. I'd like to turn to Roberto. Oh no, we have in the chat, I see that in the chat we have already some topics that came up. Maybe we can go to that. So on Singapore, maybe, yes, Maite, you said one of the big topics is the relation to work, and how is the discussion going? Is this something that is going to have implication in terms of policy, in terms of habits, or is it more a societal discussion? Okay, sorry. It is a social discussion. People are very worried about it. And I haven't seen any discussion at the level of government about it yet. Okay, it's like the COVID situation has been so disruptive. I would say it's something that we didn't expect to happen. So we tried just to accommodate all the resources for trying to impede the COVID to continue contagion people. So, but from the regulation point of view, things are just beginning to be worked out. Okay, so this is a social demand, because people feel they are controlled by the government, they are controlled by the employees to the extent they don't have any, they don't have rights. They could receive mails at any time of the day, even at midnight. They are working probably more hours that they were expected to, and they don't know how to conciliate. That's the problem. Okay, so that's in a way the acceleration of the moving digital and the losing that boundary between the private and the non-work and the work moment, and that's a huge topic, I think, that has been accelerating with that. Yes, thank you very much. I see that also Nathalie from Singapore has joined us. Nathalie, maybe you can present yourself and give us an update or some news from Singapore. Hi, Antoine. Nice to see everyone here. Sorry, I'm late. I took a bit of a break
Today was very intense, but it went well. I think I had a couple of interviews with participants who stayed back after the event ended. They said it was intense. We have quite a number of older folks who were using Zoom for the first time because we can't have a face-to-face meeting. But yeah, the feedback has been very good. They said they learned a lot, and they, I guess, very concerned about the topics that we were discussing today, especially around misinformation as well as data, right? Because the general sense is that there's not much of a control, and yeah, there was an activity that invited them to think about what level of governance, different issues, different we should think about. So yeah, I think that for the participants, they had a lot to take away. They felt that it was very intense, but yeah, many of them are looking forward to tomorrow. Yeah, we will have another full day session. Thank you very much, Natalie, and thank you for your engagement and also this online dialogue, because it's new for many of us, and that's a very strong process you are bringing up, keeping the high quality, and I think it's very powerful, and we will learn a lot from that. Thank you very much. I was looking, as we were talking, I was looking at first results coming in, so I would like to share with you one particularly, which is, so be aware, this is a work in progress, of course. We now have around, I think, 400 to 500 participants in from around the world. I can't tell you which countries, but we were talking, Jasper, about the question of human rights. And I think in that case, this one of the results we have is, as you know, we asked citizens how they see internet at the beginning of the day. And this is one of the answers asking, is it for you a basic human right? And so as you see that over 60% of the participants until now that we have in the system completely agree that this should be a human right. So there is a strong support for that idea. The interesting part would be to see we have 10%, 11% of the participants at the moment that say that they don't have a clear opinion. What is interesting in that case is to look at the last questionnaire, because we ask the same question at the end, and to see if this is moving from the morning to the afternoon. We will see that a bit later during the day. For the moment, this is the results. And as you see, for the other questions we have asked in that part about the place for entertainment, so no one disagree for that. The place of freedom and opportunity is very strong for that. The one which is almost the highest disagreement is saying that internet is a safe space. So we have here a strong feeling from the people that internet is not or not completely a safe space, which is an interesting also results. I think that was one insight in the results. We will have more and more as the day goes on. But that was a little insight because we were talking about internet as a human right. Thank you very much. I'd like to give the floor to Roberto. Roberto, when you think about the hot topics in Bolivia around internet and internet governance, is this a match with the topic we have in the Citizens Dialogue? Are other topics important at the moment? What is your feeling? Thank you, Antoine, again, and again, hello to everyone that have joined during the last minutes. Well, in our case, as I said before, we recently had our RGF, and we have 8 themes. I think we, as many of you already said, one of the main hot topics is inclusion. And we did have a panel on that. We also discussed about education and how it was affected during the pandemic. I mean, most of the subjects were somehow related to the pandemic. We also had digital transformation, we have a government, and the topics that are related with the dialogue will be the personal data protection, regarding, of course, to our digital identity,
And the other one is related to, well, I think we had two sessions, one related with access to information, what we call infodemia, which is of course related to all fake news and misinformations and all those topics that we are also covering when we talk about digital sphere, the public digital sphere. And the other one is related to our election processes that actually we're going to face next week. We are in elections next Sunday, so it's another important topic for us. It is somehow also related to the public digital sphere, and yes, I think those are the main hot topics. I always said, and I think in some other opportunity I mentioned, that artificial intelligence at least in Bolivia is not a hot topic yet. I think we have some other more prioritized topics that we need to face, like inclusion, considering that I believe that we have about maybe 40% of internet penetration. So 6 among 10 people in our country still don't have meaningful access to internet. So I think those are our topics now, and hopefully this thing is going to be solved, hopefully in the next few years, and then perhaps some other issues like 5G, as Judith was mentioning, are going to be the new hot topics. Thank you very much, Roberto. Judith reminds me that actually this session was planned until 11. And it's funny, why I love is because I made the program and I forgot it. So I'm sorry we are over time. And this is why now what I would propose is for those that want to go to other preparation for the dialogue and for other activities. If Natalie, you want to take a real break, and Roberto, you want to prepare, Aileen also. So no, Aileen, you're later in the week. So feel free really to drop out. It's a place where we are between us. It's really sharing, and if you have other things to do, we of course no problem. But we are really happy to be with you. So it's not. Don't feel obliged to stay. That's the thing I wanted to share with you. But if you want to stay, then I would be really happy to hear from Ihita, coming from India. You were commenting in the chat the topics and what your feeling is with the connection with the topics of the global dialogue. Thank you so much. Right, so now regarding the hot topics of the discussion, obviously, I mean, like a lot of us mentioned today that it was around COVID and internet. And with regards to COVID and internet, lots of people, like we've already had a couple of batches of dialogues that we organized, and we had a few members who were 60 plus, 65 plus also. So they were talking about how during the COVID pandemic, the internet kept them sane and how they were able to look at things and keep themselves occupied. And it is now a lifeline for them. So that was something we discussed as COVID and internet. In the same bracket, actually, we further went on to discuss a very interesting topic of fake news, misinformation and disinformation, because in India, because of the increase in the COVID cases, lots of fake news regarding fake medication, fake precautions has started, it has been circulating. And we had a discussion around that because that is something that the end users of the internet and people using the internet on any social platform are being affected by. So that was something that was a lot, something that was discussed extensively, and I can say that that was one of the hot topics. The other thing was, so artificial intelligence was not as hot a topic as the other ones, because we have what we were trying to do during this period is to bring in diversity as much as possible. So most of the people from the private sector and the youth community who were
between the age group of 18 to 25. They found the topic very interesting, and a couple of government representatives. But more or less, when we went to the rural pockets and or to people who are just relate to artificial intelligence as maybe Alexa or a speech recognition system. So it was very difficult for them to really understand how AI mimics, how we're trying to come up with a technology that mimics the human intelligence. So that was a little difficult. And next week onwards, we are trying to have a dialogue in the rural pockets, and we are currently facing a challenge as to they probably aren't aware of Alexa as well. So how do we come up with real life examples of maybe actual large scale deployments that they may be aware of, so that they can relate to this very interesting topic of artificial intelligence. The other discussion that we had, especially because it became a challenge to bring everybody on board because of COVID, and we had to bring them on board using the internet, and lots of regions within India are facing issues in terms of connectivity. So there were discussions around three very important aspects of the internet, that is the accessibility, affordability, and availability. Let me reorder that. I think it should be availability, the accessibility, and then affordability of the internet. And we had, again, extensive discussions around that. And Zoom platform did not work, so we had to look for lightweight technologies. We had to do like a normal phone call, but it's, we do understand that it's like an entire day event, so we had to do that one-on-one with certain individuals. So that is, these are some challenges, and I think the issues of accessibility, availability, and affordability is something we'd like to bring on board and have them discussed from the next dialogue onwards. Yeah, that would be the update from my end. Yeah. Thank you very much, Ihita, and I think you get a very strong point, because as we were working on the design of the session and topics, of course, one of the first was access and literacy. So the question of exactly what you say. And then we had a discussion with many stakeholders that told us, yes, but actually this is not a topic, because we know that we need that. We know that we need access. But then came COVID, and then that question of access became back on, okay, actually it's not a topic, but yes, it is a topic. Because we know that it has to be done, but the question now is really accelerating that and the literacy, both literacy and access. So for me, it was a strange moment as this question came back up after. So we had last year the decision not to take access on the list of the topics, because we're saying it's not interesting because it's a logical topic, so there is no controversy around that. But now there are controversies around that, and I think what you said also, Maite, about it's not only about the access. I mean, it's a broader sense of access, that also sometimes we have too much access. We are online all the time. Roberto, you want to come in on that? Yes, thank you, Antoine. Actually, the idea, I agree. I mean, we all know that access is important and inclusion, and we are trying to get this for everyone several years so far. But the problem is, how do we face this issue? I would like to give some facts. Most of the globe, talking about territory, actually have penetration of technologies such as 3G and 4G. I'm talking about maybe 85% of the territory. The thing is that we are around half of the population getting access to internet. So it's not a matter of accessibility anymore. It's a matter of affordability right now. And I think one of the reasons is that we are still inheriting, we're still using this business model, particularly about mobile internet services, which is really high in price for most of our countries. And that's something that needs to be changed in the future. I mean, the infrastructure in most of the places is already there. The problem is that most of the people are not willing, are not able to pay this kind of connection. So that's the thing that we need to put in place now in terms of dialogue. It's not a matter of we need infrastructure, you know. And I think the other aspect where, because this is
very oriented to the private sector, the telecom operators. But the other part that need to be done, of course, is regarding to the governments. I mean, the governments need to understand that telecommunications is not a source of money for other issues in the country anymore. All the money that comes from this sector need to be invested in this sector, and it's going to be related also with incentives for them to provide to telecom operators in order to highly reduce this cost for the citizens. Thank you, Antoine. Thank you very much, Roberto. I'd like, before I go to the next speaker and we think about making a pause. Can I quickly add, if you don't mind? Yes, Ita, Yeah. you're in, Yeah. and then I will have a last speaker. Then I would like to make a wrap up, and then we will have a break until 12 because this next session is starting at 12. So Ita. Yeah, so I just wanted to say that thank you, Roberto, for the point. That makes complete sense there about affordability as well. So something that was also highlighted during the dialogues that we had was digital divide, because it just the understanding. Okay, we got a lot of people saying that the cities are getting smarter. Where are we headed? Because a lot of like the contact tracing apps and something that work or using the internet were also discussed extensively, and obviously there was a diversity in the opinions, but that was something we felt like, okay, maybe we need to have a session specifically for inclusion and bridging the gap of digital divide. So from the next session onwards, yes. Thank you. So one comment from my side, I think that what is really interesting in what you say is that artificial intelligence is not a topic. And I find it striking because it is where we see that actually things that for us, our conclusion was it should be a topic everywhere, because this is a topic where we are at not the beginning, but more at the beginning in terms of development, in terms of path, of taking a path in one side or the other. And I think that's why in that case, for us, it was so important to say, okay, we need to have the views of citizens, even if this is not a feeling that they have and not top of the agenda, and particularly in the global south. I mean, that's one of the very interesting, I thought, discrepancy that the impact of artificial intelligence is already coming everywhere in the world, but at the moment the discussion, I mean, and is not everywhere. And Roberto, what you said, and Ita also, is that it's quite a paradoxical situation, because you have to discuss still about access, affordability, when the discussion is moving in Europe, in the north, already on artificial intelligence, but at the same time, artificial intelligence is already impacting your situation in other countries in the global south. So I think that's a very that's why for us it's so important now to take a bit of advance in putting that discussion on the agenda also in other parts of the world. Yeah. Sorry, just to add again, what you mentioned about AI, the best part about this particular dialogue that we're having, that you're organizing, is that it gives a chance for us to explain new concepts and new technologies to people. And then we have a discussion where they can come up with opinions and perspectives. So even if they're not aware of AI at all, we are explaining, we are making sure that they understand through videos, through fun interactive sessions. And after which there is a session where they all discuss, oh, maybe this is good, or maybe this is not. So that is something really good that's coming out of this. So that way, I would say that this is soon to be a very hot topic of discussion. Yeah. Thank you, Hita. So it's we do 10 minutes and then a break. I'd like to see if someone wants to come in now, commenting on the hot topic. Lorenzo. Not just following up on what was just said, is that I think these dialogues are really an opportunity to learn from what people don't really understand very well. So when we deliver content and we put people to discuss, and then we realize that the conversation sort of goes in a direction that is unexpected, or we feel they haven't really got the point in full,
we learn a lot to elaborate better materials, to elaborate better formats for deliberation. So that's part of this beautiful process that we are pioneering this year to the extent of doing it in multiple countries. So we are learning so much, and what we're doing is about citizens engagement, first of all. And I think that's the biggest value of our work. And as of course, and then we have the important value of gathering information and learning from the specific topics of discussion. Thank you, Lorenzo. On that, I'd like to give the word to Judith and or Yves, because talking about citizen participation, we can do that with you. Yves, Judith, you have been following now the discussion. What is your feeling now before we make a break? Well, Yves, do you want to say something before? Because I have ever spoken this morning. Yves, I don't know if Yves is able to speak now because he is not alone. He may not be, yeah, because he is in another place. Yes, but well, thank you very much for all that you share with us about the key topics, key issues in your countries, because it was one of our challenges to be able to translate in the discussion with citizens, for citizens, in the right words, the issue that make sense for them. So we hope we are in the good framing of this question. I think so when I listen about what you all say, but it is really I'm really keen on and exciting to see the results about perhaps the gap between how we frame the discussion and the odd question and how they receive it and them. So I'm really curious, I don't know how to say that, curious to see the results. And perhaps in the next session that we will have in a few minutes about this information, we can share some results and perhaps just to ask ourselves how we will have answer to this question if ever we were one of the citizens in the tables in this dialogue. So see you in a few minutes. Thank you very much, Judith. Thank you all. For those that have also to drop, Lorenzo, we see you later. Let's see who is back in a quarter of hour. As I said, it's an informal meeting. Come if you can, do other things if you want. And we are really happy to have that moment with you. Thank you very much. See you later. Bye, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Take a good rest, Roberto. And nice to see you all. Thank you all. Thank you. Thank you. See you soon.
Hello, everyone. Hello, Antoine. Happy to see you again. Hey, Judith, long time. So I had to change the place because I was where the lunch is going to be in Germany. It's going to be noisy, so I had to move. We are going to wait a bit because we have some guests for this session, which is going to be on disinformation and the digital public sphere. So let's be in standby and wait for our guests to come in. Okay, as we are waiting, I would like to see if Stefan, you are with us, because I saw that before you had a problem with the sound, to connect with the sound. So I wanted to know if you are now able to hear us. Okay, everyone.
So we are going to start the session. And the idea would be to stick to the program of the citizens' deliberation. So my proposition for you is that we start by having a look at the video, the video at the beginning of the session. We are going to see if that works online. I'd like to propose to have a look at the five first minutes of it, and then to have a look at the questions and have a look at the first results, and then start a discussion on the first results, but also on new views. And Jasper, you were engaged in the discussion disinformation in the round we had before, so maybe to go on that discussion, Maite too, and we can have the discussion on disinformation. I will then start by sharing my screen and sharing the video. I hope that it is going to work well, and that we are going to be able to have that video online. Jeg bruker cirka 10 timer på internett hver dag. Ntekereza ko mushobora kwambara amasaha agera nko kuri 4 kuri internet. Unas 5 horas. 5 to 6 hours. ممكن تزداد 4-5 ساعات. 8 horas. 15 hours a day. Když se probudím, tak asi to je jedna z prvních věcí, kterou zapnu, to je ten internet a podívám se do sociálních sítí. Facebook, jeg tjekker LinkedIn. Vado su Facebook, su Instagram, uso anche Twitter, quindi praticamente tutti i social, su WhatsApp tantissimo le conversazioni con tutti. Vlastně to je otázka, protože ten online život je taky náš teď reálný život. Eu estou praticamente conectado o tempo inteiro. Ma lo uso molto perché sono assuefatta. Espero estar livre dessa droga. انه هذا عم يعمل هذا عم بيروح هذا عم بينجز فبصير الواحد يحس حاله انه هو مش عم يعمل زيك فبكتئب شوي او بتضايق. Por exemplo, é muito fácil no Facebook, com manipulação de imagem, por exemplo, eu dizer que tive dia fantástico, que fiz coisas fantásticas, que estive em sítios muito belos e tudo isso è mentira. I rischi sono appunto che non riusciamo più ad essere umani, tra virgolette, perché non abbiamo più contatti con la realtà, abbiamo molti meno contatti con la realtà rispetto a prima. Určitě se to dotklo spousta lidí kolem mě. Si un jefe te contrata, podría espiarte y ver cuál es tu parte privada para saber si luego te contrata o no. ملي كتنشر بزاف المعلومات على راسك كتقدر تعرض للسرقه او تعرض لجرائم الكترونيه او تعرض للتنمر. Jag har ju varit utsatt för internetmobbing. Det började med att vi hade en internationell student på skolan som ändrade skolans wifi till mitt namn och att jag var överviktig. Det blev liksom aldrig någon påföljd av det, men just för att det var digitalt så var det svårare att bevisa. È difficile risolvere il problema perché internet ha dato voce a tutti, quindi si può comunque, diciamo, denunciare alla polizia postale, ma fanno poco. Quindi una reale soluzione per il momento io non la so dare. Dezinformacije kada se o nekom događaju ili nekoj činjenici, kada se na internet stave krivi podaci i svih koriste i postanu istina. So disinformation is really a problem. Pode levar-te a criar uma opinião que não corresponde absolutamente nada à verdade. When the general public gets online and makes use of all the internet's resources, its platforms, its search engines, its social media, we discover that there are some people who don't have everyone else's best interest in mind. As fake news são um problema muito grande, porque atualmente a gente vê que muitas pessoas se informam por WhatsApp, Facebook, pelas redes sociais. Frequentando i social leggo spesso fake news, so che sono delle notizie non vere, spacciate per vere e che creano molto caos e scalpore. Es decir, la desinformación hace que la gente tome decisiones incorrectas. There are lives at stake.
and it has led to a lot of bloodshed. Szczerze powiedziawszy, myślę, że jest to duży problem, ponieważ dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Because with social media, individuals are sharing things based on feelings and whims and not, fact-checking. Samtidigt som man måste hålla sig medveten och påläst. Det är ett individuellt ansvar. 究竟點解佢哋會出現呢？其實原因好簡單，就係佢滿足咗一啲嘅商家嘅利益啦，佢製造咗一啲嘅 traffic 啦，同時咧佢係滿足咗某部分人嘅一啲嘅情感嘅需求嘅。L'audience est beaucoup plus grande. You can sit behind just on your mobile phone and do a disinformation that will reach 10 million people. Ezek az álhírek az internet világában rendkívül gyorsan terjednek, gyakorlatilag pillanatokon belül mindenfelé. La désinformation digitale, son danger, c'est quoi? C'est le caractère de l'Internet. L'Internet est mondial. You can take on very many digital identities to act at several levels to pull off a much grand haste of corruption in a digital space, which was not necessarily the case in an analog space. On a tendance à mentir plus facilement sur Internet que de mentir en vrai. Das Problem ist komplex und schwierig, ist auch schlüpfriges Gelände, weil auf der einen Seite ist es so, dass die Meinungsäußerung natürlich jede, auch verrückte Meinung, selbst Lügen im Grunde genommen einschließen kann. Und wir haben das Recht, unsere Meinung frei zu äußern, auch wenn wir uns irren, wenn wir eine Situation falsch einschätzen. So gibt uns das Menschenrecht das Recht, auch diese falsche Meinung zu äußern. Krieg und Frieden, Cyberkrieg, Cyberwaffen, Cyberkriminalität, Sicherheit. En RDC, on a eu affaire à des cas de désinformation qui ont causé même des morts. Nous avons le cas de l'épidémie d'Ebola. Beaucoup de gens ont eu tendance à croire que cette maladie n'existait pas, que c'était des manipulations. One of the biggest examples I've seen on disinformation is that this COVID crisis is going to go away and that the number of people infected would be down to zero quickly. Toma un desinfectante y si eso mata el virus, entonces no lo vas a contraer. Well, that's the biggest piece of disinformation I know. Algunos dirigentes. So hello, I stopped the video. I think we have a good idea of it. It goes a bit longer. I would like, as we have an hour of discussion, I'd like now to go to the next point. And for me, it's about showing some results that are coming in, that we have from the dialogue. Give me a second to find them here. Here. Okay. So I'd like to show you some of the results on the session on disinformation. As you see, the basis for the moment is 268 answers. And the reason for that is, of course, that as part of the dialogues are face-to-face, we don't have the answer for that. And as you know, some partners are doing the session later today or at other timings. So at the moment, that's the basis of the answer for that. What we have asked the citizens. We have asked the citizens how they rate the level of exposure to disinformation, their level of exposure, the level of the people in their country, and people elsewhere in the world. So as you see, and this is very consistent with the results from last year, our pilots, people feel that they themselves are less exposed than the people around them and less even than the people in the rest of the world. So that's an interesting piece of subjectivity in the sense that citizens feel that they are less exposed to it than otherwise in the world. But all, and that's also pretty consistent with last year, find problematic that there is disinformation and this spread. So it's not a topic that they think is not important. They see it as very important. Again, here the scale between them, their country and the world
is a bit different. They have the feeling that they are less, it is less problematic for themselves. So when we ask them about how they behave in the digital public sphere and what they do online, we see that many of the participants read information online. So they are reading and interacting with the digital public sphere. We see that also some of them, half of them are commenting on information and posts, are publishing content. So fun content, as you see, is also more than half of the participants until now. But that the minority is publishing contents of political nature, and the majority is never publishing that kind of content. And then when asked about their view of the neutrality of their publications, majority of them see that they are publishing neutral content. If we ask them about the freedom of expression and where to draw the line, there is a clear preference for a low level of control on freedom of speech. As you see, there is only 11% of the participants until now that say that there should be a control on freedom of expression, but also the majority of participants see that there should be some kind of control when it comes to the fact that people shouldn't be harmed or harassed. And the minority see freedom of opinion and free expression as being a good so important that it shouldn't be controlled at all. When we ask about the level of anonymity, the feeling in the participants is that we should have more of it rather than less of it. And if we then ask who should be in charge of deciding, so the question of governance on the digital public sphere, we see, and that's a pretty not impressive, but interesting result for me, is that they place the United Nations as a government body quite high in their rating, together with citizens, and as you see, together with the research community and academia and the technical community. The last on that ranking are the private company and the private sector. So here a clear preference for a public undertaking, a public governance based on public bodies, but also citizens and civil society. When now we ask about who should be in charge of ensuring the quality and the accuracy of the content, then again, we have a very strong preference for the research and community, the technical community, and coming third, again, the United Nations, and after that, national governments. Again, here, the private sector and the companies are coming last when it comes to being in charge of ensuring the quality and accuracy of the content. Last question is we asked citizens and participants if they want to, if they think that they would behave differently after the discussion. So here's a clear yes. Yes, I will be more cautious about what I read, see, and hear online. So there is a clear effect of the discussion on the behavior or the declaration of behavior of the participants. The same is when we ask about not getting information, but publishing and forwarding information. Here again, 80% of the participants say that they will be more cautious in the future about what they say and what they publish online. So I will stop my screen and like to welcome Karu, who is new to the round. Hello, Karu. May I ask you to present yourself? Morning, and everyone. Morning. The country you're in and the process you are supporting? Yes. I am from Argentina. Oh, sorry. Hello, welcome. Caruso, you are working in the team with Eileen on organizing the dialogue in Argentina, I suppose? Yes. We work together. Very good. So welcome here.
I'd like to, Karu, were you with us when we looked at the results? We have two panelists. I am looking for them. Wait me, please. Okay, no problem. So then I would turn to Jasper. Jasper, what do those results inspire you, and the video? And can I have from you a general reaction? You were talking about disinformation before. The floor is yours. Thank you. Unfortunately, I lost internet during that time, and I had to come back. So I didn't see video, but I hope I'll participate well in this dialogue. But I didn't see video because I lost, and I tried to reconnect. It was already finished. Okay, no problem. We will share the video with you on the questions and the results. Were you with us when we showed the first results? Well, the first video. Yes, no, the results. I shared some of the results that already came in on disinformation. And yes, I joined in when you were sharing the reasons. Yeah. So, any reaction on that? Your feeling about how? So the people wanting disinformation to be tackled at a global level. We see the United Nations being number yes. one. What is your reaction on that? What do you see as the role of the national government, of the different actors? Okay, thank you. I expected those responses because of my interaction with the citizens in my country. You see, when we are talking about disinformation, we are talking about deliberate falsification of information, we with an intention to deceive people and manipulate public opinion. So that happens in terms of as a tool for social control, falsification of information as a tool for social control and political control. So this is the reason why you see people responding in this way, to say they would rather have the supernatural or international institutions and organizations that are a bit detached from, who are not greater stockholders for the local events in the country. So they might be a bit neutral in as much as the term is subjective, but there is mistrust, because the real issue why there is disinformation is about it's the political game. It's a political warfare, informational warfare. Hence, people don't trust each other. People know they have lost trust in terms of the institutions. People have lost trust in terms of public institutions. Hence, in terms of disinformation, they have been at the receiving end of national coordinated efforts to disinform, to misinform, because national governments are there to really sustain their stay on power, to really protect their political interests. And as such, manipulation of information and propaganda are critical vehicles through which they control public opinion. You would realize, maybe even in my country, if we are suffering, the reasons for the suffering might be diffused from the political regime, but you'll be told maybe it's international community, maybe it's because of colonialism, maybe. So those are the narratives that are sold to achieve a certain goal, in as much as there's some truth in it, but the narratives are manipulated to really serve a certain goal. So citizens, you have really, there's a waning trust, there's a decline in trust from the sources of information. You also notice that among the reasons, they said that their major sources of information now are online spaces. And the governments and political actors, they are also coming online to manipulate the narratives online, because they are not supposed to be left out, because this is an informational warfare. So they are also there through, shaping the discourses online, even having people contracting people to shape the narratives online to fight this propaganda war. So this is my take to say sources of information is the digital spaces, because they no longer rely on political rallies, they no longer rely on public television, public radio, because it is in control of those who want to protect their stay on power, their political longevity. Thank you.
Thank you very much, Jasper. Thank you for those comments. We have a comment question from Maite about the bridge between the willingness to change behavior that people express during the dialogue and the real change of behavior. On that, Judith, do you want to come in, as you have been part of the French Citizen Convention on Climate, which is maybe a very interesting experience around that. Well, it's currently experience, not a finished experience, so I can say the end of the story or the end of the movie, but in fact, for the citizens that that have been involved into the French Citizen Convention on Climate, it was really, I don't know how to say that, a big shock, a revelation to become aware of the reality of climate change. And first, it was an intellectual awareness, but after they decide to translate him to change their ways of life, not in the same way for every citizen, but they try to be able to share this awareness with their environment, with their family, with their colleague of work, with the other citizens and inhabitants of their towns, and they try not only to change their own behavior, but also to be a part of the dissemination of this awareness. And perhaps this could be something similar that we can have in our citizen dialogue on internet. Perhaps this evening they will go home, or participants, and just share with their family, oh, I realize that when I go on internet, I spread my identity and my own data without have a control on it, without be aware of the danger I can have. Of course, the danger is not the same when we are in Zimbabwe or if we are in France, of course, but it is really interesting that also people in our citizen dialogue realize that we are living the same world with the same internet, but not with the same consequences on people. And it was just to finish my sentence, and I let you, of course, react, but it was one of challenges that we have to face when we were framing this citizen dialogue, to be sure that the way we ask questions don't put in danger some of participants that we will have at the table. So thank you very much to have helping us to make it possible, even if it's not I don't know, light topics in your countries. Thank you, Judith, for this. I wanted also, maybe I can chip in with some results. So there has been some research done on the effect of participation and behavior. And I know of, so one, I know it very well because it's my PhD. And I interviewed participants to such processes 1 year, 3 years after their participation to a process of citizen participation. And for 80% of them, there was actual real change. So in one case, it was a process on climate change. The other case was a process on waste management. So the city asked citizens to co-design the system of waste management. And for participants, almost 80% of them had indeed changed their behavior after the process. And this change of behavior was still there 3 years after. And I know of another research from the 80s, where they had this process on designing a park, and they asked the participants 3 years, 5 years, and 7 years after. And people had still very much in mind that process and were very much frustrated by the thing that were not put in place by the city in the design of the park. And they were, some of them
also active in the co-administration around the park. So that's we know that there is also an effect. I'd like to go back to our participants. We have now with us Andres. Andres, I'd like to welcome you and ask you to present yourself. Sorry for the name. It's the wrong name. My name is Axel. I forgot to change. It's my So kid this Andres. is information in the making. Yeah. Yeah, sorry. You know, nowadays we need to use the Zoom for school class for the kids, so that's why it's the name of my kid on the Zoom session. Very good. Right. Thank you for inviting me. My 2 cents to share here on this topic is, in my point of view, I am a professional on information security, and what we see when we start to see this information is the an incident on one of the pillars of the information security, which is the integrity of the information. So in all times, the people get the information through the communities, or in the most cases, the first actor on the information sharing was the priest on the church or synagogue or mosque, talking out to the congregation and saying what happened with the religion, but at the same time, it's talking about what happened with one of the congregation members, or what happened the last week about why the rain comes, or what is going on in the future. So this kind of whispers or supposed information turns to real with the time, because the congregation goes back to the original places and start to spread the word. This mechanism was replaced by the multimedia. The digital world start to make it very easy to everybody around the world to obtain this information at the speed of light. So it is very, very hard to maintain the integrity of the information, because everybody here knows the broken phone game, in which one word start to be shared one by one, and at the end of the game, the original message is totally different than the one what started the conversation. So this happened today on the digital world, and something that started with a good will, or in a real way, ends in something that completely different. So now this mechanism of a priest or a congregation of people talking face to face was replaced with this bigger digital world, in which you don't know in what you need to believe or what you want to believe, and everybody wants to believe in something, or there are small people that doesn't believe in anything, but in almost cases, everyone needs to believe in something. And if you start to hear somebody telling by TV, radio, newspapers, and social networks, I don't know, something is going to happen, you will probably start to be worried about that, because it is impossible to don't pay attention on that, right? So that is the big challenge in my opinion today, to fight on disinformation, right? The speed and the way on how to double check or be sure that the information that you are receiving is the one that is really intended to be received, right? Thank you very much, Axel. We have a question in the chat
where are you from? And I would like here to ask Karina to present you, because this was intended to be a presentation. So Karina, can you present us Axel? And then I have a couple of comments and a question for you. Thank you. Yeah, sure. Axel Abad, he's a cybersecurity professional and really best person and friend, but I don't remember, I don't know whether I have my note, but Axel, you can present yourself? Okay. Yeah, sure. It is a long journey. Since my 12 years old, I started to work on computers related and technology. I am technology passionate person and really loves everything about you know, the top of technology. If you start to talk with me about, I don't know, quantum physics, I love it. If you want to talk, That's yeah. good. So So let's speak about quantum physics instead of internet. It's going to change a bit. So yeah, actually, I'd like to share with you two things. The first one is the results. I don't know if you were already with us as I showed some first results of the dialogue. Have you seen them, or were you already connected? no, just connected because I have an issue with the connection. No problem. So I'd like to share with you here, if I find it back. Okay. One or two results and ask your comments about those results. So you were saying, you were commenting about disinformation and the fact that it is a huge fight that we have to take. We have some results coming in from all over the world, and at the moment, one of the questions we ask is who should be in charge of deciding how the digital public sphere is shaped in the future. So that big question you asked, saying, okay, now everyone can share at the speed of light, and this is a new challenge. So we ask citizens who should care, who should be in charge of that. And what you see here are the first results. So results on that question are going to drop in all over the day in the course of the coming days. But I would like to have a reaction from you of being it a surprise or not a surprise, what we see here. So we asked citizens if the United Nations or the regional and international organizations should be in charge of that, the national governments, the local governments, the private sector and companies, citizens, civil society, the research community and academia, and or the technical community. So the reasons we have here show that the favorite all in all for taking care of that is the research community and academia. If we go to the second will be the technical communities. There is a preference on the side of those actors and not a preference on the side of the private sector and companies. Any comment on that? Yes, I guess we need to put all them together, okay, and start with a new organization that put all together and can be used as a reference, right? Today, if I need to find something and I use Google, I probably obtain millions of results in a second. Which of them is the right one, right? So that is my work to do, to find what is the real result that I need to use. So if I can have something like Google, but I am not saying that Google should be, but that it is composed by United Nations, Internet Society, civilian, I don't know, academic institutions, etc. Something like Wikipedia, but for the news, right? To be used as a reference, to be used as a point of, validation of what I am trying to looking for. That is my comment. Okay.
Thank you very much. Maite, on your side, when you see those results, what is your reaction? Well, I agree that a independent academia would be fundamental in the design of any kind of regulation, I'd say, and also it is important to have the technical specialists on board too. But I was surprised by the fact that people didn't choose government. That was impressive, because I would have said so. Okay, so I think governments have a very important role, and I reflect. I mean, this data makes me to reflect on the fact that people are losing the faith, or or governments are losing the credibility in front of their citizens, and this is because politicians, to my point of view, are abusing of fake news mainly, or abusing of social networks, or abusing of propaganda, or abusing of those things. So people are reluctant to believe, to place their credibility, their trust on governments anymore, and that's very dangerous, because who is going to take the decisions for you? I mean, who is going to take care of your rights as citizens? Those are my concerns. Yeah. I understand there are many other supranational institutions that could be relevant in the design of such politics. I understand that, but I mean, everything is changing so fast. This is a very, very complicated debate. Thank you very much. I think, so we had an internal discussion in the team whether to put the local governments in that list or not. Because on one side we were thinking, okay, it is essential to understand if citizens see internet also as a local thing, as something that can be handled at a local level. And the reason for that was that indeed, for other policies like climate, we had a shift from understanding, okay, that also local governments could be in charge of that. So we had we wanted to put that. On the other side, of course, we're thinking, okay, it's not relevant because what can a local government do against disinformation? And there is not much they can do. So this balance about what to see. And now I am really happy that we put that because we see that there is quite an understanding or will support from citizens. They see the local government responsible for that. And if we look at the other question, which is not about the, this one, which is about how to ensure the quality and accuracy. Here too, local governments are not seen as the most in forefront of being in charge of that, but they are also quite high in the results and in the possibility for citizens. I'd like to give, so I will stop here. Maybe a round of comment. Jasper, Axel, you want to comment on those results? Otherwise, I would propose another step in our discussion. Again, back to the original idea that all together can obtain a solid result. I cannot ask to United Nations how many people I have on my country, I don't know, going to the school, because it's a local information, right? So this local information should be shared with the rest of the members of this future commission or group or whatever is the name, integrated by government authorities, United Nations authorities, university authorities, all them together with a solid process to check
each part of the information since it is started and when it is published, like ISO 27 or ISO 9001, the process of standardization of how the information could be maintained in integrity to from the start to the end. It is not a big deal. It is the most challenge, I guess. I agree with Maite. The most challenge situation here is the what we call the 8 layer, the layer 8 on the ISO model is the human, the persons behind the machines, right? Is the most complicated because no matter if you put United Nations, you put a university or whatever organization you put there, it will be people behind that, and the people could be corrupted or have personal interests, or that kind of things that if you implement something like the blockchain, for example, then you probably can't keep the integrity or the information secure all the time from it it is created till it is published. This kind of mechanism and groups of people could be joined together, and in that way we can have some kind of point of validation or reference that to see if this information is real or is a disinformation. Okay. Okay, thank you very much. I think Maite, you wanted to react on that? Yes, I just want to say something. Here at the University of Singapore, at our center, we have a multidisciplinary team that has been working on the design of a very complex technical platform based on, very high advanced technological knowledge related for detecting automatically fake news and to grade those fake news on different levels of credibility by, well, it's a very complex things that monitors the information and contrast the information that is coming on the net on an automatic level. Okay, so they are very successful, but here it poses another different problem. I mean, another thing we have to think about, which is, okay, if we are, if our government or our authorities are good, okay, oh, that's nice, because they can filter fake news. But if our authorities are not that good, okay, so what kind of information is going to receive the audience? Because it is very easy to manipulate not only the information that we are cities as public individuals receive, but the information that an entire society receives, because technology allows it. Who's gonna certify at the highest level that something is credible? A machine? So that's, Maite, thank you, because I think that's exactly why I wanted to bring us. I will share the exercise we are proposing citizens to work on. So this is a table we have prepared with our group of stakeholders, we ask citizens to rank, to understand what for them are the role that those solutions should play. So as you see in the row above, you have the what, so the kind of tools that we could use, and in in the columns, sorry, and in the rows you have the who, so who should be acting. And this is a table of different approaches, solution to fight disinformation. What we ask citizens is to look at those solutions and try to assess if they see that priority or not for the different public bodies.
So what I would like to propose now for us as a group is to look at the solutions for maybe 2 to 5 minutes, and see what you see as one of maybe and this is the exercise we ask citizens, the most urgent one. So what should we start doing in that mapping of solutions? And what do you think holds the most promises, the most potential to help fight against disinformation? What I would do now is do exactly as we do with the citizens, ask every one of us to take 3 minutes to look at that table and think a bit. I give only 3 minutes because most of you are in the topic. So it's more about trying to identify what you think more than first learning about the solution. So let's go, take a couple of minutes, and then I will do a round and ask what you think can be an efficient, so a promising tool, and what is urgent. Okay, so welcome in the seat of a citizen at that dialogue. I'd like to start with maybe you, Maite, because you were reacting on that. So what for you is the most urgent tool? What is the thing we should start doing? And what is for you the most promising tool in fighting disinformation? Let me tell you that when I saw this chart, I thought, well, all those things are very important, and I mean, this is such a complex topic that there's no one unique thing that we can do that could be enough, So we have to create an entire program, and we have to involve many different actors, and we have to perform different actions, and we have to implement different solutions. So all of those solutions that I read on the chart are necessary. Okay, and all those actors are necessary. But if you ask me, what is the most important thing? I would say that the most important thing is literacy. That's what I would do first. Always. I have to, I mean, this takes time. Teaching people takes time. I'm a professor. I know that it's not only that you want them to learn, it's that they are prepared for learning. So we have to implement different initiatives for teaching or for raising awareness, so we start to change, and we are active in our learning and on implementing the solutions to our lives. Okay, and to change, I mean, we need time for change.
So that's my opinion. Yes. To my Thank you. Thank you very much. Axel, on your side, if there were one to pick. Yes, I guess it's as I Mighty. We need time and we need resources, and if you talk about as she say about the Sure is the tool that Singapore is trying to use or implement to detect the fake news. The technical part of all of this is totally necessary. It's totally important because it is a part of the problem as well, right? You have the solution and the problem in the same platform, so you need to be very, very careful on that. And at the end of the day, everything is about the people. I mean, all of this doesn't have any sense if it is not useful for us, right? So I guess all the solutions on this slide are needed to be implemented in the. I cannot define the priority, which is the first that it's needed, but I guess all of them are needed to be implemented, and more to come. Right. Okay. Thank you very much. The rest of the group, I'd like to open the floor. Who would like to react on that map of solutions? Okay. So I see that there is a lot of thinking on your side. So. Hello? Yes. I just. Okay. Yes, thank you. Maybe I would like to add to what my professor Maite said. There is need for digital literacy. People are in these spaces, but the knowledge of how to safeguard themselves on these online spaces is quite limited. You know, so it's just it came as a revolution, and revolutions bring a number of dynamics for citizens when they participate there. So we need to make sure that our citizens have some literacy and civic education in terms of the internet, to the extent that they need to, because now everyone can practice journalistic work by virtue of having your ICTs. You can even share information about anything, and people can naively believe that is the truth. So in this regard, we need citizens to because they are now citizen journalists. Anyone is in the process. It's no longer for the professional journalists. So we need them to know how to really fact check, how to really go through sources of information who are using certain stories and trace whether this is a reliable source. And they need to understand the crafting of stories that are shared for public consumption, whether they have diversity of voices and who is the authority to speak on these aspects. They need to know this. They also need to judge sites. You know, in my country, we have sites that we know they are monetizing information, and they don't care a hoot about this subsequent effect to the democratic space, to civic life. They can cause even trauma, death. They're damaging homes, you know, households are being damaged, families are being torn apart, but they don't care because they are there to scandalize everything. They can pick a true story, but repackage it in a sensational manner and remove the context out of that story so that it says what they want it to say, because they are there for money, they want traffic. So people need to know that we are in an age also of media economics. It's no longer about economic as a public good towards enhancing citizen participation, but information has become a very critical resource for people to have money. That's why Facebook is rich, Google is rich.
huge other channels that are selling pornographic information. They are filthy rich. Hence, our citizens need to interact with these spaces, fully cognizant of the market and the monetary dynamics behind them. So I think this comes to the issue of MITRE, of literacy information for people to know that. Thank you for that's my contribution. Thank you, Jesper, and thank you, everyone. I would like to really thank you for this discussion. I think indeed, and we will see what the citizens say, but we know from the pilots last year that education was, of course, the priority for citizens. But we wanted this year to test other solutions, see what is emerging. And this is also why the exercise for us, what we ask the citizens, is to rank from 1 to 6 and not just to pick one. But to understand what is the priority. What you say is that everything is important. We will see if the citizens share that view, if they go in that direction, or if they see one piece of the puzzle as being more important. I thank you all for this round. It's now 1. We are going to switch to French for the next session. We have a French-speaking session on the impact of citizens' deliberation. We will talk about that in English later today. You can look at the program of the Agora. For now, we are going to have a French session. And I thank you all very much for having been with us until now. For those that speak French or understand French, you are welcome to stay. For the other, you can also reconnect a bit later. And we will go on with the discussion on data, with the discussion on internet governance, and with the discussion about citizen participation at global level. Thank you very much. I'd like to make a 2 minutes break, but maybe Judith, I can give you the floor to introduce that session and have a short break on my side. And I let you introduce the session, Judith. Okay, first of all, thank you everybody to have been with us this morning, for Jasper, Maite, Axel, and Chiara, Hita. Thank you very much and see you this afternoon. And now we will switch in French with our speakers, Nathalie Meusy. Nathalie Meusy works for the European Spatial Agency. And you, Nathalie, you have... Passer au français. Oui, je dis qu'on passe en français, mais c'était pour... It was just to say... Bonjour tout le monde. On passe au français, je l'ai dit. Tu continues en anglais. It was for our speakers, just for our former speaker to the next speaker. Okay, so just I finish this sentence in English and after it is in French. French is easier for me, so it will be good. So just Nathalie is from the Spatial Agency of Europe, and Bernard Reber is an academic, is a chercheur for the French institution CNRS. So thank you very much to everybody. And now we switch in France. Bonjour Bernard, bonjour Nathalie, bonjour Yves. Bonjour Julie, tout le monde. Et donc Antoine qui va nous rejoindre dans quelques instants après qu'il ait bu un petit verre d'eau pour se remettre de ses 3 heures d'animation précédentes, va nous rejoindre pour cette session où nous allons nous intéresser aux délibérations citoyennes mondiales, y compris sur d'autres sujets, et s'interroger sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur les décisions, à quel niveau, quel type de conditions sont nécessaires pour maximiser ces impacts. Ça va être des discussions qu'on va discuter, des sujets qu'on va discuter avec vous dans un instant. Yves, est-ce que tu veux dire un mot sur cette session avant que nous entendions nos intervenants? Très brièvement, donc cette session est diffusée et enregistrée sur YouTube au titre de mémoire de dialogue citoyen mondial. Et on y aborde cette question essentielle qui est de dire pourquoi on fait tout ça, l'impact. Comment est-ce que de l'autre côté du miroir, si je puis dire, les décideurs s'emparent des éléments produits par les citoyens et comment ça les aide dans leur propre fonctionnement. C'est l'objet de notre discussion. En effet, et donc peut-être pour vous resituer en quelques mots, mais Antoine, quand il sera de retour parmi nous dira peut-être un mot complémentaire.
en fait, ce dialogue citoyen sur l'avenir d'Internet a été construit avec tout un ensemble de partenaires stratégiques qui font partie de l'écosystème d'Internet et qui demain vont aussi pouvoir s'approprier les résultats dans leur propre, bien sûr, institution, quand on pense à l'UNESCO, aux Nations Unies, bien sûr au gouvernement allemand, qui par ailleurs préside le Conseil de l'Union européenne, mais aussi bien sûr à Facebook, à Google, mais aussi vont être portés dans un lieu central qui est le lieu où se discutent les sujets clés d'Internet avec l'écosystème qui est le forum de la gouvernance d'Internet, l'IGF, qui se réunit chaque année et qui aborde ces questions. Donc là, on a un lieu pour porter les résultats. Pour autant, cette appropriation des résultats n'est pas quelque chose de mécanique, d'automatique. On pourrait parler avec vous des conditions pour que ça se passe et que ça se passe bien. Et pour, en fait, déjà s'appuyer sur ce que nous avons pu vivre précédemment. Je vais passer la parole à Nathalie. Donc Nathalie, je vais te laisser te présenter. Il y a quelques années, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a fait un dialogue citoyen, alors non pas à l'échelle mondiale, mais à l'échelle européenne, sur les questions spatiales, qui sont finalement des politiques publiques peu connues des citoyens et peu, en tout cas, vues comme des politiques publiques. On les connaît à travers la conquête de l'espace ou les enjeux qu'on peut avoir aujourd'hui d'exploration sur Mars ou sur la Lune. On les connaît aussi à travers un certain nombre d'applications qui nous viennent des recherches spatiales, comme par exemple d'avoir le GPS sur son téléphone, mais c'était assez peu connu. Si tu peux nous raconter, Nathalie, comment l'Agence spatiale européenne s'est interrogée sur la nécessité de mettre finalement les citoyens à bord de ces politiques spatiales, comment vous avez choisi les thèmes à mettre en discussion et qu'est-ce que vous avez fait des résultats? Merci beaucoup, Nathalie. Alors, pourquoi, bonjour tout le monde. Alors, peut-être juste pour me présenter très brièvement, je ne suis pas astronaute ni ingénieur. J'ai une formation en droit et sociologie, donc ce qui semble un petit peu étrange dans un contexte scientifique, mais il faut aussi des profils comme ça pour accompagner certains projets, notamment qui ont trait à la politique, aux politiques, je dirais, stratégiques et aux politiques publiques. Donc, c'est le rôle qui m'a été conféré il y a quelques années au sein du département stratégie. Je m'occupais alors des relations entre les parties prenantes au travers de notre activité développement durable, responsabilité sociale et sociétale des organisations. Et là, nous y sommes, il s'agit bien d'une responsabilité sociale et sociétale que d'avoir des rapports et un dialogue à la fois respectueux et fructueux avec nos parties prenantes. On s'est interrogé, mais quelles étaient nos parties prenantes? Ça, on le savait, mais on s'est dit, mais il y a des parties prenantes essentielles à l'Agence spatiale européenne qui sont les citoyens. En fait, ce sont les contribuables européens qui, chaque année, pour le prix d'un ticket de cinéma, contribuent à la fabrique, à la réalisation des projets spatiaux pour toute l'Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, il y a une question de contexte qui a fait qu'on s'est posé des questions sur le fait d'entrer en contact avec nos parties prenantes essentielles, les citoyens. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année 2016, il y avait un conseil de l'ensemble de nos États membres au niveau ministériel pour décider du futur du spatial à horizon 5 à 10 ans. Donc, c'était une réunion extrêmement importante, stratégiquement parlant, parce qu'il y avait un impact, bien sûr, non seulement politique, mais économique, social, environnemental. Donc, on en revient au pilier du développement durable de la RSE. Tous les programmes qu'on élabore eh bien, vont en direction de ces piliers du développement durable. Et on s'est interrogé, on s'est dit, on voudrait nourrir notre future stratégie spatiale pour l'Europe avec d'autres idées, avec d'autres considérations. Et au lieu de parler entre nous et avec nos autres parties prenantes, qui sont nos États membres, qui sont notre employeur en fait,
élargissons le cercle de nos échanges avec nos parties prenantes. Donc, on avait besoin d'éléments d'inspiration, d'information de la part des citoyens européens. Il y avait par ailleurs un manque de visibilité du secteur spatial par les citoyens. Si on interrogeait l'homme ou la femme de la rue, sur le spatial, c'était un peu flou. Quant à l'image de l'ESA, qui est l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne, très peu de gens le savaient. Il fallait ajouter à ça qu'il y avait un changement, un environnement extrêmement changeant, que ce soit en Europe comme au niveau mondial, non seulement au niveau de la sphère politique et sociale, mais au niveau du spatial. Il y avait l'émergence de nouveaux acteurs, avec ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours le New Space, avec Elon Musk et toutes ces personnes-là. Donc, comment réagir par rapport à l'émergence de nouveaux acteurs privés, ceux-là? Nous étions publics, nous sommes toujours. Et puis, il y avait aussi la question de la distribution des rôles entre la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne n'est pas une agence de l'Union européenne, elle est totalement indépendante, mais depuis quelques années, il y a la Commission européenne qui est un de nos acteurs, à la fois politique et financier, puisqu'il finance 2 énormes projets européens spatiaux, le GPS européen qui s'appelle Galileo, et puis l'autre qui s'appelle Copernicus, qui est un ensemble de satellites d'observation de la Terre, des sentinelles de l'environnement, très important. Donc, quelle était notre place à ce moment-là? Et pour le futur, c'était presque vital et fondamental en tant qu'organisation publique internationale de définir ces rôles. Et puis, enfin, c'est vrai que l'image, le branding, comme on dit, de l'ESA n'était pas très... c'est pas qu'il n'était pas reluisant, c'est qu'il était quasi inexistant par rapport à la NASA, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde entier. Donc voilà, on a donc décidé d'organiser un débat citoyen pour collecter les opinions, pourquoi pas les inquiétudes, et puis peut-être les idées pour le futur, à concrétiser les rêves des citoyens pour continuer à mettre l'espace au service de l'Europe. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les résultats que vous avez eus? Parce que, comme tu le dis, c'était un moment en fait aussi quelque part de refondation ou de réactualisation du projet de l'ESA et de sa perception par le grand public dans le cadre, dans ce contexte européen que tu décris. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce qui vous est finalement revenu de ces citoyens, de leurs attentes, de leurs aspirations pour les politiques spatiales et les impacts des politiques spatiales? Alors, premièrement, ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que les citoyens européens, qu'ils connaissaient ou non l'ESA, ont été, j'allais dire, vraiment emballés par l'ESA. C'est-à-dire, ils ont dit quoi? Finalement, c'est notre agence spatiale, c'est un peu nous qui avons fait l'ESA, qui faisons l'ESA. Donc, l'ESA, c'est un peu nous. Et il y a eu un processus d'identification des citoyens à l'agence. Et ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est dit, ah bon, ils ne nous considèrent pas comme une bande de scientifiques et d'ingénieurs dans un coin, dans leur tour d'ivoire, qui font ce qu'ils ont à faire, bien entendu. Ils se sont totalement assimilés à l'agence. C'était leur agence. Ça nous a fait très plaisir. Et c'était, de notre part, c'était quelque chose qu'on voulait entendre. Et on avait rêvé de l'entendre, on l'a entendu. Deuxièmement, ils ont été extrêmement, comment dire, sensibles au fait que pour la première fois, on s'adresse à eux. C'est-à-dire, ils se sont dit, ah, ils ne sont pas juste là-haut, ils redescendent de temps en temps sur Terre pour parler avec nous et se mettre à notre niveau, répondre à nos questions et prendre nos idées. Et je pense qu'ils ont été très sensibles à ça. Alors, ces idées, quelles étaient-elles? Alors, nous, on avait un a priori, on se disait, tiens,
ils vont vouloir massivement avoir le dernier gadget qui sera utile à leur quotidien, des choses non pas futiles, mais je dirais accessoires, qui font le quotidien, qui rendent le quotidien plus facile, plus techno, plus rapide. Eh bien non, il en est sorti finalement quelque chose de très humaniste, je dirais. Un engagement massif envers la protection de la planète, la volonté de protéger l'environnement. Il nous demande, s'il vous plaît, continuez avec les programmes qui apportent une société plus juste socialement, environnementalement et forcément économiquement. Continuez dans cette voie, soutenez la Terre, mais continuez à aller explorer l'espace, mais seulement si ça apporte quelque chose de bénéfique pour l'humanité, pour l'environnement, pour la Terre. Donc là, on a été extrêmement... on a été très heureux de voir cette vision d'ensemble très humaniste, très engagée. Et surtout, ils nous ont dit vraiment continuer le dialogue avec nous parce qu'on a tellement apprécié. On veut continuer à parler avec vous. Et on a fait ça dans les années qui ont suivi avec ce qu'on a appelé les Space Talks, European Space Talks, c'est-à-dire que tous ceux qui travaillaient dans l'espace ou pour l'espace allaient parler un peu partout en Europe de ce que l'espace peut faire pour la société et pour l'environnement et pour la sauvegarde de la planète en un sens. Merci Nathalie. Juste un dernier mot avant de faire réagir Bernard Hébert et puis nos autres invités de cette session. Mais, donc vous êtes retrouvés avec tous ces résultats à l'Agence spatiale et finalement c'est comme ce qui va se passer à partir de demain soir, toute une masse de résultats quantitatifs et qualitatifs. Alors bien sûr, il y a un travail d'analyse pour faire ressortir des choses parlantes, comme tu viens de le dire, mais après, comment s'est passée finalement la digestion de ces résultats par l'Agence spatiale et la transformation de ces résultats en axes stratégiques? Alors en fait, je dirais la gouvernance de l'ESA, c'est-à-dire le directeur général, les directeurs de programme et les autres directeurs se sont emparés de ces résultats pour parler différemment des programmes. C'est-à-dire que les programmes avaient déjà ce contenu que souhaitaient les citoyens, mais je dirais la stratégie de l'ESA a été modifiée en reprenant la parole des citoyens et en mentionnant que les citoyens soutenaient ces programmes. Donc, c'était quelque part un travail d'équipe avec les citoyens. Ils se sont invités dans la stratégie de l'ESA et nous les avons accueillis et nous avons transformé la manière dont nous présentions les choses afin que ces programmes démontrent bien qu'ils étaient en accord avec les attentes et les rêves des citoyens européens. Merci Yves. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'Agence spatiale européenne, le point d'entrée a été l'approche responsabilité sociale et environnementale de l'agence, qui sont les engagements que l'agence prend vis-à-vis de la société. Et je me souviens que vous avez un des messages qui était produit par les citoyens envers l'agence, puisqu'il y avait un sentiment au niveau de l'agence que ce qui est important pour les citoyens européens, c'est que l'ESA travaille pour les citoyens européens. Et une des surprises dans les messages dirigeants de l'agence a été que ce qui comptait pour eux, citoyens européens, c'était que l'agence soit au service de l'humanité tout entière. Et ça montre comment des citoyens engagés dans un dialogue comme celui-là peuvent bousculer des perceptions que les dirigeants peuvent avoir et que dans leurs recommandations, puisqu'on les met en position de co-décideurs dans un système, dans leurs recommandations, ils peuvent effectivement venir quasiment à rebrousse-poil par rapport à des positions stratégiques qui sont
exprimées année après année. Et notamment celle-là, je me souviens, avait été aussi un message plein de confiance par rapport à l'humanité. C'est-à-dire que les citoyens ne se raisonnent pas à l'intérieur de frontières. Les citoyens, comme on avait pu l'évaluer également lors du dialogue citoyen mondial pour le climat que nous avons organisé en 2015 avant la COP 21, Est-ce que je peux t'inviter à... les citoyens se positionnent comme citoyens du monde. Yves, est-ce que tu peux couper ta Les caméra? citoyens se positionnent comme citoyens du monde et pas comme citoyens d'un pays ou d'une partie du monde. Et c'était extrêmement puissant comme message. Je suis désolé pour la mauvaise connexion. Je suis sans doute loin de bons réseaux. Mais là, ça va mieux. C'est beaucoup mieux, merci Yves. Et vous avez compris ce dont j'ai parlé. On a compris, mais c'est mieux que tu continues sans ta caméra, même si on perd le Il n'y a pas plaisir de de te problème. voir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et du Donc, coup, vas-y Yves, tu voulais conclure là-dessus? vas-y. En fait, moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire de Yves, sur finalement cette maturité des citoyens du monde quand on leur donne l'occasion de s'exprimer sur ce sujet-là et sur leurs préoccupations très altruistes. Et je dirais que c'est aussi une de nos convictions depuis le début à Mission Publique, quand on a organisé la première fois en 2014-2015 le premier dialogue citoyen planétaire auquel on a participé, qui était autour du climat et de l'énergie pour porter la voix des citoyens du monde lors de la COP 21. Notre conviction, c'était déjà qu'à enjeux globaux, il faut une participation globale et que la manière dont les citoyens peuvent faire entendre leur voix sans être des spécialistes ni des militants de ces sujets-là, avec la même information dans le monde entier et avec les mêmes finalement questions qui leur sont posées, ça allait faire émerger une parole collective riche et sans doute un peu différente de celle qu'on entend habituellement, ce qui allait aussi pousser les gouvernements à aller plus loin, enfin qui pouvait potentiellement pousser les gouvernements à aller plus loin et à ne pas se cacher derrière une frilosité supposée des populations. C'est le même pari qu'on fait aujourd'hui sur Internet, c'était le pari qu'on avait fait pour les questions spatiales et qui a été effectivement validé. Mais il y a peut-être un peu de naïveté dans cette croyance-là. Donc là, je me tourne vers Bernard. Je vais essayer bien sûr de te présenter et nous dire un peu ce que ça t'évoque, toi, cette intention de porter une parole des citoyens ordinaires, et je le dis vraiment avec la conviction que citoyen ordinaire, c'est vous, c'est moi, sur tous les sujets qui ne sont pas nos spécialités de professionnels, on y sommes tous des citoyens ordinaires. Et donc, est-ce que pour toi, c'est une conviction qui peut aujourd'hui avoir un impact sur les agendas des agendas de nos élus, des gouvernements, des Nations Unies, des grands décideurs aussi du monde privé, et à quelles conditions? Mais avant, peut-être, on te laisse te présenter en bonne et due forme. Oui, non, mais c'est bon pour la présentation. Donc, je suis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais on a eu l'occasion pour plusieurs, d'ailleurs, Nathalie, il y a peu de jours d'échanger. C'est aussi un des effets des réseaux. Tous les réseaux ne sont pas étendus. Des fois, ils se recoupent. Et donc, oui, philosophe, et je travaille beaucoup sur ces questions de délibération, de participation, de responsabilité. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé l'autre jour, mais on pourra revenir là-dessus. Moi, j'ai d'abord une première question quand je vois ça, c'est-à-dire dialogue citoyen sur l'avenir d'Internet. Ça me pose déjà la question de est-ce que l'objet, c'est l'avenir d'Internet, et puis donc on convoque des gens avec des gens ordinaires ou avec des expertises très différentes pour échanger sur qu'est-ce qu'ils souhaiteraient sur l'avenir d'Internet. Ensuite, l'avenir d'Internet, on est à quel niveau du millefeuille? Parce que Facebook, ce n'est pas Internet. Internet comme simplement autoroute, ça peut nous mener vers des terrains vagues et ça peut nous mener aussi quelque part. Et des fois, ça peut nous faire passer à côté des choses très intéressantes qu'on a sur les petites départementales. Et puis, c'est vrai qu'on en parle par Internet. Donc, on parle de l'avenir d'Internet par Internet. Et donc, le par Internet, ça peut partir la grosse naïveté, justement. Mais alors, la première, moi, j'aime bien la deuxième naïveté, mais je vous ai parlé de la deuxième naïveté après. C'est qu'on parle à personne à Internet, on parle dans le vide. Et on est sur des réseaux qui sont très souvent, pas comme celui-ci, j'ai l'impression, en tout cas comme ça a commencé, mais qui ne sont pas des réseaux sociaux, mais qui sont des réseaux asociaux, incivils, où on se respecte très peu et où on est souvent un petit peu
dans sa petite caisse de résonance où il y a un effet d'amplification où si on est bête, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi bêtes que nous, mais qui nous donnent de la conviction dans notre bêtise, qui nous renforcent dans notre bêtise. Et donc, si ces réseaux, c'est des réseaux qui font qu'on n'échange pas ou qu'on échange peu ou qu'on se confronte peu, eh bien, ils sont bien pires qu'avant les réseaux. Et puis, il y a surtout le côté du coup du déracinement, c'est-à-dire on est très déraciné par ce truc. Et donc là, je vais revenir à du très, très concret, ce que je trouve très intéressant, par exemple, pour une expérience, pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai eu l'occasion avec une trentaine d'autres personnes de suivre, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat. Ben, la Convention citoyenne pour le climat, c'est une expérience qui a beaucoup de richesses, qui a aussi beaucoup de limites, mais où on met des gens à part, on les extrait d'une certaine façon, on leur laisse bien sûr la possibilité de rentrer chez eux, ils sont obligés de le faire entre les sessions, mais ils font un travail collectif un peu sous cloche d'une certaine façon. Et maintenant, paf, ils sont en train de prendre leur bâton de pèlerin, dans ceux qui sont dans cette association, et pour une chose toute petite, comme simplement traduire, faire comprendre leur travail de plus de 146 mesures à des ministères, à des syndicats, à des associations, à toutes sortes d'autres Français, ils se rendent compte que c'est très, 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 très compliqué. Donc, alors imaginons l'avenir d'Internet, déraciné comme on est avec même parce que vous êtes très audacieux, là, vous avez osé faire quelque chose de très intéressant pendant cette journée, c'est un grand dialogue mondial. Bon, voilà, ça pose des problèmes. Enfin, c'est très intéressant parce que ça nous met en contact, ça nous permet d'échanger, mais déjà rien que sur la première question, moi je me suis posé la question, mais à quel auditoire tu vas parler? À qui tu parles? C'est entre je ne sais pas, ce que vous allez me dire maintenant sur comment on pourra se servir ou travailler sur ces choses-là, et puis je parle à personne. Alors c'est à la mode maintenant, hein, avec le Covid, j'ai énormément de collègues enseignants qui commencent avec des nouveaux cours, avec des étudiants qui ne connaissent pas, et ils me disent c'est redoutable de faire des cours à des gens qu'on ne connaît pas, à les motiver, à savoir s'ils comprennent ou pas. Voilà, donc j'attends des relances parce que je pourrais être intarissable sur ces questions, mais j'ai déjà un premier problème sur dialogue citoyen sur l'avenir d'Internet avec Internet. Il faut faire confiance à Antoine pour réagir. Là, je sens qu'il frétille derrière son écran. Donc Antoine, à toi. Je souris, mais avant peut-être j'aimerais bien voir Léon, parce que Léon, on ne t'a pas présenté. Bienvenue Léon, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment ont été ces derniers jours, ces dernières semaines? Bonjour à tous. Est-ce que tu passes bien là, Antoine? On t'entend. Un petit peu plus fort, Léon, si c'est possible. Ouais. D'accord. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Léon. Je suis responsable, en fait, je coordonne la réalisation de l'événement ici en Haïti. En fait, cette dernière semaine, comme vous savez, il y a eu beaucoup d'updates. On a dû gérer et puis on a dû reporter tout. Bon, voilà. On essaie de nous y faire. Ça va jusqu'à présent. Donc Léon, pour quand est-ce que l'événement en Haïti est prévu et comment est l'organisation? Je sais que vous êtes deux, vous êtes partagés le travail. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'organisation du dialogue en Haïti? Oui, en fait, on avance très bien. Cette dernière semaine, on a pu ramener certains partenaires très importants à bord, mais on a dû quand même reporter parce qu'il y a eu un certain retard concernant certains processus avec Brigitte. Donc, on a dû reporter pour le 18. Donc, ça va se faire au 18 cette fois-ci, mais c'était prévu pour le dimanche 11. À 7 heures, mais on a dû quand même reporter. Ça a été un peu dissuagé parce que les partenaires, ça a quand même bougé le agenda et on a eu des intervenants très importants qu'on a dû déplacer. Ça a été un peu compliqué, mais ils ont fini par accepter. Ils ont compris que voilà, c'était quand même pas mal de choses à gérer en même temps. Mais ça avance. Cette dernière semaine, on essaie de mettre toutes les choses au point. On essaie aussi de prendre les feedbacks venant des dialogues qui se tiennent déjà ce week-end et puis essayer de prévoir certains imprévus. Mais ça avance. Très bien, merci Léon. Donc, du coup, j'en profite pour garder le micro. Donc, Bernard, Nathalie, merci des retours et puis des questions. Je vais commencer par Bernard. Après Nathalie, je dirai un mot
sur l'impact indirect du dialogue de l'ESA. Donc, c'est pour faire monter le suspense. Vous allez voir, c'est quelque chose... Je le révélerai qu'à la fin. donc, Bernard, oui, je trouve que on sait, donc quand on a les sujets, comment on choisit les sujets du dialogue? Le processus qu'on a décidé de mettre en place, c'est de réunir cette coalition d'acteurs stratégiques qui viennent de gouvernements, d'institutions internationales, du secteur privé et de la société civile, et de leur poser la question de quelles sont aujourd'hui les questions que vous posez en tant que décideurs, décideuses, qui doivent être posées aux citoyens, alors pour lesquelles vous avez besoin d'une réponse venant de la part des citoyens du monde qui feront avancer votre discussion. Et donc, c'est vraiment cette prise de parti qu'on retourne la participation citoyenne, pas en disant on sait ce que c'est, on sait comment faire, on sait que c'est bien, mais en disant mais quelles sont finalement les questions que vous posez vous en tant que décideur aujourd'hui sur ces sujets et pour lesquelles la voix des citoyens aura une valeur. Donc en fait, on parle Internet parce que c'est évidemment le mot le plus large et à la fois le plus compréhensible et le plus tactile pour les citoyens, donc pour les deux côtés, c'est-à-dire pour les décideurs parce qu'ils parlent tous d'Internet, même si c'est très large, et pour les citoyens et les citoyennes parce que ça permet de comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, on rentre dans le détail. Et ça, c'est le processus qu'on a depuis 2 ans, c'est de trouver quels sont les vrais sujets, quelque part. Et on a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions. On a fini par se centrer sur les sujets qui sont ceux discutés dans le dialogue, qui sont la question des données. Donc, que faire des données? La question de l'information, désinformation. Donc, comment créer une sphère publique, finalement, numérique, qui tienne la route, dans laquelle on a une discussion constructive. Et la question suivante, c'est celle de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on gouverne l'intelligence artificielle. Et puis, en toile de fond, il y a la question de la gouvernance elle-même, c'est-à-dire qui devrait décider de quoi quand on parle de ces sujets. Je dis qu'on a commencé il y a 2 ans à chercher et ça a duré très longtemps. Si je prends l'exemple des données, par exemple, on a eu, en fait, la discussion jusque fin juillet, c'était sur l'identité numérique. Qu'est-ce que l'identité numérique et comment les citoyens imaginent leur identité numérique idéale? On savait qu'il y a plein de questions derrière, dont une question, c'est celle des données. Et puis, en discutant avec l'ensemble des partenaires stratégiques, on s'est rendu compte qu'en réalité, la question clé sur laquelle ils discutent, la question qui les divise, la question qui n'est pas réglée, c'est celle de, finalement, comment traiter les données. Et là, on a eu un moment de lumière avec notre groupe de partenaires, c'était de se dire, mais en réalité, c'est plus que la question des données personnelles, c'est la question de nous, société des données. Parce que cette question fondamentale, c'est de dire, en tant que société, on produit des données, même quand nous-mêmes, on n'en produit pas. Donc, c'est-à-dire que même si individuellement, on ne produit pas de données, le fait qu'il y ait des données sur nous fait qu'on est dans les données. Et qu'en réalité, ça, c'est la vraie question à poser aux citoyens. C'est ce truc-là. Et alors, de se dire, OK, ce truc-là, c'est la vraie question, mais elle est extrêmement complexe. Donc, il va falloir monter autour de ça un design qui fait qu'on pose cette question d'une manière qui peut être compréhensible et gérable par les citoyens, mais qui à la fois donne une bonne information aux décideurs. Et c'est comme ça qu'on trouve un sujet. C'est-à-dire, c'est cet aller-retour avec nos partenaires stratégiques, avec nos partenaires nationaux, puisque dans chacun des pays, on a aussi des partenaires nationaux qui nous disent, ou qui disent, OK, ça ne va jamais passer, ici personne ne va comprendre, au contraire, OK, ça c'est une bonne question. Et c'est comme ça qu'on fait l'aller-retour et qu'on trouve les sujets. Et il y a des fois où c'est aussi un peu plus compliqué. Si on prend le cas de l'intelligence artificielle, on avait ce matin une table ronde autour de sujets en fait, avec nos partenaires nationaux, en leur demandant quels sont pour vous les sujets aujourd'hui chauds dans votre pays, les sujets au top de l'agenda, et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au sujet du dialogue citoyen qu'on met en place. Et donc, beaucoup de partenaires dans les pays du Sud nous disaient, oui, mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout un sujet ici qui est top de l'agenda. Et à la fois, on sait que c'est un sujet dont il faut parler avec les citoyens avant que les décisions ne soient prises. Donc, c'est là qu'est la tension intéressante, finalement, du travail, du choix des sujets, c'est de se dire, OK, quels sont les sujets qui, même s'ils ne sont pas au top de l'agenda dans certaines parties du monde, sont en réalité au top de l'agenda, et quelles sont les autres qui sont les préoccupations dans les pays, dans les partenaires, qui fait qu'il faut qu'on en parle. Pour ça, on a un atout, enfin, un joker,
c'est ce qu'on appelle la session nationale, qui permet dans chacun des pays de traiter un sujet d'intérêt pour le pays. Donc, ce matin, on parlait avec nos partenaires du Rwanda qui, par exemple, ont fait 2 sessions nationales, même, ils ont doublé la mise. Et une des 2, c'était sur le e-commerce, la question du e-commerce dans le pays. Et l'autre question, c'était la préparation d'une loi sur les startups. Et donc là, on voit, et c'est la deuxième réaction que je voulais avoir, c'est qu'est-ce qu'est un bon sujet? Eh bien, ça dépend un peu, parce qu'il y a une partie des sujets, c'est par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, la première grande question qu'on pose, c'est quelles sont vos peurs et vos espoirs vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est une question très large, très ouverte. Si maintenant on s'intéresse à la question de la désinformation, là, on a fait un exercice qui est beaucoup plus pratique, dans le sens où on présente 6 catégories d'outils qui existent pour lutter contre la désinformation, et on demande aux citoyens de les évaluer. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus dur, en tous les cas beaucoup plus près de choix de politique publique ou de politique privée d'ailleurs, puisque ça adresse aussi ce que les entreprises peuvent faire. Et pourquoi? Parce que la discussion est plus avancée sur ce sujet du côté des parties prenantes. Et on se rend compte que ce qui va les aider le plus, c'est d'avoir des claires priorités de la part des citoyens plutôt que des grands principes. Et donc c'est comme ça qu'on construit un dialogue, et on le construit en allant. Et c'est là que je peux aller sur la question parler en ligne d'Internet. Parce que là, nous aussi, à Mission Publique, grands fans des interactions en direct, on a résisté extrêmement longtemps, de manière impressionnante d'ailleurs, jusqu'à juillet de cette année, au fait que nos partenaires nous disaient dans le monde entier, il faut qu'on passe en ligne. Et on leur disait, non, on ne passera pas en ligne. Et ils nous disaient, il faut passer en ligne. Et on disait, non, vous ne passerez pas en ligne. Donc, on a perdu le bras de fer, mais à la fois, on a gagné, parce que c'est exactement l'expérience et la richesse de ce qui est en train de se passer. Et on a vu que les partenaires dans beaucoup de parties du monde étaient extrêmement créatifs et très précis sur la manière dont ils imaginaient le recrutement des citoyens en ligne. Donc, si on prend l'exemple de la Malaisie, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un partenariat avec l'opérateur téléphonique mobile qui a envoyé un paquet à chacun des participants avec un téléphone, une carte SIM et un paquet de données. Et comme ça, ils sont allés chercher des gens qui n'auraient pas eu s'ils avaient fait un processus en présentiel. Parce qu'il y a tellement de deals partout dans le pays que finalement, pour eux, ça a été la manière d'être plus inclusif en étant en ligne qu'en étant en présentiel. Donc là, on a découvert des choses et on voit partout dans le monde que ça peut marcher. Alors, il y a des conditions et on est en train d'apprendre. Et donc, il y a beaucoup qu'il faudra évaluer de comment ça s'est passé. Voilà, c'était peut-être un peu long, mais c'est quelques réponses, je pense, ou en tout cas pour continuer la discussion sur ce processus apprenant. Et Nathalie, du coup, l'impact du débat sur les arts. J'étais en début de semaine au Conseil de l'Europe, encore une fois virtuellement, mais le Conseil de l'Europe prépare une discussion sur un instrument juridique qu'ils sont en train de mettre en place sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et donc, je leur ai présenté ce que l'ESA avait fait, parce que pour moi, c'était un exemple très bon de comment une organisation internationale, intergouvernementale, peut mettre en place un dialogue avec les citoyens des pays membres. Et donc, ça a été accepté, ça a été reçu de manière très positive en disant « Ah, ils l'ont fait, on doit sûrement pouvoir le faire nous aussi. » Voilà. Et on avait hier Claudia Luciani, avec la conférence de presse, qui ressoulignait l'importance que ça pouvait avoir d'avoir des modèles aussi et des expériences pour pouvoir, sur lesquelles s'appuyer. Voilà. Très bien. S'ils ont besoin d'échanges, je me tiens à leur disposition. Moi, je voudrais revenir sur cette question des impacts. Donc, merci beaucoup aux uns et aux autres. Merci Antoine. En fait, nous sommes quand même dans une forme de bricolage. On est en train d'inventer des canaux de transmission pour que les oreilles des décideurs, dans leur diversité, publique, privée, à toutes les échelles, s'ouvrent sur cette parole des citoyens, qui est une parole dont on a parlé déjà précédemment sur comment on la qualifie, comment on la caractérise. Ce n'est pas une parole d'activiste, ce n'est pas une parole d'expert. Et il y a déjà à faire, effectivement, on l'a dit avant, à faire la preuve de la légitimité de cette parole et de l'intérêt qu'elle peut avoir. Et on est des apprentis sorciers, si je puis dire ça, mais c'est beaucoup plus positif, sur comment on fait connaître cette parole. Alors, par exemple, pour la COP, au moment de la COP 21, on allait dans les réunions
qui avait lieu à Bonn régulièrement avec les négociateurs pour porter à connaissance les résultats. On essaie de le faire aussi, bien sûr, via la presse. On essaie de le faire localement, nos partenaires, et on pourra se redemander aussi à Léon comment ils envisagent finalement de diffuser ces résultats localement. Mais on a encore beaucoup à inventer. Il n'y a en tout cas pas de canal direct et pas de canal certifié ou sûr pour faire en sorte que les décideurs les prennent en considération. Donc moi, je voudrais revenir un peu sur les conditions d'impact à l'échelle internationale de ce type de démarche. Et notamment, Bernard, toi, en tant que philosophe, comment évidemment, ça vient quelque part court-circuiter les formes de gouvernance habituelles. Comment on fait rentrer cette parole impromptue, non attendue, qui ne rentre pas forcément dans les silos de la manière dont les politiques publiques se déploient, qui fait le lien entre plein de sujets à la fois. Comment on pourrait accroître la capacité à peser sur ces décisions mondiales? Déjà national ou même déjà en région, pour prendre par exemple, Yves connaît bien la Convention citoyenne en Occitanie, région Occitanie, là, qui est encore en cours. C'est déjà pas simple. Alors, je dirais qu'il ne faut pas simplement penser à, voilà, il y a un groupe qui a travaillé, ils ont un résultat et il faut implémenter ou rendre effectif le résultat ou déjà le faire entrer dans la tête ou dans les oreilles de ceux qui devraient l'entendre. Je pense qu'avant ça, il y a qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait? Quelles sont les conditions d'exigence de ce travail-là? Qu'est-ce qu'on attend de ces… J'aime bien que tu aies utilisé le terme d'apprenti sorcier. Il y a un côté apprenti sorcier. On extrait de la population des citoyens pour en faire des citoyens très différents. Et d'ailleurs, ils ne sont pas dupes. Là, je viens de terminer une série d'interviews avec des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, mais on pourra en parler pour plein d'autres choses. Et il y en a qui disent, en fait, on n'est plus des citoyens d'une certaine façon parce qu'on sait beaucoup plus de choses. Mais ce n'est pas énorme, simplement le fait qu'ils sachent beaucoup plus de choses. On pourrait aller beaucoup plus loin et ils pourraient être conscients qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas simplement distillé du savoir, ce ne sont pas des élèves, ce sont des citoyens. Donc on leur a donné peut-être, et c'est là que le design de ces procédures est quand même, ne se vaut pas d'une expérience à l'autre, on peut aussi les avoir mis en condition d'exprimer vraiment ce qu'ils pensent, leur désaccord, comme citoyens, comme habitants de tel ou tel endroit, comme agriculteurs qu'on menace parce qu'on veut changer, on va trop vite dans la transition écologique, pour prendre un exemple. Et donc, avant de s'intéresser aux impacts directs, il y a tout qu'est-ce qu'on peut tirer de ces espèces de citoyens mis en batterie, ou pour prendre les poulets en batterie, je sais bien que c'est très dangereux cette expression, mais enfin, c'est quand même un monde à part. Tous vous disent, j'ai été confronté à une différence que je ne verrai plus jamais dans ma vie. Et ça me permet de faire un point, c'est que cette différence-là, elle est beaucoup plus forte que la différence qu'on a sur Internet. Les débuts d'Internet, c'était extraordinaire parce que les gens ouvraient leur horizon. Là, c'est vrai qu'on ouvre un peu mon horizon. Là, j'ai la possibilité depuis l'Oise de voir quelqu'un qui est en Haïti. Mais est-ce que j'ouvre vraiment mon horizon? Les conditions de l'ouverture de cet horizon, elles ne sont pas données. Il faudra voir. Plusieurs choses comme réaction avec ce qui a pu être dit. Une des premières conférences que j'ai entendues, conférences de citoyens, qui a été analysée, c'était aux États-Unis et au Japon, et c'était sur l'avenir d'Internet. Donc ça fait quand même depuis les années 2000 qu'on se dit c'est un truc intéressant, une conférence de citoyens ou un jury ou une convention de citoyens pour se prononcer sur ces choses. Alors, effectivement, vous pouvez vous servir de ce regroupement de gens qui sont soit ou pas exposés à de l'expertise pluraliste sur des problèmes qui sont propres à Internet. Et vous les avez mentionnés, les données, l'information, la désinformation, la gouvernance. Mais vous pouvez faire les choses à l'envers, c'est-à-dire vous dire, est-ce que question du débat citoyen, du débat public un peu pluraliste, est-ce que cette autre forme pour mettre les citoyens ensemble peut nous aider et à quelles conditions? Moi, je m'étais intéressé tout au début, lorsqu'il y a eu la première conférence de citoyens en France, c'était sur les OGM, et puis en Suisse, c'était une année après, essayer de voir s'il y avait une différence entre les citoyens qui étaient dans le Happy Few de 15 personnes qui avaient été choisies, est-ce qu'il y avait une différence dans les interactions et le travail qu'ils ont produit, et puis le site dédié, parce que c'était le début d'Internet en France,
et il y avait un site où les gens pouvaient se prononcer. Je ne peux pas vous refaire toute l'analyse, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que, sur les sites dédiés à l'extérieur, pour tous les citoyens, il y avait beaucoup moins de civilité. Les gens se permettaient des grossièretés qu'ils ne se permettent pas en face à face. Et alors deux, et là le philosophe était intéressé, c'était qu'en fait, c'était la différence qu'il y avait entre l'oral et l'écrit. Et c'est vrai que vous pouvez argumenter en oral parce que vous avez le temps d'exprimer, de rédiger vos idées à vous. Et ce n'est pas des idées piquées à gauche, à droite que des animateurs essaient tant bien que mal à mettre ensemble. Et donc, il y a des choses qui sont intéressantes à glaner, mais je pense que le temps a beaucoup évolué depuis. Et maintenant, Internet, ce n'est plus tellement le lieu des textes, ça devient le lieu de l'oral. On revient, c'est le lieu d'une nouvelle oralité, d'une certaine façon. Sur la question de l'identité numérique, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en contact. J'ai une étudiante qui commence une thèse à cheval entre le droit et la philosophie sur ce problème de l'identité numérique. Elle a été victime d'une usurpation d'identité. Je sais que c'est un très, très gros problème, la question de… Vous n'êtes plus propriétaire de votre identité sur Internet et ça pose des problèmes pour le droit. Il y a une sorte de nouveau territoire maintenant, comme on avait des territoires avec de la terre à défendre, à protéger. Eh bien, ce lieu-là, le territoire de notre, disons, identité numérique, il est largement à baliser parce qu'on y fait n'importe quoi. Hein. Il y a des desperados maintenant qui font n'importe quoi là-dedans. Merci Bernard. On reviendra sur cette question de l'impact. Comme tu l'as dit, les participants à ces dialogues citoyens n'en sont plus comme avant. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir si les décideurs disent la même chose. Un décideur embarqué dans un dialogue citoyen, un pré-dialogue, est-ce qu'il est aussi différent? Et on a à bord Éric Pontieux. Éric Pontieux est Head of Unit au Comité économique social européen et en charge particulièrement des questions environnementales, agriculture et j'ai oublié un domaine, Éric. Donc merci d'être là, Éric. Éric, le développement rural également. Éric a la particularité d'avoir, dès la fin des années 90, initié un des premiers jurys citoyens pour évaluer une politique publique européenne. Alors Éric, je ne sais pas si tu as la possibilité de prendre la parole, mais si tu en as la possibilité, avant que Nathalie ne reprenne la parole, ce qui serait intéressant, c'est de t'entendre sur est-ce qu'un décideur, une fois qu'il a eu cette interaction avec les citoyens, est-ce qu'il est différent après qu'avant? Parce que c'est ce qui se joue aussi dans ce dialogue citoyen mondial sur Internet. Comme je ne dois pas de micro, je ne sais pas si Éric est connecté dans un mode qui lui permet d'intervenir ou pas. Donc si c'est le cas, Éric, dis-nous un message dans la conversation, le fil de conversation. Sinon, on va entre-temps passer la parole à Nathalie. Oui, et peut-être Bernard revenir sur cette question. Éric ne semble pas être connecté à un mode qui lui permet d'interagir. On va voir si par écrit il peut interagir, mais sans doute pas oralement. Donc Nathalie, et puis Bernard, dans les dernières minutes, les décideurs, une fois dans les analyses que tu as pu en faire, dans ces dispositifs qui restent très exploratoires et encore expérimentaux, quelle que soit l'échelle, est-ce qu'ils sont différents après ou avant, et comment est-ce qu'on peut avoir un impact? Nathalie d'abord, et puis Bernard. Oui, je voulais faire une dernière remarque qui a trait à la gestion des politiques publiques et à comment vient s'insérer ce dialogue citoyen dans les politiques publiques. Je vous donne juste un exemple de comment ça s'est passé quand on a annoncé qu'il allait avoir un débat citoyen sur l'espace en Europe pour nourrir notre stratégie. On a annoncé ça à nos 22 États membres. Et là, on a été extrêmement surpris de l'hostilité de certains pays, vraiment l'hostilité, parce qu'ils ont pris ça comme une ingérence dans le système institutionnel de prise de décision, en disant mais c'est nous, représentants des États membres, qui prenons les décisions. On ne va pas demander au peuple de s'insérer, de remettre en cause le processus de prise de décision institutionnelle. Alors, on les a rassurés là-dessus, mais ce n'était pas facile. Deuxième type de réaction,
un certain mépris de la parole citoyenne par certains délégués en disant on ne va quand même pas demander à l'homme de la rue, en d'autres termes ça voulait dire n'importe qui dans leur bouche, de nous aider à élaborer notre politique publique en matière de stratégie spatiale. Et j'ai même entendu que c'était une forme d'atteinte à leur souveraineté. Dernier élément, quand concrètement on a réussi à convaincre la grande majorité des États membres, il y en a un qui a dit je vous interdis d'organiser un débat citoyen sur mon territoire. Alors là, c'était vraiment assez dur. Donc, on a parlé à encore tous ces réticents ou tous ces opposants. J'ai fini par les convaincre, et même celui qui ne voulait pas de débat citoyen sur son territoire m'a dit « Bon, ok, faites ce que vous voulez, mais on ne vous aidera absolument pas. » Donc, ce qui montre quand même que les décideurs, parce que chez nous, les décideurs, ce sont aussi et surtout nos États membres, peuvent se montrer extrêmement, non seulement méfiants, mais hostiles à la perspective de la collection d'une parole citoyenne. Merci. Je vous propose peut-être, avant d'entendre Bernard pour un mot de la fin, parce qu'on a encore 10 minutes, mais Léon, si vous voulez réagir sur la manière dont vous êtes en train de travailler la prise en compte des résultats en Haïti, comment ça se prépare à l'échelle nationale avant de revenir à l'échelle globale? Léon, si vous êtes... Ouais, super, merci. Oui, Maria, en fait, c'est quelque chose qu'on prépare à partir de l'organisation en essayant d'impliquer tout le monde. D'abord, il y a eu cette stratégie de diversifier le dialogue par rapport à ce sujet qu'a avancé Antoine au début. Le fait de pouvoir organiser 2 dialogues ici en Haïti, cela nous a donné une sorte d'avantage stratégique parce qu'il y a un certain gap entre les différents groupes. En fait, je parle là des populations ruraux et ceux vivant dans les villes métropoles. Donc, on a eu cette possibilité d'essayer de catégoriser les sujets et puis pour essayer de préparer l'impact. On a essayé d'impliquer tout le monde. D'abord, on a presque tous les décideurs, les grands décideurs, je parle, en parlant des représentants des ministères de communication ici en Haïti, les représentants des grandes compagnies de télécommunications. En fait, on les a tous, ils ont embarqué dans le processus dès le début. Ils s'intéressent aux résultats. D'abord, on essaie de travailler avec Haïti Analytique pour pouvoir avoir des résultats qui sont facilement compréhensibles par la plupart des gens, en fait, sans aucun besoin d'avoir une connaissance préalable dans ce domaine-là. Donc, on travaille avec Analytique qui est spécialisé dans la visualisation des données collectées. Donc, ils font partie de l'équipe, ils ont compris le processus, ils se préparent à manipuler les résultats et faire en sorte de diffuser ça en fait, je veux dire, de diffuser ça de manière à ce que, de manière résumée, à ce que la plupart des gens puissent comprendre. Et puis là, tout en amont, il y a les décideurs qui déjà font partie de l'équipe et qui se préparent eux-mêmes à accumuler les résultats et à les interpréter et à réadapter leur communication avec. En fait, c'est ça l'objectif. Il y a un message qui, à partir de ce dialogue-là, que l'on veut porter à la connaissance des décideurs publics et privés ici en Haïti, avec un focus particulier sur l'accessibilité de l'Internet. En fait, c'est presque le sujet le plus important pour nous ici. Donc là, on les a tous au début, et déjà dans l'organisation de l'événement. Et ensuite, on a toute une coalition de journalistes avec nous. Là, on doute encore un peu sur le fait d'avoir tout le monde à être intéressé au résultat de ce dialogue, mais on pense qu'on a les personnes les plus, je ne vais pas dire appropriées,
mais ceux pour qui les résultats pourraient plus compter, c'est-à-dire les décideurs publics et privés qu'on a déjà d'abord avec nous au niveau de l'équipe en amont de l'organisation de ces dialogues. Merci Léon d'avoir partagé avec nous ces clés en fait, effectivement, de préparation, d'anticipation de la prise en compte des résultats. Bernard, un mot de la fin? J'aime pas les mots de la fin. J'ai bien aimé entendre le coq en Haïti. Et voilà, ça c'est un petit peu de tangibilité, un peu de territoire. Et ça évoque des choses. Et il faudrait qu'on ait des choses un peu comme ça pour le reste. Alors, rapidement, sur la question de la place des citoyens dans les agences de financement et de recherche, si ça t'intéresse, Nathalie, je pourrais te mettre en relation. J'ai une postdoc qui travaille uniquement sur ce sujet. On est dans un projet européen sur ce sujet. Et c'est très, très intéressant de voir que, en fait, on le demande, mais c'est très difficile de mettre des citoyens. Et où tu les mets? En amont, pendant la recherche. Là, tu es bien obligé de suivre l'ethical compliance ou à la fin. Alors, pour l'histoire de la question d'Yves, qui disait, bon, les décideurs, est-ce qu'ils peuvent apprendre des choses? Alors, je dirais que répondre à cette question, ça ne va pas du tout de soi parce qu'on peut voir, quand on est décideur, ce genre d'expérimentation démocratique, ou j'appelle ça un peu comme les pragmatistes démocratie expérimentale. Ça peut aller à gauche, un pôle d'un sondage très évolué, à tout à fait à droite, des gens, si les choses sont vraiment faites dans les règles de l'art, en poussant au maximum tout ce qu'on peut attendre d'une délibération, à un travail qui est bien mieux fait que ce que les décideurs politiques font habituellement. Et au milieu, vous passez sur le territoire très dangereux de délégitimation possible d'instances existantes et de gens qu'on pourrait laisser complètement sur le côté. Pour dire les choses de façon beaucoup plus explicite, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat découvrent maintenant que leurs mesures, ça fait mal à certains corps, et pour certains citoyens, c'est redoutable. Ils ont en face d'eux des syndicalistes qui ne s'imaginaient pas ça. Les syndicalistes qui leur disent « mais vous voulez notre mort ». Ou alors d'autres citoyens qui découvrent l'étrange, enfin c'est pas l'étrange, aussi le très subtil équilibre des pouvoirs dans un État démocratique. Une décision, même quand on est président de la République, elle est sous énormément de contraintes. Et donc souvent ces expériences, elles font fi de toutes ces contraintes. Et certaines fois, elles peuvent aller plus loin que toutes ces contraintes parce qu'on a tous les acteurs qui sont là si c'est bien fait. Donc si vous avez, pour reprendre ta question, un décideur qui met un petit peu le doigt ou l'orteil, comme ça, le gros orteil dans l'eau pour se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que c'était ce genre d'expérience ?» C'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, il se disait « Oh là là, je vais dans ce truc pour essayer de prendre quelques idées pour mon programme politique prochain. » Mais ça ne va pas au-delà. Et pour prendre quelqu'un qui est quand même pas très, très doué pour la participation, quand Ségolène Royal disait « Je fais de la participation », eh bien, ce n'est pas un fou furieux, mais c'était le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, qui disait « Pas de ça chez nous, c'est de la démagogie ». Quand on a fait les premières conférences de citoyens en France, Jean-Yves Le Déaut, qui devait l'organiser, avait entendu qu'au Danemark, 10 ans avant, il faisait des expériences de ce type-là, et il a cru qu'il y avait un problème de traduction, qu'il n'avait pas bien compris qu'un citoyen ordinaire pouvait poser des questions à un grand ponte. Et la deuxième fois, il a compris que ce n'était pas un problème de traduction, mais qu'au Danemark, on mettait bien, et alors je reprends les mots de M. Le Déaut, Madame Michu, parce que vous savez, on a inventé Madame Michu maintenant, c'est pour parler du citoyen ordinaire. Je ne vais pas faire tout l'exégèse de ce terme, c'est redoutable. Mais bon, voilà, on a énormément avancé. On a énormément avancé du côté des expériences. D'ailleurs, si Mission Publique est née et fait ce genre d'exercice, ce n'est pas un hasard non plus. Il n'est pas tout seul, ils ne sont pas tout seuls. Mais du côté de comment on connecte ça à la décision et qu'est-ce qu'on peut en faire quand on est décideur. Moi, je me mets à la place d'un décideur. Même si le travail a été très, très bien fait, les 150 personnes qui me produisent leur affaire, je fais l'hypothèse que c'est très, très bien fait. Qui sont-ils? Ce n'est pas les citoyens qui sont l'écrasante majorité qui n'ont pas eu la chance de faire partie du loft. Et je suis décideur, je dois d'abord m'adresser à ces citoyens qui vont m'élire. Ce n'est pas les corps organisés qui, eux, ont des capacités de nuisance et d'accompagnement, je prends les deux côtés, largement supérieures à celles d'une convention. Donc, on n'a pas encore tout compris. Alors, tout ce qu'on peut en tirer, mais on pourrait se dire aussi, mais venez, où il faudra qu'on vous mélange de temps en temps, ce qu'on fait par exemple certaines assemblées irlandaises,
pour voir comment est-ce que vous, avec votre expertise, parce que vous avez beaucoup d'expertise, il y a des citoyens dans les interviews qui nous disent, écoutez, finalement, un député, moi j'en rabats beaucoup, hein, il est beaucoup plus ancré dans le terrain, dans un terrain avec toute sa diversité que moi, pauvre citoyen, même si j'habite là. Donc voilà, c'est difficile de répondre comme ça globalement, mais je pense que maintenant, alors via avec des expériences irlandaises où la Constitution l'exigeait, ce qui s'est fait en France avec le grand débat national, plus ensuite la Convention, mais là c'est quand même très lié à un contexte, disons, de violence et de revendications très importants comme la crise des Gilets jaunes, et ensuite la volonté d'encadrer la contestation. Et puis bon, ça a été quand même largement endossé par un président qui est un président un peu hors parti d'une certaine façon, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où on peut se payer ce luxe-là. Puis peut-être, parce que j'en ai parlé à des Allemands, Antoine me corrigera peut-être, moi j'en ai parlé à des Allemands, il y a des Allemands qui m'ont dit, écoutez, en Allemagne, on vous envie, on aimerait bien faire ça, mais si Madame Merkel dit on va organiser un grand débat fédéral ou national, les gens ils vont rigoler. Si les lenders n'entrent pas, ils ne sont pas convaincus, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment faire, tu confirmes, il faut vraiment faire avec les institutions. Moi, je viens d'un pays de démocratie directe, la Suisse. Ce n'est pas sûr qu'en Suisse, on veuille vraiment des expériences comme ça. Vous aurez d'un côté des gens qui vont vous dire, écoutez, moi, si je veux prendre la parole, je vote, et puis alors je fais un référendum. Bon, ils organisent des choses comme ça, ils appellent ça des publiforums. Mais trouver la place du publiforum par rapport au reste, ce n'est pas si simple. Mais il y a des moyens de le faire. Merci Bernard, et c'est vrai qu'on voit à la fois que les choses progressent dans la symbolique politique, en même temps que nous sommes finalement contraints par les institutions nationales qui sont différentes. Et du coup, merci à la fois de ces éclairages méta et puis Léon d'avoir partagé l'expérience que vous êtes en train de vivre en Haïti. Avant que nous clôturions cette session, je vais laisser un mot de la fin, très très court, à Antoine et Yves. Antoine, pour nous dire déjà comment l'après-midi va se passer, peut-être pour inviter les personnes avec nous à assister au programme riche de l'après-midi. Yves, si tu as aussi un mot à dire. Et je propose qu'on le fasse en images. Je vais demander à Maria, qui est notre chargée de communication et qui aujourd'hui passe sa journée sur les réseaux sociaux et avec nos partenaires nationaux à collecter les images, parce que vous avez parlé de la question de rendre ça tangible, des émotions, de se connecter à l'être humain. Et donc, c'est sûr que c'est plus compliqué derrière les écrans, et c'est plus compliqué quand on est à l'échelle internationale parce qu'il se passe plein de choses très belles. Et donc, voyons un peu les images des autres citoyens du monde qui se sont réunis aujourd'hui. Et je vous laisse sur ces images-là que Maria va passer, nous dire quelques derniers mots, Yves et Antoine. Et merci beaucoup à vous pour cette session passionnante. Merci. Merci pour l'échange. Je laisserai Antoine conclure. Je pense que les pleins effets de ce qu'on discute ici se feront sentir peut-être dans 40 ou 50 ans, quand ça sera devenu une pratique généralisée pour entrer en dialogue et sortir de l'illusion que les gens qui ont les mandats du pouvoir ont les réponses à tout, et qu'il est important que cette illusion soit, en tout cas dans ce 21e siècle, dans lequel les citoyens sont informés, ont des moyens de communiquer, d'échanger, que les citoyens soient associés à ces décisions. Non pas que les citoyens ont plus raison que les autres, mais les citoyens ont des avis. Et ce qu'on constate, c'est que quand ils viennent autour de tables de discussion, ça n'est pas pour s'étriper en général, ni pour entrer dans des caricatures. Les caricatures appartiennent plus à des positions partisanes souvent, mais bien pour entrer dans une volonté sincère d'imaginer le bien commun et de voir ce qui peut être amélioré. Et donc c'est ça qui se joue aussi, c'est ça qu'on constate, et c'est une étape sur un long chemin. Merci à Nathalie, merci à Bernard, merci à ceux qui nous écoutent en direct ou plus tard, puisque tout ça pourrait être revu également. Et on peut faire confiance à tout ce système sur sa capacité d'évoluer pour être plus en dialogue. Il n'y aura pas de voie sans dialogue dans la complexité de la société qui arrive. Merci. Merci Yves. Merci à vous.
Je rajoute rien, je pense que c'était un très beau mot de la fin. Tout à fait. Donc, on se retrouve, le programme continue à 15 heures. On va discuter d'intelligence artificielle. Et on aura des invités du Conseil de l'Europe qui s'occupent de cette question, du gouvernement français en charge de la stratégie intelligence artificielle de la France. Et on aura des partenaires nationaux aussi pour discuter de cette question et de comment est-ce qu'on travaille avec les citoyens sur l'avenir de l'intelligence artificielle et de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Voilà. J'ai oublié de remercier Léon pour sa contribution. Excuse-moi Léon. Et c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et merci de tout ce que tu as à Haïti pour que ce dialogue soit possible. Oui. Voilà. Bon. Bonne pause. Bonne pause, bonne suite. Bonne suite.
Hello, everyone. Welcome. We are very happy to have you with us. We have made a break. Our last session was in French, and it was about the value of citizen participation and citizen deliberation. Now we are going to turn to one of the topics of the dialogue, which is data and artificial intelligence. So in the citizens dialogue, we have cut that topic in two, one priority area being data, and one priority area being artificial intelligence. And for that, we have invited you, and you are with us. And I propose that we start with a round of presentation from the people in that session. So I am Antoine, I am coordinator of With the Internet, and I will be co-moderating this session with Manon, who is connecting at the moment, and she will join us in a minute. Until then, I can go on and ask Maria to present herself. Hi, everyone. Thank you for being here. Hello, Baratang. Hello to those of you that we already know. Very welcome aboard. And I work for Mission Publique. I'm in charge of communications. And we're very happy for you to be with us here today. Thank you, Maria. Next, Baratang. Hello, Baratang. We can't hear you. You are muted.
No, still no. So Baratang, we let you find a way. So in the meantime, Manon has joined. Manon, you're going to co-moderate this session with me. Hello, Manon. Hello, everyone. Nice to see you all. I'm Manon from Mission Publique. Then I would give the floor to Anouk. Hi, Anouk. We are going to be with you in that hour, and you are going to share a special experience you made. Hi, yes, my name is Anouk. I am a fellow at the Mozilla Foundation where I work on data governance models. So I do a lot of work on figuring out how data collection is impacting society. Thank you very much. Then next, I would like to turn to Judith. Hi, Judith. I think Judith is maybe not quite ready yet, Antoine. Okay. No problem. So then I would go to, I don't know if Maite, you are still with us. I see that, so you were in all the morning with us, but for you in Singapore, it's going to maybe start to be a bit late. So we'll see if you are still with us. So no. I see that Renaud, you are with us. Hello, Renaud, you are in the train. So we hope that you will be able to follow us from the train. Renaud, thank you very much for being with us. I let you the floor. Okay, as I was saying that, Renaud dropped because he was in a tunnel, I suppose. So then I can go on and would like Nidhi. Nidhi Singh, hello. Hi. So you're with us today. You are part of the team of the dialogue in India? Yes, that's right. I am from India and I'm part of the dialogue from India. Yes. Okay, very good. Thank you very much. Anurag, hello, Anurag. Okay, also here some issues. Then I would go to Ophélie. Anton, can you hear me now? Yes, now we can hear you, Baratang. Hello, welcome. Thank you. So welcome with us. So Baratang, I let you present yourself. Hi, everybody. I'm Baratang Mia from South Africa, the CEO of Girl Hype, a coding school for women and girls in South Africa. Thank you very much, Baratang, and welcome. Then I see that Renaud is again with us. Renaud, can you hear us? Hello, Antoine. Yes, I can hear you fine, 5 on 5. Very good. Thank you very much for being with us. So Renaud, you are coordinating the artificial intelligence strategy in France. Is coordinating the right word? Yes, I am coordinator of the National AI Strategy. Okay, thank you very much. Thank you for being with us today. It's my pleasure. And I think I've done it. And I pass over to Manon. Yes, thank you, Antoine, for this round of presentation. So this session is about governing data and artificial intelligence. So we matched two sessions from today's dialogue, actually, because we separate them for the sake of the deliberation. What I would like to start with is talking about data, and I would like to share with you one of the information material we used and the exercise that go with it. So actually, what we ask participants to do today is to assess 4 models and ways to see data that, of course, have societal and economic and implications. So the idea was that, and political, of course, was for them to assess this model, to tell what were the limits, what were the advantages of each of them, and then to rank them. We have a special guest today, which is Anouk. And Anouk, if you don't mind, I would like you to explain us where these models come from, what are the implications, because you work on it with us, and thank you for that. So I will give you the floor if that's okay for you. Yeah, absolutely. So these are models that have essentially emerged as different ways this data is discussed in communities that discuss this type of things. So sorry, that's a bit vague, but
essentially, for those of us who find themselves in a space talking about artificial intelligence and talking about privacy, there is a lot of different perspectives on what data even is. And then these are kind of distilled from those conversations. So the first one is data as a resource that can be owned, which comes very close to this notion that data is the new oil. It is the new, it's this thing that can be extracted, except that instead of it being extracted from the ground, it's extracted from us, from our person, from our processes, from our environments. And then the question obviously becomes, or often becomes, who then owns that data? Is it the companies that are extracting it, or is it us, the people who it's extracted from? But before you can even start to talk about that, the question really is, can data be owned? Is that a thing that we should be owning? And what are the implications of having data owned? And I think in one of the, in the longer text that I wrote, one of the things is mentioned that once you own data, the part of the idea of ownership is really that you can decide who has access to it. You can decide the ways in which it's used and the ways in which it's not used. You can make use of it yourself. But a really crucial part of ownership is also that you can sell the thing that you own, like much the same way that you can sell your house or you can sell your car. And when it comes to data, that could end us up in a bit of a problematic situation, because it means that we can sell data about ourselves, but then we lose control over it, right? Like if you sell your house, you can no longer determine who gets to go in and out of that house. The new owner gets to decide that. So that is it could be a bit tricky with data that basically describes us. Another way of looking at this is really data as labor. And that perspective comes more from people who look at our activity at social media platforms, where we like posts, where we upload our information, our pictures, when friends upload pictures that have us in the picture, we tag the image, for instance. All those little activities can be seen as an act of labor. It goes even further when I think most of us are familiar with when we go online and a website thinks we're a robot, we have to solve a little puzzle. And that little puzzle that we solve, that's a bit of labor, first of all. It's not just to determine whether or not we are a robot. Often what we end up doing is, for instance, categorizing images. So one image may have a traffic light in it and the other one does not. And while we are deciding for the computer, like which image has a traffic light in it and which one does not, we're basically creating a data set with images that are tagged traffic lights and images that are not, that computers can then learn and train on, so that artificial intelligence can be built on that data. All of these actions could be seen as sort of acts of labor. And then the question again becomes, should we then, as we are compensated for doing a normal day's work, should we also be compensated for creating this labor? And then, maybe one shortcoming of this model is that maybe only compensation isn't enough. Maybe we should get to decide, even after we create this piece of work, we should get to decide who has access to it and who can use it again. Like it's a little like with the ownership. Like, is it enough to just compensate us, or should we have additional rights as well? The third one is data as our personal reflection. This idea is really that the data is collected about us as people, reflects who we are, reflects what we like, reflects what we dislike, reflects how we see the world. And sometimes it's a really poor reflection. Sometimes it's really like, let's say you put a drunken picture of yourself on Facebook. That doesn't necessarily mean you're an alcoholic, right? Like that's basically the conclusions we derive from those reflections may not be the best ones. But yeah, once you start seeing data as a reflection, something different happens. Like all of a sudden, the notion that you can sell your reflection, or that you can be compensated for helping create this reflection, is maybe not sufficient. Maybe actually, just like we have rights about what we can do with our person, we should also have some rights about what can be done and what we can do with our reflection. And the fourth one is data as infrastructure.
There the notion really is that data is not just personal data. There's a lot of data collected about how our process, like for instance in factories, there's a lot of data collected about how processes work. There's data needed to coordinate human activity, and all of that can be started to seen as a core infrastructure instead of just something we personally care about. It's something that helps our industries function, it helps our societies function, and maybe if we start to see it as that, so more than just something personal, we can start to understand like, oh, but maybe if it's so important for our collective, like our society to collectively function, we should also govern it in that way and have more kind of public control over what we want to do with our data and what we don't want to do with our data as a society. So yeah, that offers more of a collective understanding of how we want to treat data. Just to be clear, I personally think that those things are not necessarily, some of them have somewhat of a conflicting relationship, like owning data as well as, for instance, when you talk about data rights related to data as a personal reflection, often when we talk about rights like human rights, you cannot alienate those rights, you cannot sell them. And so that's kind of in conflict with the first one, where data as a resource can be owned and then be sold. But by and large, a lot of these different ways of seeing data can also be quite compatible. We can see personal data as a reflection, but then also see data like the more like massive amounts of data that is collected as an infrastructure. So I just wanted to add that as, yeah, they are different perspectives. They have different things that they see and things that they focus on and things that they miss, but we can also put them together. So yeah, I hope that's what you were looking for as a yes, explanation. exactly. Great. Thank you. Thanks a lot, Anouk. So just to share with you, it's very interesting because 2-3 hours ago, I was moderating the Berlin dialogue here, and we were doing that exercise to assess these models, and it was definitely very interesting to see what citizens had to say about it. So we're going to talk about the first results we have on these models later on, but first I would like to give you the opportunity to do the same exercise that we asked from citizens, which is to ask you what you think of these models, what are for you the limits of each of them, what's your favorite model if you have one, which one would you combine? So I will give the floor to our panelists on that point. I don't know, maybe Varatang, you want to start reacting on the model? Yes. I look at it, and my thing is, at the moment, coming from Africa and South Africa, I think the part that attracted me was data as labor, because I think data as a resource that can be owned, it's something that we haven't even really started talking about in Africa. As from the government's perspective, yes, they know they own data, but as for control and how is it owned and who owns it, it's not the company. Most of these companies are not based in Africa that are owning most of this data that is coming from the civil society. And now I got interested when I saw that it can be used as a labor. When you post things online or share images, you are performing a small jobs because you're creating data for other people to own it. And what policies are there and how do we control that as citizens? It's something that we haven't really even touched. And I'm happy that we are doing this whole exercise of having citizens participate, because it's something that when I talk about it, it took me years to learn and understand. It sounds small when it's written here, but to explain it to someone on the street that you really, by posting your images online, your content online, you're creating data for companies to make money out of it. And I can't even talk about the personal reflection, because human rights it's not something that people are taking serious when it comes to data online. We've already seen, even in first world countries, this is not something that is managed already. These corporates have power to do what they want to do with our data. So for me, that is something that is really something that we as citizens need to start teaching, and those who have a little bit of education needs to start engaging
our youth, especially women, because they are the people who are pouring content and they get nothing out of it. I think I'll stop there. Thank you, Baratang. A very interesting feedback on the data flavor model. Then we'll hand over to Nidhi. Do you want to comment this models or one of the models? Yeah, sure. So I think the sort of model that, so as of right now, India doesn't really have a data protection, personal data protection law. It's still in the process of being discussed in the parliament. But the one that we're sort of leaning towards more is data as a resource that can be owned. And I guess one of the big drawbacks that I see from that is that it sort of builds off the data is the new oil kind of a scenario. I think, which was already pointing out. But the problem with that is data is not an exhaustible resource. So just because you have my data doesn't mean I don't have it anymore. Doesn't mean I can't sell it to 10 different people. And it doesn't mean that just because somebody has access to it, they can't keep selling it further. So I think like when it comes to sort of the idea of like looking at data, it doesn't make a lot of sense to look at it as a resource that can be owned, because several people can own it at the same time and derive the same kind of value out of it. And that's not really that somebody is looking at. So I mean, yeah, there's most likely, I would say that probably you are going to end up with some sort of an intersection of these models. I'm not sure you can really end up with one of them. And that's also going to depend upon the context of your country. Like I think the previous speaker just made an excellent point. It's going to depend upon context. So I think one of the things is in India, a few years ago, data became very cheap, and you had so many people literally overnight joining the internet. And there's very little like computer or internet literacy, but there is vast amounts of data being produced. So like what I would say is that kind of right now, I'm more interested in exploring the data as a personal reflection model. So it comes with like, there needs to be some kind of a context of basic human rights, more specifically the right to privacy. Like you use that as a central tenet and you build your data rights around that is sort of what I think is important to do at this point. Because it's hard to say how the countries are going to deal with this in the long run, but it's important that you lay down some sort of a protection at like the integral stage, and then you go ahead and you say, okay, these people can do this with data, you can do this with data, but at least you have some sort of a central tenet of like data rights to start with. Yeah, thank you. Thanks a lot, Nidhi. So don't hesitate, all our panelists, to comment what is said also from other panelists. That's how we do when we facilitate a dialogue. So you can always jump in. Otherwise, I would like to maybe hand it over to Maite, if you want to add something, to comment one model or all. No, very much. I agree with all my colleagues here. I don't have anything else to comment on this. I think that it, you know, the most surprising for the rest of the people, for the audience perspective, for the audiences, and from the audience perspective, maybe is this idea of data as labor. I'm sure that not many people have reflected on it. Okay, and they could be a little bit shocked, I'd say, when they notice that they are working for other people. So but this is just an intuition. I don't have any other data to support this thought, but I would say that this is very shocking, and this could be used very effectively in literacy programs. But I don't have anything else to comment about that. Thank you very much. So, thank you a lot, Maite. I would like to also to ask Renaud Vedel to react as working on the French national strategy of how do you see this question?
I think those 4 questions have to be combined if we are to understand the digital society we live in. They all have insights to provide, but they all have limitations. For instance, data as labor. Of course, there is exploitation with the click economy, but at the same time, in the digital world, anything we do online leaves traces, and those traces sometimes are just byproducts that don't cost us anything. Should we systematically get rid of it and let them, or should sometime be exploit them because there is a collective value? And of course, data are personal reflections, but at the same time, they don't have much value individually. But when you add up a sum of personal reflections, then you can what is called set up a collective model. And from this collective differences, you can extract value, social value, economic value, cultural value. And also now we have to accept that data, if properly managed, can become an infrastructure. But infrastructure, what kind? It could be a surveillance state infrastructure, if it's not anonymized or pseudonymized. But if we channel it carefully, if we manage it with some rules, it can also work for the common good. In the edtech system, in the edtech economy, in the health tech economy, in transport systems to make them more efficient and to save up resources in order to go to the transition, to the ecological transition. Sorry. So, and now we have techniques from the artificial intelligence side, which is what I try to study and follow, that help take automatically that kind of value and provide it and restitute it to the people or to the economy. So I think we are in a digital world bound to live with those different tensions and try to organize them as best in order both to protect individuals, but also to channel the collective value we can take out of them. Okay. Manu? Yes, would you like to comment? Yeah, I'd like. I just want to add on what he said. Just he triggered me to think that I think that what we're seeing here as different ways to see data is how people who know how data can benefit them are seeing it. So when he mentioned AI, I realized that there's also the way, so those who know all these models of how data can be used, what different four ways of seeing data, will do all and implement that. They will exploit, they will do what. But for someone who knows nothing about data, who's just brought into the internet with no knowledge of, I'm performing a job creation, I'm producing data, and it's exploited and it's controlled, their rights are being taken away, even though it's a personal reflection of them. Their rights are being taken away without their consent. And I think it takes me to that it's a core infrastructure. Whose infrastructure is it? Because I know that in South Africa, if I talk about data, people still don't know whether I'm talking about the internet or I'm talking about data as content creation. There's still so much lack of knowledge in Africa of how people are creating this data. So I just want to go back to the human rights element of it to say that data that's being used and manipulated is the same data that really a new way of excluding people and discrimination. We've seen what's happening in the States where you can just manipulate AI to see Black people as the most dangerous citizens in the country. It's being used to manipulate the voting system. So I think this model is nice, but it's for the empowered. We still haven't gone deeper into the wording that's used to make sure that we cover the citizens who knows nothing about their human rights. Thank you so much, Baratang, and thanks everyone for commenting and doing the exercise that we propose to citizens. So now we'd like to hand over to Antoine to present you a few of the first results we have on these topics of data. Hello, thank you.
I will stop sharing my screen so you can do. No, up, tack. I can over. Ah, you took over. Okay, sorry. I Wow. have the control over the data. So welcome from my side. What you are going to see are the results that are coming in. So as a reminder, we have today around 50 countries that are implementing the dialogue. 40 plus some that are doing it offline. So what you see here are most of the results are directly from online dialogues. So it's not representing the full scale and broad, of course, palette of the countries. Also because some of them are just starting in the Americas. But this is a first view, let's say, what is coming in from all over the world. When we ask citizens about data, so first, an indication of how they use internet and the kind of internet profile we have in the participants. We see that we have a pretty good diversity of usage, people having less than 5 accounts online, and 1/3 of each group, and some having very much account online. So a kind of good diversity in terms of how people use internet. Then we asked one question about the fact that they, so it's also a test question to understand if they already had a problem of not receiving an official document because not being online. And we see that 30%, 28% say yes, and 60% say no. So we have here also a diversity, although it seems that in that case, less participants had a problem. I wanted to show one of the results, which is a result after the discussion, when we asked citizens to reflect the discussion they just have had. So to make it clear in the frame, we asked citizens to talk about those 4 models on data. We asked them to assess, as you have been doing, the models, and then we asked them to answer an individual questionnaire. And the individual questionnaire is giving those results that after having discussed it, people, and it's a huge majority, 70%, say that they understand better what it is, what we talk about when we talk about data. And when we ask them the question about how they will go on further after the dialogue, it's interesting to see that here you have a slight majority saying that they are going to share less data. Some of them saying they want to share more data, and some of them saying that they will go on as before. So there is a difference, or there is a move in shift in their behavior, or the way they say they are going to behave. Then I wanted to show you results about here, when we ask them how they feel about data collection as a society, so not the personal data, but as a society. So there is one interesting part is about the literacy around data. So if we ask people if they think that people are sufficiently aware of their rights regarding their personal data, there is a huge majority that say that this is missing, and it's consistent with the results that we have before, that people learned a lot on data when they talk about it. And there is also a strong feeling that indeed data can be used to discriminate. That's for one of the results. And when we then at the end ask them if they, after having discussed the risks and opportunities around data, how they feel and how they think about it, majority of them say that it's equally an opportunity and a threat. Then a quarter of them say that it is more an opportunity than a threat. And we have something like 20% saying that it's more a threat than an opportunity. So there is also here diversity in opinion, no clear view on what data are after having discussed that. I will see if on the last, yes, this is also maybe one interesting results, and we will see if this consolidates with the other countries coming in.
But there is, when we ask people how problematic they find some kinds of collection of data, when we talk about the COVID-19 pandemic, we see that there is a higher acceptance for data collection in that use case. So you see here that compared to other kind of data gathering, the COVID use case or frame for gathering data, be it from companies or from governments, receives more acceptance, although it is not a clear yes, but it is a yes with condition, and this is why we asked, it depends. So that is some of the results I could share with you for now on data. And maybe you want to react on that, and I'd be glad if you can. Renaud. I wanted to say that I was 80%. I did agree 80% with what Baraj just said and what you've said with the numbers from the polls. Today's well, democracy is balance of power, and today's there's imbalance of power in the digital world, and so some are more apt to exploit its opportunities than others, and it is unequal. Back to the Industrial Revolution, there was an imbalance between workers and capitalists, and the solution was not to forbid innovation, but it was to create trade unions, it was to create social security, it was to create institutions that help to rebalance the things. And I think this is the exact same thing we lack today. Today, most of the data are managed by big techs, which are somewhat unregulated. And I think the states and other institutions must take back this power and re-regulate, not over-regulate, but regulate. For instance, I think it's very important that people could give delegation of power because it's complicated and they don't know how to manage data and to what to give them. So I think we should create institutions so that some people would delegate the management of their data to some people they trust, and these people would have legal people and they would negotiate on their behalf. That's desperately needed, and that would be the equivalent of trade unions in the 21st century as far as data are concerned. Thank you, Renaud. Maybe someone else wants to react to the first results that Antoine just presented. Again, this is just some preliminary results of the first dialogues that happened. Yes. I think for me, I agree 80% with what he just presented. But my 20% is, I have a fear that with us educating and making citizens digitally literate in terms of what is data and what is it doing, it might shift them to, instead of going to what I forgot your name, what he just explained, that during the industrial revolutions, there were unions, there were, that balance of power was there. So I just have a fear that the more we educate people about the internet, the data, the more they feel free and they feel like they know what they are doing, whilst they are loosening up on their human right element. And there isn't an institution at the moment that's monitoring that and that's making sure that the citizens benefit. So I'm like, 80% of me is like, this is what we want. But also there's that devil's advocate inside me saying, if we don't find this balance of power, we might find that we are the same people with education and digital literacy perpetuating freely giving of information. Yeah, I fully agree with that. So yeah, first of all, the human right. Pardon? I think we might have lost our country. May I speak something? Yes, Anouk, we have. So am I? Oh, yeah, my if internet that's okay, connection is unstable. Yeah, I would like so
Professor Sharma will give you the floor just after Anouk, if that's okay. I will leave Anouk. Okay, thank you. Thank you. Sorry. Actually, when we I think one of the things I wanted to add to that is that on top of us having personal human rights, the thing with data is that it doesn't just describe individuals, it describes entire groups. And the data that I share and that I agree to share, like even if I'm completely conscious of how that data is going to be used and how it will affect me, it will also affect other people. And I think that's kind of the hardest thing often to grasp, is not just how will this come back to bite me and how will this end up affecting me, but also how will this end up affecting the groups I belong to, the families I belong to, as well as society as a whole. And so there is some opportunity there. And I think Renaud already mentioned the intermediaries, but I think there's an opportunity there for collective action, for collective bargaining, and really having structures in place that allow us to together also make decisions about what we want society to look like, which, and obviously related to data, but yeah, which often goes missing when we educate people purely on sort of their personal privacy. Actually, I have a little scientific view. Data is a precious, entity nowadays, and data is generated in two modes. One is intentional, another one is accidental, or we can say unintentional. Intentional means I am typing, I am speaking. I know that my views, my data, my photographs, my fingerprints, each and everything is being recorded. But when I am entering into a social media, when I open up or sign up a account over Facebook, more than 100 parameters are recorded. But even, the technocrats, even the people who are, habitual of users of social media, they don't know how many data have already been collected by the company and they are going to share it. They sometimes, compromise the privacy as well. So when we talk about the data, is still the law, which is launched by the different companies and the governance, government organizations, it is not adequate. We always complain that data is leaked, data is misused by certain person or the organization. So in order to ensure that data must be, used by the different organizations, even every individual citizens, but the privacy and the security of the data must also be ensured, because sometimes when I want to download a application from the Google Store, when I download the Google Store, it asks if we want to access your video, we want to access your mobile phone, we want to access your photographs. If you will say no, if you deny, then you will not be able to download a application. Means you will not be able to use any sort of application. But you compromise, yes, finally everything is compromised. So then you complain that this information or this photograph video is misused by certain person or certain organization. But who is the defaulter? You yourself is the defaulter. So in such a manner, there should be certain rules and regulations. Then if I do not want to share my data, I should be able to download the application. But nowadays companies are doing in this manner. Another most important thing, whenever we are generating data, there is a metadata also. Metadata is more important than the data itself, because whenever we are just like trying to analyze the metadata or the data to generate the information, later on knowledge and wisdom, this roadmap, the most important precious entity is the data. So whenever somebody is using the data or generating the data, this does not mean that data should be the asset, or data should be used, or data should be data rights should be given, or data rights should not be given. But the most important thing is whether the person or individual citizen who is generating or using the data, he knows its pros and cons. That training and awareness, should be given to each and individuals. Otherwise, in future, data which is asset will be a challenging, issue for individual citizen. Thank you.
Thank you, Professor Sharma, for this insight. I think maybe one last panelist, I would like Nidhi also to react, since he wanted to react. And then we will move on, sorry, to the artificial intelligence topic. It's not it's not a reaction, it's actually a question. So I know we've been talking about like something similar to trade unions for data. And then I just remembered there's actually a concept of data trusts that's coming up. And I just remembered the place I read about it was Anoop's article actually on data trusts. Came out about a year ago, I think, very good like primer. But then is that what we're sort of all moving towards? That this is just an honest question. Do you think that data trusts could be the answer to this? Is that what we're sort of pushing towards here? That you have a data trust and they can, they follow the general trusteeship rules and they make the decisions in the favor of the people. Is that what we're suggesting? Yes and no. So I see a data trust first and foremost as a legal assurance that the people we put in charge to either make decisions for us or merely just execute the decisions that we make, that those people only have our sole interest at heart and cannot also be kind of dealing on their own behalf. So what that means is that we cannot have Facebook put in charge of our data because they obviously have an interest in our data as well, right? So, and that's a really strong legal guarantee. So I think in that sense, data trusts and this notion of a fiduciary duty, which is really just a very complicated way of saying you have a duty to have my best interest at heart, much like or exactly like a doctor does or a lawyer does. I think those can be very crucial in trying to figure out how we solve this data problem. However, it doesn't tell you a whole lot about how we're going to make those decisions together. We could put kind of one benevolent dictator in charge and have them decide everything. I personally don't think that's a great idea, but it's an option. Another option would be like kind of the other end of the spectrum is a direct democracy where we all vote on what we want to do for every question, which seems like a lot of work. So probably it's going to be something in the middle. It's probably going to be, and that's maybe also important for different kinds of questions and different kinds of problems that we want to solve with data. We're going to have different types of decision making. So the decision making around what I want people to do with my Twitter data may look very different from how we decide what I want to do with data around my health. Or data that we accumulate collectively around our natural environment. So I think there's some room for plurality here. I don't think there's one model that will save the world. And I generally like to get away from that kind of thinking. But I do think that trust law and this fiduciary duty can, be a mechanism and a tool that we can use while solving this problem. But the trust itself is untrusted. There is a big guideline which is provided by the service provider company, that is CSPs, Cloud Service Provider Company. When they write, data is trusted in big lines, but they write the many untrustful things in a small line, 5-point fonts that you cannot read even, isn't it? And once you sign or accept it, then you already compromise. So there should be a real disclosure of the untrustful things in the trusted manner. And when we talk about this governance, we are living in the world where the democracy in this connected data world is benevolent democracy, not the true democracy. True democracy will be established when each and everything will be trusted. Recently, if you look, I am giving you one example. You can access my research paper. I am using my mobile. When I am using my mobile, my money is getting, the mobile company is charging. If I am talking 2 minutes, what if they just charge for 3 minutes? Have you ever cross-checked? You never cross-check because you are trusting. But there is a SLA, service level agreement, which is running over the service provider company server. This is not running over the client's machine, client's device. So I cannot monitor that I have talked only 2 minutes, but they are charging 3 minutes. So this is the difference which is charged by the company. So trust that the board level should be transparent. Such kind of systems are required. And we are just suffering. We are just trying to do a lot of research in this area.
So trust into the untrust should be the trusted. Thank you. Indeed, the one which is behind when we talk about that governance and this question of governance. Yeah. Okay. So before we end, so we are going to switch to artificial intelligence. We plan to go until 4. Thank you for all these insights on data. Manon, another exercise now, another way of how we work when we have that kind of dialogue. I let you the floor. Yes, so of course we're going to continue the discussion. So we are doing exactly what we do with citizens. So that we have to stop to move on to the next topic. Of course, it's related. So what I'm going to show you is a movie that we show to participants, to citizens, to introduce a topic of artificial intelligence, and then we will react to it. So maybe I'm not going to show everything because we don't have much time. But yes, let's put you through the experience. يعني ما بقلقني هذا الشيء، يعني بالعكس المفروض هذا يكون شيء رح يساعدنا، رح يخفف علينا حياتنا. Predecir lo que hacen las personas, lo que podrían comprar, etc. أو مثلا الثلاجة بتكون ناقصها بندورة فمنها لحالها بتطلع. ¿Qué es lo que has hecho y qué deberías hacer para volver a estabilizar tu cuerpo? Sigurno da će umjetna inteligencija moći zamijeniti čovjeka i da može biti velika opasnost. L'intelligence artificielle aujourd'hui est vraiment partout et peut améliorer notre quotidien, mais aussi notre futur. Et ça, j'en suis persuadé. Z drugiej strony jest to troszkę przerażające, że sztuczna inteligencja, która się rozwija, może kiedyś na nas troszkę wpłynąć. الذكاء الاصطناعي سبب رئيسي في أعداد بطالة كبيرة جدا. A maior parte das profissões a dada altura será substituída por tecnologia, o que não me parece nada mal. لأنه ممكن إنه يأخذ مكان الإنسان. Finalmente teremos todos tempo para nos dedicarmos aos nossos sonhos. بعكس ما كيتسمع عن الذكاء الصناعي اللي يقدر يعوض بزاف الناس ولكن كيقدر يخلق بزاف ديال فرص الشغل. In einigen Bereichen ist dann die Maschine Hilfe, in anderen Bereichen kann sie zur Bedrohung werden. Tylko ze zdrowym rozsądkiem rozwój technologii będzie dla nas dobry. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning? On peut voir ça comme des couches en oignon. Autour, on a l'intelligence artificielle, on a quelque chose qui répond à une problématique qui habituellement est résolue par un être humain, mais cette fois-ci par une machine. Et à l'intérieur, on a le machine learning. C'est une machine qui va apprendre à partir d'exemples très, très nombreux. Smart machines acting with a human capacity, a human intelligence. What's interesting and new is that we rely more and more on the machine learning system to understand the world for us. And the major risk is that we ourselves don't understand the world very well. So it's difficult to hold accountable a system that is trying to interpret the world and give us answers that we ourselves are unable as a society to understand. 首先咧，我覺得現存嘅 AI 咧，佢收集咧數據咧，仍然都係存有一個嘅 bias 嘅。So I'm going to stop there just to up. I'm going to stop there. It was just to show you the kind of video we produced to introduce this kind of complex topic to citizens. You can find it if you want to watch it. All the introductory videos are on Mission Public's YouTube channel. So yes, I just wanted to ask you the question we asked to citizens after we show this video, which is what surprised you in this movie? What do you think about artificial intelligence? What gives you hope? What gives you fear for the future with artificial intelligence? So of course I will, of course you are, this is not the first time most of you hear about it, contrary to citizens, but I would like you to give you the floor on that. Yes, Antoine. Yes, before that, I also show one result from the dialogue, because as the time is running, we do both, and then we can have a round of discussion. So one of the questions we ask after the session
And I mean, 3 of the questions you will see here is what should be the priority for the development of artificial intelligence. And we ask participants to rank some options from the most important to the least important. So we see that after having discussed the topic, what citizens put first is artificial intelligence should be driven by human rights approach. So this is a clear majority putting of the participants putting that as number 1. And clear majority putting the profit and efficient development of AI as their least priority. So I think here it's a clear message what we get from the participants. And another thing that is, I think, very interesting for decision makers is where do people see the decision-making process and the governance of artificial intelligence. And there is a clear majority, again, here for the research community and academia, for the technical community, and for the supranational level of decision-making, which is the United Nations and the regional organizations like the European Commission. Governments come then, and then it goes down until citizens, where they are seen as the last in the ranking. Thank you, Antoine. Interesting results. So we'd like to give you also the floor to react on that, on the first result, and maybe on what do you on this question of artificial intelligence in general. Yeah, and what do you think it echoes for citizens? Baratang, I think you're talking, but you're muted. So. Sorry, I'm going to say mine is very simple. I'm going to start. At the moment, the data that's on the internet that's being used when they select to build all these models of theirs and everything, it's still not reflective of Africa. And people have biases and perceptions about Africa, and I don't trust it. If you see, AI is a very good thing. Trust me, I believe it's going to change the world. It's going to do all the things, but it's very, very biased. And everything that it's been doing up to so far, it's just being injustice towards Black people in Africa. And I don't trust it. And up until the time where the selection and the biasness on the data itself that they used, and there's enough diversity and inclusion, I think we are on a wrong path. We can't trust. Somebody on the video said, you cannot trust a machine to all of a sudden know the world if we ourselves haven't sorted ourselves as human beings. How are we going to remove those biases? Thank you, Baratang. Renaud, I would like to give you the floor to react also. I think we talk too much about AI. AI is an horizon. It's a scientific, philosophical concept. That's one day maybe machines will be intelligent as intelligent as humans. But I think this is far, far, far away. We should be talking about systems, about machine learning systems, about set of tools. Some are useful, some are average, some are still in research. And what we have to do now is to detect what kind of system can be useful to alleviate our labor, can outsmart sometimes human perceptions of things, for instance, a tumor for cancer, or how they can help us to adapt to each person to give a more individual treatment, personalized, and also to avoid when these tools can be used for bad, for surveillance, for exploitation, for other bad means. So I think this is the debate. So let's please avoid talking all the time about artificial intelligence in the singular. Such a thing does not exist. We have systems, we have tools, and we need to know them better. I agree. Baratang, do you want to? Or can I say something? Okay. Yes, of course. Yeah. Actually, artificial intelligence is the new paradigm in which, the human behavior, human activities is done in the automated mode, so that the automated decisions can be taken by the machine.
whatever human being or living entity can do, non-living entity should perform in the same manner, by machine-based learning, by deep-based learning, deep system-based learning. For example, the most important challenge and the most important crux of this artificial intelligence is with human, without human. Means, for example, if you talk about the assisted intelligence, human is in the loop. But when we talk about the automated intelligence, human is thrown out from the loop. When we talk about, so this is called hardwire specific, system. When we talk about the adaptive system, in this adaptive system, augmented intelligence, human is in the loop. Means human still will assist the machines, systems, or gadgets. But when we want to throw out the human from the loop, this becomes the autonomous intelligence. So we are tending from, simple assisted or augmented intelligence to the automated or autonomous intelligence, in which humans' work will be zero. For example, in future, I want to type something. In future, no need to type, because automatic, if then else, terms and conditions, ladders, decision trees will be generated by the machine, and machine can generate the decisions, and automatic decisions will be taken. Look about the Tesla car or the automatic income tax systems, or automatic salary development or generating systems, in which you need not to do anything. Automatically data will be collected from the already recorded records, and then based on the information which is generated according to the time complex, the output will be generated. So ultimately, human is sometimes may be biased. Machine cannot be biased. Human can use its own intelligence for benefit something for somebody, but machine has no relationship. Human will be tired, but machine will not be tired. Thank Human you. cannot. Thank you. I think, yeah. Thank you, Professor Sharma. I think we have newcomers, so I think that's a sign we need to move on to the next topic, to the Agora. Thank you, everyone, and welcome to everyone. I will let Antoine maybe take over moderation for the next one. Yes, so thank you very much. Thank you all for being with us today, have been with us today. Of course, if you want to stay with us, it would be with great pleasure. We are going to talk about governance with and for the citizens, and move on that topic. We have a new panel coming in, and I'm very happy to welcome Henri Verdier. Henri, hello, bonjour. Welcome. I'd like you to present yourself so that we have a round, and then we can start the discussion on governance with and for the citizens. Okay. Good evening. So I'm Henri Verdier. I'm a former French entrepreneur, but I joined the government in 1973, and I did lead the open data policy and then the open government policy. And then I was the state CTO, and now I'm ambassador for digital affairs, in charge of a lot of issues like internet governance or cybersecurity or cooperation between state and capacity building, for example. Thank you very much, Henri. We also have Flavio. Hello, Flavio. Welcome from Brazil. So I'd like you to introduce yourself. So hi, Antoine. Good morning, good evening, everybody. So I'm here from Brazil. I am currently the president of the Brazilian chapter of the Internet Society, a former member of the MAG, the Multi-Stakeholder Advisory Group to the United Nations that prepares the program of the IGF, and also a previous member of the board of the Brazilian Internet Steering Committee, CGI.br. So happy to be with you here. Thank you very much, Flavio. We have Lorenzo with back. Hi, Lorenzo. Can you introduce yourself rapidly? Hi, everyone. Antoine, Manon. Hi again. Hi, everyone. Maria. I am Lorenzo Manon. I am Director of Operations of the Innovation for Policy Foundation. We are a Pan-African organization that works
on bringing together citizens and governments for participated policy reforms. For that, we created tools and methodologies for co-creation and also online civic tech tools to allow participation and civic engagement at scale. So far, we've been working in over a dozen countries supporting concrete policy reforms, and we've been working with ecosystems in almost, I would say, over 45 countries in Africa. Yeah. Thank you very much. I have a technical issue to one of our guests is trying to enter, so I will go back. Manon, can you go on with the presentation? Yes, of course. So I'm just gonna have to go to the right slides. So what we are gonna do is to so what we just did also with artificial intelligence. The goal of the Agora is to show you also what we do with citizens, how we talk about this complex topic regarding internet governance with citizens. So you can have an insight of what what is happening all around the world today with the dialogues, and also give your point of view on that. So I'm just gonna share my screen and share the right up. First go to the right up. Yes, okay, I'm coming. So I don't know if we have time, Antoine, what do you think, to show part of the movie? Maybe that's, yes, okay, so let's do that. Okay, so to explain you for newcomers, how do we talk about these topics with citizens? So we start with, this is a dialogue that is based on also, I mean, the point is that everyone has the same basis of information. So we start by videos presenting also some information and some point of view. So I don't know if Antoine, do you have the video there? Or did you stop my screen share or? No, you stopped it. No, okay, sorry for you. But yes, so that is, we will give you an insight on what the citizens are looking at and or have been looking at in the past hours all over the world. And then I will show you some of the first results that have come in on the question of governance. And then we can have an open floor discussion on what are your reactions to that, and then have a discussion. Yes, so let's start by, I will show you part of the video, only part of it, because it's 30 minutes long. So of course, it's a bit long, but just to give you an idea of what we show to citizens. So let's start with that. So the evolution in the last 20 years has been astounding, not only in terms of the variety of applications, but of course the access it's given to so many people. Where it's heading to is anybody's guess. I am confident about the future of the internet. I'm really afraid of this. I am not confident. Ne mogu zamisliti kako će se internet razvijati u sljedećih 20 godina. مستقبل الانترنت والله بالسنين الجايه بتصير رح يكون كثير 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 حلو كثير رهيب. Určitě se nadanje kada će oni protiv globalnim otoplovanjem nebo nekim tehnologijskim problemom. Mislim da tehnologija je uvijek pozitivna, razvoj uvijek je pozitivan. Y que nos permitirán además hacer proyectos a nivel social. Myślę, że będzie to dzień od początku do końca całkowicie, związany z internetem w tej czy innej formie. First of all, there's no question that on our planet there will be more internet. There are plans for thousands of satellites to be in low Earth orbit to make it much easier to connect to the internet from virtually anywhere on the surface of the planet. Kaikki nopeutuu kuitenkin huimaavalla vauhdilla. Ja on vaikea keksiä tavallaan, mikä nyt olisi se seuraava suuri hyppäys. There will be more Wi-Fi and more 5G radio communications, mobiles proliferate. بس هلا مثلا لقدام رح يصير شغلات كثير حلوه، رح يصير مثلا كل شيء بالبيت. Więc z panelu telefonu będziemy mogli prawie zrobić zdanie. Okay, so I stopped there. It was just to show you what kind of launcher we have for citizens. To start the dialogue on it, and I'm going back to the. Oh, sorry, that was not the right one.
coming back to the presentation. Okay, so that's actually concluding this session about internet with and by citizens is a concluding session of the dialogue. So the participants went through topics like artificial intelligence, digital public sphere, and in the end, they have a clearer understandings of what internet governance look like today. And we asked them to tell us what governance they would like for the future. So we go with them 20 years ahead. So we are in 2040. And what we ask them is to tell us what are their hope and what are their fear for the future, and how should we get there. So I'm not gonna ask you what are your hope and fear maybe, but just up. Sorry, I'm going to go there. But what I would like to ask you is to react first on this topic, maybe on the video. What do you think citizens get from at the end of the day from internet governance? What are their hope and fear to the future? And then Antoine will share the first result we have from the dialogues that already happened or happening right now. Because as you might know, we have around 50 dialogues happening today, and some of them are online, so we already are gathering a lot of results. So these are, of course, preliminary results that we will analyze later on. But that's already something we can share with you. We already have a pretty good idea. Yes, and so just coming back on that. Yes, so what we ask at the end of citizens is to so they have an idea of which stakeholders also are taking part in internet governance today. And what we ask from them is to tell us at the end of the day who should be part of the discussion, then who should be part of the effective decision making. And last question, is about the level of decision. So after this day of dialogue, on a variety of diversity of topics related to internet governance, where is the right level of decision? So I would like to ask you to do the exercise, maybe shortly about who should be part of the discussion among all those stakeholders that you all know, that you are maybe representing also, some of you. So yes, yes, from 0, not necessary to have them on board, to 8, crucial. So what do you think about this question of who should be part of the discussion in the future? So maybe if I can ask our panelists to react to this question, maybe Henri Verdier, if you want to start. Okay. Internet governance is a very complex question. I feel that we have maybe 70 or 20 different places where internet governance occurs. You have 7 layers, and for example, in the ITU, Internet Telecommunication, International Telecommunication Organization, they speak about TCP/IP, and of course you have you have the 7 deep layers. And you have over-the-top issues like content regulation, hate, etc. From my perspective and from the French perspective, we have to organize a real, serious multi-stakeholder governance of internet. When we speak about multi-stakeholder, it does have to involve governments, civil society, companies, and research, at least. And so far, we have quite this internet governance. So the main issue is not the principle. The main issue is how can we organize seriously, like we try today, a huge organization of the civil society to be sure that we are representative, we take part to the decision, we can build something, not just listening everyone, but making decisions. But to start the conversation, let's
try to build a multi-stakeholder governance of internet. Thank you very much. I like to go over to Flavio, and before we do that, say welcome to Jason. Jason, you are working at the UN SG office and in the team in charge of the roadmap of the UN on digital cooperation. So welcome. Thank you very much for being with us today. We are talking about the last session of the Citizens Dialogue, which is about governance with and for the citizens. So the question on how such a dialogue and how this multi-stakeholder system of governance can help us overcome the challenges in the years to come. Before I give you the floor to react on that question and your view on the future of internet governance, I give the floor to Flavio, then Jason, and then I'd like to share some results of the dialogue and then have a new round of reactions on discussion. Flavio. Yeah, so thank you. Yes, as Henri already mentioned, there are dozens or maybe hundreds of different places and forums where different aspects of internet governance are discussed. Different agencies of the United Nations, different events, different associations, technical entities, and so on. So it's really difficult to grasp the whole ecosystem and have a meaningful participation in all of this. So that's one of the reasons why this high-level panel for digital cooperation has been convened by the United Nations and trying to propose a better architecture for this digital cooperation ecosystem. And the idea that the IGF, the Internet Governance Forum, becomes the central focal point for this architecture has been proposed, and this is being carried on. And so if we take the IGF as an example, this is a long discussed issue. How can we bring more voices to the IGF? How can we make the IGF more inclusive? It's a matter of bringing more governments to the IGF, bringing more voices from the global south to the IGF, bringing representatives from the private sector to the IGF. And of course, maybe the greatest challenge from all is how to bring the normal citizens to the IGF. How can citizens that are not directly involved with the detailed issues of policy making, of technical standards and so on, how can they come to the IGF and have a meaningful participation and bring their different perspectives? So this is something that has been discussed for many years now, and I would not say that we have a solution to it. But of course, one way of having a better participation of the citizens is through the national and regional IGFs. So we have now more than 70, 80, or maybe 100 national IGFs all over the world in different regions of the world. We have youth IGFs. We have maybe 15 or 20 youth IGFs in different countries, in different regions of the world. So these IGFs, these national internet governance forums, they are much closer to the citizens. They are much closer to the local society, to the local stakeholders. So I would say we should make efforts to strengthen those national IGFs, make them build better connections to the local societies. And through a better integration between the national and regional IGFs and the global IGF, try to bring contributions from the citizens through the national IGFs to the global IGF. So I think this is a way we should try to strengthen next years so that we can have the citizens really participating at the global discussion. Thank you, Flavio. This is also our thinking, our aim with such a dialogue. Jason, you're in, and then I like to show you some results and then have Lorenzo coming in on your experience exactly on that IGF citizens in Rwanda, but that's for after. Building a teaser on your experience, Lorenzo. First, Jason. Sure. So I would just echo what has been said about the need for different stakeholders to be represented, for us to hear regularly from
citizens, from the private sector, government, technical community, academic community, international organizations, civil society, that every group needs to be represented, as well as different demographic groups, and I agree with that. We need to strengthen the IGF and strengthen the linkages between the national IGFs and the global IGF. However, at the same time, I'm not convinced that a once an annual meeting is sufficient. I think, as we saw with this COVID pandemic, we saw increases in internet usage. We saw misinformation, disinformation. We've seen cyber attacks. All this has transpired in the past 7 months, 8 months, and we can't just wait for an annual IGF session in order to discuss these issues. We need to have a regular communication among different stakeholder groups throughout the year, and when emergencies take place, and when there are critical conditions, or when countries or communities are facing internet challenges or digital issues, that there can be ways to discuss and reach best practices. So I think it's important that we, as we look at strengthening these different modalities and different entities, that we also make sure that they're flexible, adaptive, and responsive, that they can quickly provide the support that is needed as situations occur. And so, although the global IGF meetings are important, and the global national meetings are important, we also need to make sure that these dialogues happen throughout the year. Thank you very much, Jason. So I'm going to share my screen and show you some of the results that are coming in. So to take, of course, with some precaution, because you will see that it is first results that we are receiving from all over the world. I am myself sitting in Berlin, and above my head, the German dialogue is going on, but on paper. So we don't, for example, have the results of Germany. Still, what we have are results from countries that are ahead of us in time, or that are doing the dialogue online as we speak. So for the moment, we have 1,400 answers. And also, as a second reminder for us, there are two very different kinds of input we get from those dialogues. And the first one are the collective work we ask citizens to do as a group. So we put them, as you know, in groups, and they work on an exercise, on a topic, and they decide to give a common result as a table, as a group. And that's qualitative data, and that's for us very, very important. At the same time, we know that some of the data can be retrieved through a more quantitative way. And these are the individual questionnaire that each citizen has to fill at the end of each session, because also here, as part of the methodology, it's very important for us first to have that information, as you have seen in the information video, then the discussion, and then to ask the question. So some numbers around that are based on the individual questionnaire, and that's what we have had until now. It's clear also here, you see the numbers going down from session to session. It's due to the time shift, mainly because the introduction has been already done in many of the countries, but the conclusion is still ongoing in many of the countries. So this is why also you have that number decreasing from session to session. Some elements on the people we have until now. So we see that there is a good diversity of participants, from young to old. We see that there is a gender imbalance, with more women having taking part to that dialogue, which is maybe a contrast to many expert discussions. We have a majority at the moment of students and pupils that have taken part, with some other categories being represented. For that one, we will have to wait if this is becoming more and more diverse, or if we keep that overrepresentation of students and pupils. And concerning the countries, this is how it looks like at the moment, the number of participants per country, and the number of answers we have. So that's a word a bit on the citizens that have participated. I wanted to give maybe an insight on
the knowledge level. Here, what you see here is we ask the knowledge level of participants at the beginning and at the end of the day. I know this is not very easy to read. You just have to understand the big categories, knowing that the graphic at the bottom is at the beginning of the day. We ask people if they know things or if they don't know things. And we ask the exact same question at the end. What we can see is clearly the delta between the morning, which is below, and the evening above is pretty clear. People having a very strong improvement in knowledge about the topic, or the feeling that they have learned a lot. Also about, okay, that's maybe not relevant for now. I wanted to, because we're talking about who should be involved in the governance, we ask that question for each of the topics. So we have one on the topic, which is a strong digital public sphere, and the question of disinformation. And we ask the citizens who they think should take part to that discussion. So who should decide how the digital public sphere is shaped in the future? We have listed those categories of factors, and it is at the moment quite a surprise. So there is something that is not a real surprise, seeing that the research and community in academia and the technical community have quite pretty high ranking in the importance of having them. But for us, interesting at the moment is the fact that the UN and regional and international organizations are ranked pretty high. And in comparison to national or local government, we would have weighted a bit more of emphasis on the national government. It's interesting to see. So maybe Jason, you want to react on that? It is for you maybe an interesting result. Last one, before we go to the discussion, we asked the same question for data, who should be part of the discussion on data. If I find it. I'm not sure I will find it now. No, okay, it's not for now. I think I don't have that one. Yes, but I can show the one on artificial intelligence with the same question we have asked about who should be involved in that discussion. I think here. Who should the following organizations no, this is one, not the one. Okay, I don't have it either, but we also asked the citizens to rank that. And also here, when we asked about the governance of artificial intelligence, clearly the supranational level was coming pretty high. So that's the kind of questions and riddles we have for now. I'd like to open the floor. Before that, Lorenzo, I will pick you and ask you to react and to share your experience in Rwanda with that question of opening up to citizens the governance, and then I would like other panelists to react on those first results. Hi, so I need to assess how well you can hear me because we just had a blackout here, so I connected from my 3G. Can you hear me That's well? Good. Yes. That's perfect. That's perfect. Okay, so very, very interesting conversation. So I think putting citizens at the center is key because that really contributes to informing the theory of change behind improving governance. So by involving citizens, we can really sort of find a way and fill the gap that tells us why are we improving governance. So that's the, hello? Yes. Can you guys hear me? Yes. Okay, okay. Okay. Yeah, so last year we had the opportunity to organize the first citizens debate here in Rwanda. We piloted it together with other 5 countries. And of course it was pre-COVID time, so we could bring people physically together, 100 people, a very diverse group of people in Kigali, also people coming from the different regions, and have an offline discussion. And now indeed we have lost you.
So I think the connection is lost. So we will wait for, that was going to becoming very interesting, and now we lost him. Sorry for that. I now turn myself to the other panelist. Jason, you're first this time. Yeah, I would say it's very encouraging and also humbling to see so much confidence placed in the United Nations in the role for digital cooperation. It's great to see so many people in these different countries express a desire for the United Nations to coordinate that. I think it's a testament to the international nature of a lot of these digital issues. You know, that companies or technologies developed in one place impact lives in other countries, and we see this in elections, we see this in advertising, we see this in how data is used, and in a lot of different applications. And I think as people look at frontier technologies, as we look at artificial intelligence and other things, I think people, I suspect, I'd have to look more at the details of what we've seen, but I suspect people are hoping that there be discussions among different countries and the different stakeholder groups on the best approaches to take. And that people recognize the need for international cooperation. We can't leave this to single governments or single companies or entities on their own. That just reinforces the need for that. I am a bit curious. I didn't see many responses from certain countries like the United States, which is my nationality. And growing up in the United States, I understand that some people, they express concern about the UN having a role in internet policy, that you want to laissez-faire, you want to leave it more to the private sector and not have the UN control the internet, that those have been some concerns raised. And I understand and appreciate those concerns, because not all member states have the same views as far as censorship or as far as freedom of expression. And even in Europe and the United States, we have different definitions of what's appropriate as far as freedom of speech or how hate speech is handled, and different things. And so I'd be curious in how views in my own native country view that. But it is encouraging, and I think that gives support for the work that we are doing. Since this roadmap for digital cooperation has been launched, we have 8 different recommendation groups following up on the different recommendations, and we're seeking and convening multi-stakeholder discussions on the best way to advance this forward for a truly inclusive approach and recognizing these different groups. I think another thing that we just need to keep in mind is I think these discussions may have also been including people that already have access to the internet. And so we need to also look at those that don't have access, those that for whatever reason don't have broadband, don't have the ability to participate in these online dialogues. And that's a key challenge that we're looking at within our office, but also at ITU and UNICEF, UNDP, and other agencies. How can we connect those that aren't connected? What are these digital divides, and how do we include them? And that is an important aspect for international cooperation. An important area where the UN can play a role is connecting people and making sure that they're able to participate in these dialogues. Thank you, Jason. For the US, we decided to exclude them. No, it's a joke. we didn't. It's only that the group will be in 2 weeks from now. So and it was indeed due to the COVID that our partner in the US was trying to understand what is the best moment to do it, and waiting a bit, trying to understand that. So it's of course we don't exclude the US from the discussion. We wouldn't do that, but it's a timing question. On your comments, I'd like to share one more results before I go on with the round of reactions. And it's indeed, we asked the question on the where do you draw the line on free expression, and you were saying there are very different conceptions on that. So far, the response we have from all over the world, and of course we can after today look more into the detail of the regional differences, but the global feeling we have is that citizens see a control of freedom of speech as not a good option, but they also see the
the option that we say there shouldn't be any restriction is not their preferred option. So they have a view of something more balanced between speech should be controlled so that people are not harmed or harassed, and rules should be the same both in private and public spaces. So that's the option that seems to gain the most adhesion from our participants. I would like now to go to Ambassador Verdier as a reaction to those results, maybe. Sorry, I did mute. Okay, very interesting. I agree. United Nations is very important, and they have a legacy because they did promote the multi-stakeholderism and they did launch the Internet Governance Forum at a time when most governments wanted to take more control on Internet. So that's very important. The second point is that we have a huge diversity of countries, of knowledge, of vision, global south, etc., while respecting human rights. So we have this common knowledge for human rights and diversity of countries. So of course, it's a very important place to take a kind of leadership on the global conversation on internet governance. But I want to express two more ideas. First, the civil society conversation within United Nations is not so easy because first you have money issue. You have some kind of specialists of United Nations to take a plane and to New York, and if we want to testing, now we have a very impressive. We are losing you a bit. 80 people. I'm sorry. I said, if we want to have really if we really want internet as a common good for humanity, we have to integrate everyone, even people who cannot pay a place in the plane to go to New York, even people less educated, and that's very important. And for this, probably a regional forum are really important and maybe more important. And the second point, very briefly, is that we can have a regional vision. And for example, in Europe, we are very careful with privacy. And we protect privacy against other states, against companies, and against all states. And we have independent bodies to protect privacy. We have to be able to promote this vision in the international conversation. So United Nations is a good framework, and we need local conversation and maybe local controversies between some regions. And that's interesting. That's how things progress. So we cannot imagine just a huge forum in the United Nations. It will be some, in French, we would say désincarné. How can you translate désincarné? Disembodied, maybe. Thank you. Thank you very much. So new try direction, Lorenzo. Let's try again. Sorry about that. They are doing some construction work in the roads, and we lost connection, but I'm back. So yeah, I was saying that last year we piloted one of the 5 national dialogues, and it went very well. Actually, we managed to present the results to the national IGF in 2019, and we also built a partnership both with donors here from JZ, but especially with the JZ, with the IGF organizers and the Ministry of ICT, so that this year we could actually institutionalize the citizens dialogue into the national IGF. So this year we had a 1.5 day of citizens dialogue connected to the high-level stakeholder discussions that are typical of the national IGF. And it was a very important achievement, both for this global project, this global community, I would say, of people who work on citizens engagement to try to bring their voices to intergovernance, and but also for Rwanda, because we were able to directly influence 2 ongoing policy processes. One to inform, one to develop a national startup act,
So a law for startups that we are actually facilitating as I4 policy under the guidance of the Ministry of ICT and with the support of JZ2. And the other process we were able to inform directly was the development of an artificial intelligence policy. So not only we consulted citizens ahead of a very important national governance forum, but we were also able to directly influence and contribute to ongoing policy processes. I must say that this level of success also builds upon like a very long tradition, historical tradition in Rwanda of favoring dialogue and citizen participation. There are some traditional instruments in the Rwandan community that envision different mechanisms for citizens engagement, and those are today institutionalized into what we define as homegrown solutions. So the governments have taken traditional instruments to gather community members in taking decisions for the community, and they created some nationally, constitutionally embedded instruments for citizen participation. I think of the tribunals, for example, for transitional justice, but also to council, citizens' councils from village level to the national level that exists in Rwanda. This really facilitated our conversation with the governments when it came to proposing to embed the citizens' deliberation into the governance forum, and also with a view to inform these existing ongoing policy processes. So to summarize, the institutionalization was possible because last year we proved that these discussions are worthwhile, and also because this year there were opportunities to inform directly important lawmaking processes that relate to the topic of the internet very directly. And third, because we really build upon an existing tradition of citizens engagement mechanisms here in the country. So it was very beautiful this year being able to take this initiative and lead on institutionalizing the citizens dialogue. Thank you very much for this experience sharing. And indeed, this is our goal when we do such dialogue as global coordination, is to work with you at the national level and you with us. We are inspired by your work, and the goal is to, in a way, make citizen participation as normal part of decision making. I'd like to give the floor to Eileen. Hello, Eileen. You are the partner of the dialogue in Argentina, and you want to share something with us. Hello, everyone. Yes, I'm joining again. So I want to continue on the words that Mr. Henry had said on the participation and the importance of the IGF. In my case, since I'm part of the Dynamic Coalition for Young People, the Youth Coalition on Internet Governance, so that's one example of a great way to discuss among users about the different perspectives on topics. And I think that part, it could be very interesting to have it on the discussion, not only, when the participants should be discussed on the importance of the UN. There wasn't a specific mention to the best practice forums and also to the dynamic coalitions, but I think as the first step of having a meaningful participation of the users of internet, that we can call it digital citizens in a way, it would be very interesting. So in the future, we can think, okay, maybe we should have another stakeholder, which would be the users of the internet, making the policies and contributing to the whole process. And also, I would like to remark that the thing is that the IGF as an annual event only, we need to improve that also, to have a more, how to say, not meaningful, but to have more contributions for that it wouldn't mean not only just an event, but also a process when we can actually have more impact on the policies on local levels, nationals and regional. Thank you. Thank you, Eileen.
I will turn now to Flavio as one of our panelists to react on what we've seen and heard, and then to Professor Sharma. You will have the floor after that. Yeah, thank you. Actually, I have. Sorry. Yeah. So, thank you, Antoine. So, I'm happy to see that most citizens recognize the fact that the United Nations is a very important player in the global cooperation ecosystem. So I would say there is no other organization better placed than the UN to be the main convener of this global dialogue on digital issues, on internet governance, and so on. So, but I am also happy to see that the United Nations recognize the fact that this must be a multi-stakeholder dialogue, and that all citizens from all sectors, from private sector, from social, civil society, from academia, from technical community, they must be part of this. This has been recognized long ago already when the IGF was first convened. And I hope that we do not lose this very important aspect of the global digital cooperation ecosystem, that this multi-stakeholder dialogue goes on. And I hope that the results from this citizens dialogue will also reflect the fact that people understand that this must be a multi-stakeholder effort. And this is not only to the UN system, or not only to governments, but also to the whole civil society and to the private sector, which runs most of the internet infrastructure and services and applications and so on. So I think there is an issue that is closely related to increasing participation of citizens in this dialogue, is the question of capacity building. This has been also long recognized at the IGF, that in order to have a meaningful participation of stakeholders at the IGF, and I think this is the same for the national and regional IGFs, capacity building must come along with the participation of people. So, because only bringing the people to the dialogue without they may have meaningful participation, this is worthless. So very important capacity building efforts are required. We are doing this, for instance, here in Brazil, at the Brazilian chapter of the Internet Society, trying to empower people with capacity building so they have a really more meaningful way of participating of the dialogue. And another thing that was mentioned before, the fact that we also must recognize that different countries have very different cultures. For instance, your results regarding freedom of expression. Of course, people from different regions of the world will have different visions on what is freedom of expression, what are the limits of freedom of expression, and the same for any other technology, artificial intelligence, and so on. So we should not expect that any global dialogue will come with as a final result to decide on recommendations that are that need to be imposed to all countries and to all cultures. So the idea is that the IGF becomes and continues to be a very large dialogue space that may share best practices from policies, public policies in different countries, and that may make recommendations, but those recommendations will need to be implemented in different regions of the world according to the local needs and to the local cultures, which are necessarily different. Thank you very much, Flavio. Before I give you the floor, Professor Sharma, I wanted to share one result on what you say about capacity building. When we do that kind of processes with citizens, we like to ask them if they have learned something, because one of our goal, of course, is to be part of that capacity building effort. So this is here the results you see. We asked citizens at the end of the day if they have learned, if their level of knowledge has changed or on different topics. So what you see here is, if we take different items and topics like internet, fake news, disinformation, internet governance, digital identity, algorithm,
For all of them, you have a majority of people that say, no, I say majority, but for example, for internet cookies is an exception. People say that it has increased and 50% not. But for many of those topics, you have an increase in knowledge, and so it's a form of capacity building. And that's also one of our goals, of course, is by doing those dialogues, increasing the knowledge of the citizens and giving them a good ground for discussion and to share their voice on an informed basis. Professor Sharma, yeah, the floor is yours. Thank you. Actually, I want to share 2 points here only. As soon as we are trying to dilute the digital divide, as Mr. Flavio and Henry mentioned, United Nations is also doing a lot of efforts to dilute the digital divide. But when the digital divide is diluted, democracy is strengthened. But as soon as the democracy is getting strong, the censorship also getting strong. So censorship, we have to focus, IGF has to focus on the censorship. When we talk about the misinformation and the disinformation, there is another tier of this this particular area that is called fish information. Fish information means nowadays fishing has become one of the most important area where people are compromising the individual's privacy and trying to attack them. So we need to understand that how IGF can play a role in diluting this. And the last, internet truly has provided a great platform to the public for systems. And definitely true democracies are being, supported by the internet. But the governments are also focusing for the censorship. So IGF should, work and to how to, elevate and how to, make this censorship, up to the mark. Always censorship for small issues cannot be there. It should be for if certain strong issue is there. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We have 10 minutes left. I'd like to open now for other comments. Lorenzo, you want to come in? Yeah, I just wanted to echo what has been said. Education is key. We said that this morning too. And the educational component of and value of citizens' deliberation is clear and apparent. The thing is, now we are sort of sorting. Ideally, we randomize and we obtain a representative sample of the population. We bring them together to a discussion, giving them some information material in advance, and we call them to discuss. I think if we want to create like a more structured experiment in deliberative democracy, I would say the educational component should be part or could be part in the future if we will be successful. Here from it could be a medium long-term type of objective, but imagining a program in which when we sort the citizens that will participate, we don't only invite them to a dialogue, but we invite them, for example, to a training program that starts 1 month ahead of the event. And if that proves successful in having better informed decisions and better, consensual, deliberated, participated decision can be a proof that we can bring to governments to say, okay, why don't we embed this into your education programs? Or you can go to the pre-existing programs, for example, the work in digital literacy in rural areas, and we can create tailored programs that prepare people, even in rural areas, to our event. So when we talk about institutionalization, it's not only about bringing people to discuss, but it could also be about how we institutionalize the education of people on these very important topics, so that then when we select them, actually when we bring them to discuss, they can do so in a more informed way. Thank you, Lorenzo, and supporting what you say is one more result I would like to share with you. We often have the question, okay, but what happens when a citizen, a participant, has gone through such a process? And it's about the behavioral change and the impact on the citizens. So not only on the decision making because of the results, but on the citizens. So we have been we ask for each session of the day
if they are going to change their habits, if they are going to behave differently. So, for example, now the question on disinformation and around the question of digital public sphere, we ask them, now that they have discussed that, if they will change the way they will get information. And as you see, 85% of the participants we now have in the system say, yes, I will be more cautious about what I read, see, hear online. There is a huge educational effect. And if we ask the question, also, will you change your behavior in the future when it comes to publishing and forwarding information? Here we have 75% of the participants that say, yes, I will be more cautious when I will publish and forward. So I think that's also a kind of results to supporting the view you were sharing and this educational and behavioral effect of deliberative democracy on participants. And with that, I could also open one more, is how do we scale that? Because we are today deploying that dialogue in 78 countries, 77 countries, and the numbers are coming in, out of the world. How do we manage to scale that to more people and to make it part of the discussion? And that's a bit the question. I'd like maybe a last round of, yes, Ambassador Verdier. Thank you. Professor Sharma made a very interesting point. So concerning disinformation, for example, government try to fight against misinformation, but they can also make some censorship. But it's not the only threat on democracy. From my perspective, the business model of the attention economy, which promotes hate and sensationalism, is also a second threat on democracy. Violent extremism is a third threat on democracy. And I make this point because we are a bit, maybe we are a bit too much consensual today. So okay, we all agree about the fact that we have to think in a multi-stakeholder way. That's very, very important. But now it will be time to organize this multi-stakeholderism. Between governments, it's not easy, but we have rules. We are just 200 governments. We have international law. We have the principle of sovereignty. So we know who we do represent. But in a multi-stakeholder forum, you can have a very small organization pretending to be an NGO. You can be one company. And for example, if I say, I believe that the business model of attention economy is a threat on democracy, if just one company say, no, I don't believe, we cannot end the conversation at this point. So we'll have to organize ourselves to be able to make difficult decisions. And here we'll have to build something within the multi-stakeholderism, which will be the rule of law, the separation of power and procedures. So it's just, before scaling, probably we have to deepen the way we think multi-stakeholderism and to launch a new era of democracy with more people, not just governments, more people, but new rules. Thank you very much for those words. Yes. That's what we are thinking. That's what we are thinking, Mr. Henry, because, you know, uncontrolled and illogical censorship is also very high. And without censorship is also a critical point. So we have to, IGF has to devise a platform that what level should be acceptable and what level should not be acceptable. For example, a person is writing something about some other country and it is going to third country. So censorship must be there, because sitting in one country where censorship is not adequate, but the censors, if the information disseminated about the country where censorship is very high, the person who is sharing or forwarding the message comes into a very trouble situation. So in such situation, there should be an exact and transparent roadmap. And you're right, that such kind of the restrictions should be deployed, and IGF and United Nations jointly should work together and develop a judicious model. Thank you.
I just want to add, I'm going to add 2 cents there and say, you know, when you speak about governments, you need to realize that most of the African countries still have very corrupt countries who are controlled by the multinationals who control the data, who are building most of these platforms. And we're not coming from the same point of view. That's a very nice model when you speak about empowered countries who, that censorship is, we still have to fix our own governments to start speaking in the same alignment with them, because for them it's all about money, and that power, separation of powers of democracy does not apply here in Africa. I'm sorry, democracy means something else for different people. So I think once we start taking that into consideration and saying, I believe in Africa, the citizens are the ones that are going to change the landscape of where the internet is going and how we can be part of it. Thank you very much, Baratang. Maybe someone that has not spoken until now wants to take the floor before we close the round, because it's 5. If someone that has not spoken, okay. I see no one. So I would say thank you very much for that round of discussion and those views on the future of internet governance and the importance of those very different levels. And indeed, the broader perspective of what are the conditions that will allow us to progress on internet governance, we discuss about. So thank you very much. Thank you for being with us. For those that want to stay with us, we now have a next session, which is going to be in French, where we are also going to tackle the question of participation and internet governance with for the other that are going to leave us. We wish you a happy Saturday, which is beginning, ending, depending on where you are. And thank you very much for sharing that day with us. See you soon. Thank you, Antoine, for this incredible work you guys are doing, really. Thank you very much. Thank you very much. There is before the next session, there are 4 minutes break, and then we start again with the next session en français. Thank you. Au revoir. Merci. Thank you, everyone. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you, Jay. Bye. So normally, Maria, if I get it right, Judith should have joined us by now. Yes, I see you, Judith. But I can't hear you. Okay. I'm here. J'étais ici, mais j'étais ici déjà avant, mais j'avais juste enlevé là. Ok. Et bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salués. Bonjour, Henri Verdier. Bonjour. Bonjour, Alors, en fait, j'étais invité à celle-là, c'est ça? Voilà. Bonjour, mais vous m'aviez dit 16h. J'ai encore le mail. Hein. On a parlé en anglais, donc merci Henri pour avoir rejoint notre discussion avec d'autres des stakeholders. J'espère que c'était aussi intéressant. C'est pas mal. Et si vous avez encore le temps de rester, on est ravis. Il y a d'autres résultats qui commencent à arriver. On continue à discuter en français maintenant. Par contre, ce que je veux bien, c'est Judith, si je peux te donner la main pendant 5 à 10 minutes, que j'aille boire un coup, je veux bien et je vous rejoins pour la suite de la discussion. Je t'en prie, Antoine. Donc, écoutez, merci d'être arrivé en avance. En tout cas, Henri Verdier, merci Lucien Castex qui nous a rejoint aussi. Merci à ceux qui nous rejoignent également maintenant. Je propose peut-être qu'on fasse un très rapide tour de table avec les personnes qui nous ont rejoints avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est de se poser la question des lignes directrices qu'on peut ressortir de ces enjeux d'aujourd'hui. Mais avant, donc je ne me suis pas présentée. Je suis Judith Ferrando, je suis co-directrice de mission publique et aux côtés d'Antoine qui est co-directeur de mission publique et qui est le pilote de cette mission, nous sommes
toute l'équipe à ses côtés pour l'accompagner dans la réalisation de ce dialogue citoyen. On est ravis aujourd'hui de pouvoir partager avec vous les premiers résultats dans quelques instants. On l'a déjà fait dans quelques séquences précédentes, et surtout de tirer les fils avec vous, c'est-à-dire vous faire réagir à ces premiers résultats et voir comment ils peuvent servir demain à orienter autrement l'action sur Internet, de l'écosystème d'Internet dans sa diversité. Donc, il y a avec nous du côté mission publique, je le dis rapidement pour que vous puissiez les voir, et ensuite on fera un tour avec vous, Maria Tazzi, qui est chargée de communication et qui a été à la manœuvre pour inviter à la mauvaise heure Henri Verdier. Donc je plaisante pour ça, en tout cas pour faire connaître la démarche sur les réseaux sociaux. Il y a Anne-Gaëlle Chiche, qui est consultante à mission publique, consultante senior, Elsa Augien qui est là aussi, et Ariane Ioannides. Et je crois que là, côté mission publique, j'ai cité tout le monde, et Antoine, que je ne cite pas. Est-ce que je propose qu'on fasse un petit tour de table pour faire connaissance avec vous? Est-ce que, Vera, vous voulez bien commencer? Bonjour à tous. Donc Vera de Souza, je suis aujourd'hui ici en tant que cofondatrice d'une association de médiation scientifique qui s'appelle Semta Science, et on essaye d'être actif sur des questions justement d'engagement des publics sur des enjeux sociétaux liés aux sciences et aux techniques. Donc voilà, on parle médiation, vulgarisation et engagement citoyen. Merci beaucoup, Vera. Et vous allez tout à l'heure pouvoir aussi réagir sur ces résultats. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Et c'est effectivement intéressant que vous nous disiez, quand vous présentez, le lien entre vous et puis cette question, l'avenir d'Internet, finalement, comment ça fait un sens dans votre action quotidienne, soit professionnelle, soit militante. Isabelle, si vous voulez bien prendre la suite. Oui, bonjour, je suis Isabelle Rosa. Moi, je travaille depuis quelques années sur plutôt le côté, pas le côté directement citoyen, mais je m'adresse plutôt aux professionnels, aux institutions qui sont derrière tout ce qui va être action publique. Et notamment, je m'intéresse beaucoup au modèle, au fait qu'il est important de considérer ces contenus, je travaille beaucoup dans la culture, ces contenus comme des infrastructures, donc ça parle forcément à Henri Verdier, bien entendu, mais aussi je considère qu'il est très important que tout le milieu institutionnel et professionnel prenne aussi conscience de ça et une culture numérique assez forte qui leur permet d'avoir des stratégies. J'ai pris il y a quelques petits mois, il y a 4 mois, la direction d'un réseau professionnel qui s'appelle Vidéo Muséum et qui est un réseau de 70 collections publiques d'art moderne et contemporain. Donc, on est un réseau avant tout et on est un réseau qui outillons les musées en termes numériques pour qu'ils puissent justement avoir des stratégies qui s'instaurent et par-delà les stratégies, pouvoir s'adresser aux citoyens, donc construire quelque chose intelligemment, parce que pour moi, ça passe nécessairement par là. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Gervais, si vous voulez bien prendre la suite. Bonjour tout le monde. Donc, je suis vice-président du chapitre ISOC Sénégal. Depuis peu de temps, auparavant, j'étais le secrétaire général pendant 3 ans. Dans mes activités aussi, je suis enseignant dans un département d'informatique et j'ai suivi plus ou moins l'évolution de l'Internet dans mon pays, puisque l'un des pères fondateurs partage le bureau avec moi. Donc, c'est un collègue aussi. Donc, là, actuellement, il dirige le nom-domaine Sénégal. Donc, plus ou moins, on fait des activités globalement qui rentrent dans le cadre de l'avenir de l'Internet globalement. Comme en témoigne l'année dernière notre forum sur la gouvernance de l'Internet qui portait, si vous voulez bien, sur l'IoT de façon générale. Merci beaucoup. Lucien? Bonjour à tous, Lucien Castex. Donc on mène en parallèle ici dans les locaux dans lesquels je me trouve le dialogue français qui est à sa dernière session normalement, là, qui est en train de clôturer. Donc pour ma part, je suis à l'AFNIC, donc c'est l'association française pour le nommage Internet en coopération, qui est l'office d'enregistrement désigné par l'État pour la gestion du .fr et de certaines extensions ultramarines, notamment le .re pour la Réunion, où l'un des dialogues était prévu initialement avant de passer en ligne. Dans les missions de l'AFNIC, il y a notamment
de contribuer plus largement à un Internet sûr, un Internet stable et ouvert aux innovations, et dans lequel, justement, la communauté française, notamment les citoyens, joue un rôle de premier plan. C'est pour ça qu'on participe avec grand plaisir au dialogue, à la fois en tant que co-organisateur avec nos collègues du Conseil national du numérique et de l'Internet Society France, et bien sûr avec Mission Publique au niveau international. J'ai le plaisir moi-même d'être coprésident du Forum sur la gouvernance de l'Internet français et d'appartenir au fameux MAG de l'IGF Monde au niveau des Nations Unies. Voilà en 2 mots. Très bien, merci beaucoup. Karina Birarda, si vous voulez vous présenter. Donc, Karina, notre partenaire au Brésil, de partenaire du Brésil, je me demande si elle a oublié de fermer ou si elle est encore activement avec nous. Mais en tout cas, voilà, Karina est basée au Brésil. Et je vois Pierre-Antoine. Je ne sais pas si Pierre-Antoine nous entend. Je ne sais pas. Et donc, qui ne nous ont pas encore présenté, eh bien, 2 autres intervenants de premier plan de cette dernière session de la journée. Donc, Yacine Aïd-Kassi, je te laisse te présenter et nous dire le lien entre Elix et cette question d'Internet que nous allons aborder aujourd'hui, l'avenir d'Internet. Quel lien entre notamment les objectifs de développement durable et Internet? Bon, d'abord, vous expliquer pourquoi je me retrouve là et pourquoi Elix, puisque avant Elix, il y a aussi un travail de plus de 20 ans sur la question du média, notamment avec Vidéo Muséum, Isabelle, puisque j'ai connu Jean-François de Pelsener il y a de très très nombreuses années. Bonjour Henri, que je connais également d'une autre vie, des temps de Cap Digital, et Lucien, et donc voilà, c'est un écosystème. En tout cas, en 2000, j'ai créé un groupe de artistique et de recherche qui s'appelait Electronic Shadow, donc avant l'émergence des réseaux sociaux, pour justement parler du monde à venir et de cette fusion, de cette hybridation entre la réalité et le digital, ce qui m'a amené une dizaine d'années plus tard, un peu plus d'ailleurs, à créer réellement une ombre électronique, c'est-à-dire un personnage de fiction qui se plonge dans la réalité à travers le digital. Et c'est effectivement, vous l'avez nommé, ce personnage Elix, donc qui partage les 2 premières lettres, EL d'électronique et YX, qui sont les chromosomes en fait qu'on partage. C'est l'idée d'un ADN commun. D'ailleurs, Helix en anglais, c'est l'hélice ADN. Et en fait, j'ai expérimenté de faire vivre un personnage de fiction dans la réalité à travers le digital. Et ça s'est plutôt bien passé, ce qui est devenu en 2015 le premier ambassadeur virtuel, digital des Nations Unies. Ce qui m'a effectivement permis de croiser la route des objectifs de développement durable qui sont sortis la même année et que Elix a porté également dans cette forme de langage universel et non verbal, ce qui était aussi une des raisons de son existence, et en fait qui nous ramène les ODD dans leur dimension holistique et dans leur dimension transversale et universelle aux raisons d'Internet, d'un point de vue historique. Internet n'est pas une invention, c'est une évolution de notre civilisation, et on se retrouve à un point effectivement où cette dimension holistique, cette dimension du croisement est au cœur à la fois de la résolution des enjeux mondiaux qui sont devant nous et avec une échéance très courte. Les ODD, c'est 2030, le changement climatique, on est en plein dedans, et les usages, encore une fois, d'un outil qui est aussi humain que le commerce ou l'éducation. Donc voilà, c'est tous ces points de convergence. D'ailleurs, vous voyez derrière moi le slogan de notre dernière campagne sur les ODD qui dit « Tout est lié ». Tout est lié, Internet est notre client, et c'est une question qui est brûlante d'actualité également dans la résolution des ODD. Merci beaucoup Yacine. Et Henri Verdier, avec lequel ils ont plaisanté sur son arrivée un peu en avance, et finalement on l'a détenu en otage, on ne l'a pas laissé partir. Donc vous êtes ambassadeur aux affaires numériques, donc bien sûr les questions d'avenir d'Internet sont votre pain quotidien, mais peut-être un petit peu moins souvent avec les citoyens. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour. D'abord, je suis un vieil entrepreneur d'Internet, et je dirais à Gervais qu'en 1995, j'ai fabriqué l'infrastructure du Métis-Sakana à Dakar pour Oumoussi. Donc, c'était quand même une belle histoire qui a provoqué quelques vagues ensuite avec la Sonatel.
que j'ai créé un pôle de compétitivité qui s'appelle CAF Digital, où je croisais certains d'entre vous, et que j'ai rejoint l'administration en 2013 pour parler des sujets dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire pour porter la politique d'open data, puis la politique de gouvernement ouvert, en essayant d'ouvrir la décision publique, la contribution citoyenne. C'est après quoi, d'ailleurs, nous avons relancé un partenariat avec tous les pays d'Afrique francophone sur le gouvernement ouvert. Et donc, effectivement, depuis 2 ans, je conduis une diplomatie numérique française qui essaye d'équilibrer, d'ailleurs, toutes les contradictions qu'il y a quand on veut promouvoir un Internet libre, ouvert, sûr et unifié, et donc dans lequel on a toute la liberté d'expression requise et toute la contribution citoyenne, mais sans devenir les victimes ni de la cybercriminalité, ni des tensions entre États, ni des appétits et des convoitises de certaines grandes entreprises. Très bien. Alors, à l'heure où on se parle, il y a beaucoup des dialogues qui sont en train de clôturer, en tout cas ceux qui sont à l'heure de Paris et de Berlin. Je recevais en même temps sur le chat un message d'Antoine qui me disait que ça était en train de se clôturer à Berlin, et de Lucien qui nous disait la même chose pour la France, en tout cas un retour en plénière des citoyens. Donc, à ce moment, on arrive à la fin d'une première série de dialogues. Certains ont déjà eu lieu, déjà dès la semaine dernière, le Rwanda, les Fidji, il y a un peu plus de 24 heures. Mais on commence à avoir quelques premiers résultats à partager avec vous. Donc, en avant-première, Antoine, tu vas nous en livrer quelques-uns. L'idée, c'est que vous puissiez, dans votre diversité, dans votre belle diversité, dans cette séquence de fin d'après-midi, y réagir sur ce qui vous donne envie de vous agripper et de dérouler une pelote d'idées pour l'avenir d'Internet. Antoine, la parole est à toi. Voilà, merci Judith. En effet, ici, ça se conclut aussi. Je vais vous présenter quelques résultats et ensuite, j'irai partager avec les participants allemands notre carte de mission publique sur la permadémocratie, donc notre envie de faire en sorte que les citoyens du monde puissent prendre part aux décisions qui les concernent. Je vais aller la partager et l'offrir à nos participants ici à Berlin. Et avant ça, je partage avec vous quelques résultats qui sont en train d'arriver. Donc, encore une fois, voilà la précaution que c'est en train d'arriver, que ça reflète plutôt la partie des dialogues qui ont été tenus en ligne et ceux qui sont tenus en présentiel, mais les résultats arrivent plutôt après, parce que généralement, c'est des questionnaires papier qu'il faut traiter ensuite. Donc, quelques précautions autour de ça, mais déjà quelques éléments. Donc, on voit déjà que par rapport à la séquence précédente, on a une centaine de réponses de plus, donc c'est en train d'arriver. On a une belle diversité au niveau des âges. On a une majorité de femmes dans les groupes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, on est largement au-dessus de 50%. On a encore une majorité d'étudiants et d'élèves, bien que ça soit en train de descendre depuis le début de la journée au fur et à mesure. Là aussi, quand même, une belle diversité si on regarde les autres catégories. On a. Excuse-moi, mais Antoine, n'hésite pas à lire ce qui est écrit, parce que je t'avoue que ça ressemble un peu parfois à un test d'ophtalmologie. Là, on a du mal à lire, mais n'hésite pas à nous dire ce qu'on doit regarder comme colonne. Pardon. Donc, merci Judith de la précision. Je vous montre là une carte du monde des résultats qu'on a pour l'instant. Donc, ça va de l'Asie jusqu'à l'Amérique du Sud. Il nous manque des pays, comme je le disais, qui sont qui sont partis du dialogue, mais qui ne sont pas encore rentrés leurs résultats. Ça, c'est pour les profils des participants. Quand on demande aux participants en début de journée comment ils se positionnent et surtout pourquoi ils sont venus, donc on voit que la majorité d'entre eux dit qu'ils sont venus parce qu'ils aiment l'idée d'échanger avec d'autres citoyens, c'est plus de 50%. Et une grande partie qui dit aussi on vient là pour apprendre plus sur Internet. Et une minorité qui nous disent qu'ils veulent avoir une bonne journée, passer une bonne journée, alors que pourtant c'est, on espère, le cas aussi. Si on regarde leurs connaissances en début de journée, on leur demande quel est leur niveau de connaissance sur un certain nombre de sujets, donc Internet, les fake news, la désinformation. On voit qu'on a une partie, donc on a à peu près quand même, donc sur Internet, une grande majorité qui connaît le terme Internet, et 10%, 8% qui disent qu'ils ne connaissent pas ou pas du tout. Quand on va vers des sujets comme la sphère publique numérique, on est plutôt à une majorité de gens qui disent ne pas connaître ou pas du tout connaître, et une très petite minorité qui dit connaître. Par exemple,
sur le machine learning. On a vraiment 10% là, de nos participants qui nous disent, 12% qui nous disent connaître, et 35 connaître très bien et 35 connaître, pour le reste qui dit ne pas connaître. Ce qui est intéressant avec ces questions, c'est évidemment de faire la comparaison avec le soir, la fin de journée, c'est-à-dire maintenant, pour ce qu'on a eu. Et là, on voit que ça se décale beaucoup vers la droite, et que donc le nombre ou le pourcentage de gens qui disent « je connais très bien » a largement augmenté, de même que celui qui dit « je connais ». Et donc là, c'est l'effet éducationnel de la délibération, même sur une journée. Pour ce qui concerne quelques résultats sur les données, donc la session consacrée aux données et à la gestion des données, on voit que là, on a une belle diversité de participants en termes d'usage, puisqu'on a à peu près un tiers des participants qui disent avoir entre 10 et 50 comptes en ligne, à peu près 30% qui disent en avoir 5 à 10, 30% qui disent en avoir moins de 5, et des deux côtés, on a 7% qui disent plus de 50, et on a 1% qui dit n'en avoir aucun. Donc ensuite, quand on pose la question, alors attendez, je vais essayer de piquer 2-3 résultats sur cette séquence. Une question qui est intéressante pour nous, c'est toujours de demander en fin de séquence ce que les citoyens vont faire dans l'avenir. Et là, on voit que pour 55% d'entre eux, ils vont changer la manière dont ils vont partager leurs données. Et ils déclarent qu'ils vont partager moins de données. Ils déclarent aussi que pour 70% d'entre eux, ils comprennent beaucoup mieux ce qu'est la question des données et comment les traiter. Et dernier résultat, avant de laisser la parole, sur... ah non, je ne vais pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer plutôt... alors ça, c'est des questions qui demandent un peu plus d'analyse. Il y en a un qui est probablement intéressant pour la discussion actuelle, c'est quand on demande aux citoyens comment est-ce qu'ils trouvent différents types d'usage des données problématiques, et on leur a demandé différentes. Donc par exemple, je trouve problématique que l'État puisse, le gouvernement puisse suivre ce que je fais en ligne. Effectivement, on a un niveau assez haut de participants qui nous disent que c'est problématique ou très problématique. Et on a posé la question de savoir, et pour vous, quand il s'agit de données relatives au Covid-19 et la pandémie, est-ce que c'est problématique que les entreprises ou que les gouvernements partagent ces données? Et là, on voit qu'il y a quand même un taux d'acceptance qui est bien plus grand quand il s'agit d'un cas précis, qui est celui du Covid-19. Je trouve que ça, c'est un résultat qui est intéressant. Voilà, je laisse pour l'instant ce premier tour de résultats en discussion. Je vais dire au revoir en haut et je reviens ensuite vous rejoindre. Merci. Merci beaucoup Antoine. Donc effectivement, ce qui est plutôt rassurant pour nous, c'est que les participants qui sont venus avaient, bien sûr, n'étaient pas complètement néophytes d'Internet. Et ça, c'est hélas un peu un biais, c'est-à-dire que c'est plus facile de venir à un dialogue quand on se sent un tout petit peu déjà concerné. On aimerait avoir eu encore plus de néophytes. Mais ce qui est rassurant pour nous, c'est pas qu'il y ait un peu de néophytes, c'était que les gens aient eu le sentiment d'avoir appris des choses dans la journée. Et finalement, de pouvoir maintenant agir plus en conscience, notamment par rapport au partage des données, c'est pour nous un résultat qui est intéressant, même si ce n'est pas ce qui était recherché, c'est un impact, un effet secondaire, si je puis dire, qui n'est pas neutre. Là, je me tourne vers vous, Vera, vous qui travaillez sur ces questions de rapport à la science. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette question finalement de cette prise de conscience par la discussion collective et l'apport d'informations, des impacts parfois politiques, des impacts globaux de nos usages individuels sur lesquels on ne se pose pas forcément beaucoup de questions tous les jours? Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que vous voyez dans d'autres sphères? Alors tout à fait, Judith. Et alors moi, pour le coup, je suis moins surprise de l'effet, comme il a été cité, éducationnel de la démarche, parce que souvent, quand on initie un dispositif de dialogue, de participation, même si on ne se le dit pas forcément en objectif clair et premier, c'est souvent le cas.
Et du coup, c'est pas surprenant qu'une majorité des personnes qui ont participé à un dialogue, à des conférences, à quel que soit le format, en sortent avec un bagage supplémentaire de connaissances et qui a été enrichi par les discussions, par des experts ou des expertes qui prennent la parole, mais surtout par les échanges entre eux. Donc ça, je trouve ça, voilà, c'est toujours un effet positif qui est peut-être pas affiché d'emblée, mais qui est en tout cas très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de questionner justement à la fin de ce type de dialogue, voilà, une fois qu'on a posé le débat, une fois que vous avez, vous êtes un peu monté en compétence, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez changer ou qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien à votre échelle individuelle ou professionnelle. Et je trouve que c'est voilà, ce qui ressort 70%, ce sont un peu plus voilà, enfin, je sais pas comment le dire, mais connaissent mieux ce que c'est qu'une donnée, peut-être le voyage de la donnée à travers l'infrastructure. C'est vraiment des manières de changer les choses à la fois individuellement, mais aussi être relais auprès des personnes, la famille, les enfants, etc. etc. Je vous avais posé une deuxième question, mais du coup, je ne l'ai pas en tête. Si vous pouviez la répéter. C'est simplement de savoir, vous, s'il y avait un résultat qui faisait plus particulièrement tilt par rapport aux sujets qui sont les vôtres en matière de sciences participatives, en matière de données en numérique. Moi, après, il y a le terme machine learning, par exemple. Il y a vraiment des termes qui sont liés à cette expansion du domaine de l'Internet avec des nouvelles façons, des nouvelles technologies. Et là-dessus, en médiation scientifique, on essaye vraiment de se raccrocher à l'innovation numérique, à tout ça, pour pouvoir mettre en place des dispositifs justement pour connaître ce qu'on met derrière ces grands mots et des fois même ces gros mots. Et du coup, on sent à travers tout ça qu'il y a vraiment une complexité de l'objet, de l'infrastructure, et qu'il faut souvent commencer par des bases. Voilà, comment ça existe Internet, comment on vulgarise des données très techniques de cet outil-là, de ce système-là, pour ensuite aller vers les usages, les enjeux et élargir un peu plus la discussion, mais vraiment balayer toute vous parliez d'écosystème, hein, vraiment toutes ces nouveautés, ces innovations qui parlent pas du tout aux personnes dont l'usage quotidien d'Internet est devenu régulier. Donc, faut y aller, je pense aussi par palier, commencer par des bases, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis monter petit à petit sur des choses voilà, plus en lien avec l'innovation. Donc, je ne suis pas étonnée que le machine learning, par exemple, soit pas encore hyper bien appréhendé par des publics plus larges et plus néophytes. Merci beaucoup, Vera. Gervais, vous qui êtes un représentant d'Internet Society qui a pour mission que les utilisateurs d'Internet soient plus présents dans les échanges aussi sur l'avenir d'Internet et sur les décisions qui sont prises. Qu'est-ce que ces premiers résultats, cette première présentation aussi des participants? Alors, bien sûr, ce sera beaucoup plus fin quand on pourra faire des coups de zoom, des coups de projecteur pays par pays, mais est-ce que vous avez une première réaction ou des premiers étonnements? On était plutôt contents de voir qu'il y avait une quasi-parité entre les hommes et les femmes, même un peu plus de femmes que d'hommes à certains moments de la journée. Donc, c'était pour nous une satisfaction. C'est un thème parmi d'autres. Vous, Gervais, qu'est-ce qui vous fait réagir? Oui, merci beaucoup. Donc, pour la parité, moi, je dirais qu'au Sénégal, de toute façon, la population, disons, féminine est plus importante que la population masculine depuis quelques années, je pense que. Et concernant les nouvelles technologies, je pense que effectivement, comme l'a dit celle qui est intervenue avant moi, c'est des problématiques que les gens ne comprennent pas encore. J'en veux pour preuve. Au Sénégal, ici, avec la pénétration du mobile, disons du smartphone, beaucoup de foyers, même les plus reculés, sont touchés. Et ce qu'ils font de ces smartphones, c'est le service, surtout les échanges dans les réseaux sociaux, etc. Mais la quantité de données qu'ils livrent, ils ne prennent même pas le temps de s'en soucier, comment on va utiliser leurs données, etc. Ils font que cliquer pour accepter sur tout. Donc, ça veut dire que quand on parle de machine learning, moi, je vois derrière l'exploitation de ces données-là, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, comment on utilise ces masses de données-là
qui les utilisent, etc. Donc, pour moi, le terme sensibilisation surtout est important dans ces rencontres-là, les échanges. Donc, les gens apprennent plus, sont mieux sensibilisés. Et sur les questions de cette nature-là, nous, dans le cas du Sénégal, si je veux contextualiser, on est en train on a un vaste programme qui devait démarrer, malheureusement, à cause de la Covid, ça n'a pas pu démarrer, sur la sensibilisation en ligne, sur la sensibilisation à la sécurité en ligne et la protection de données, qui était financée par Facebook, mais qui devait toucher toutes les régions et tous les établissements scolaires. Donc, ça veut dire que nous, notre rôle, c'est de sensibiliser davantage les enfants, qui sont pour nous les vecteurs dans la société pour la diffusion de l'information, notamment la donnée, et notamment ce qu'on fait de la donnée. Donc, j'insiste sur le dernier mot, comment on appelle ça? Le machine learning, pour moi, qui n'est autre qu'une facette de l'intelligence artificielle. Concernant les données aussi, sur ce point-là, je pense qu'il faudra beaucoup sensibiliser les gens, puisque quand on a le smartphone, on donne beaucoup de données. On reçoit beaucoup de données. On est producteur de données et on ne connaît même pas, on ignore tout de ce qu'est la valeur d'une donnée. Voilà plus ou moins ma première réaction par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez raison quand vous avez évoqué, Vera et Gervais, cette question de machine learning, d'intelligence artificielle. On voit qu'il y a quand même tout un nouvel, bien sûr, tout un lexique qui nous échappe, mais derrière, tout un monde, en fait, d'infrastructures qu'on ne connaît pas et finalement qui n'est pas du tout dans la vision culturelle qu'on peut avoir les uns les autres et qu'on a appris. Et c'est comme s'il y avait une forme de monde parallèle d'Internet qui pourtant est un monde qui vient conformer notre réalité tous les jours. Isabelle, vous qui travaillez sur les questions de culture, qu'est-ce que ça vous évoque, ce qu'on vient de se dire là? En fait, finalement, je trouve que les choses se rejoignent beaucoup, c'est-à-dire que, comme disait Gervais, on est tous producteurs de données, ne serait-ce que par le fait qu'à un moment, on branche un smartphone, on se connecte, on est géolocalisé, on sait, voilà, on va avoir des interactions. Et on est aussi producteur de données dans beaucoup de nos activités. Et travaillant justement avec des professionnels qui, eux, notamment dans le milieu culturel, vont avoir un rôle actif de création de données, qui vont être des contenus culturels, par exemple, et de mise en ligne. Moi, j'ai une constatation qui, en fait, pas une surprise, c'est quelque chose qu'on constate depuis des années, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait interagir avec des gens qui sont de véritables experts dans des domaines extrêmement pointus et qui ont une très faible connaissance finalement de tout ce qu'est ce monde numérique dans lequel on vit en fait totalement en permanence et auquel on contribue. Bien entendu, on ne peut pas généraliser, enfin, il y a des exceptions, il y a des gens qui vont s'y intéresser, mais globalement, on peut avoir, moi, tous les jours, je vois à quel point il y a un manque de culture et du fait justement, par mon biais que le biais d'un réseau professionnel, mais ça va être également d'autres biais qui vont être de la sensibilisation des écoliers ou des collégiens. Et en fait, je pense qu'il faut agir à tous les niveaux, auprès de tous les publics, qu'on ait affaire à des jeunes qui ne seront pas tellement intéressés par le fait qu'ils produisent de la donnée, qu'on les piste, etc. Ils vont y être a priori peu sensibles, mais ça va être des professionnels qui vont produire de la donnée et qui n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça veut dire derrière. Donc moi, par exemple, je travaille beaucoup sur la chaîne de production de données. Quand dans un musée, on va avoir des régisseurs qui vont simplement renseigner des mouvements d'œuvre ou des choses comme ça, on essaye de leur faire prendre conscience qu'ils vont créer de la donnée. Cette donnée, elle va nourrir des bases, des actualisations de données sur les contenus culturels qui vont se retrouver déjà à nourrir des outils qui sont utilisés par leurs pairs, les professionnels, puis qui vont être mises à disposition dans un troisième temps du public. Et on a comme ça des chaînes de création de données. Et je trouve ça très intéressant de voir à quel point il peut y avoir des prises de conscience. Et finalement, on parle d'une prise de conscience à tous les niveaux, mais des prises de conscience sur tout ce que ça implique. Notamment le fait, que je trouve intéressant, c'est que quand on crée de la donnée volontairement, donc là je ne vais pas parler de la donnée personnelle, par exemple de ma géolocalisation, mais du fait qu'une institution va créer de la donnée, on va se rendre compte que cette donnée n'est pas homogène,
parce qu'on va avoir pas mal d'acteurs qui interviennent sur une chaîne de création de données, qu'il y a toujours de l'interprétation, qu'il y a toujours voilà, une certaine hétérogénéité dans le fait que tout le monde contribue à une chaîne de création de contenu. Et en fait, de travailler avec des gens sur des cas très concrets, puis après on va voir ce que ça donne finalement en ligne. Isabelle ? Qui vont comme ça moissonner de la donnée. Et là, quand on va rentrer un peu concrètement dedans, on va se rencontrer que cette donnée qu'on imaginait extrêmement cohérente et homogène ne l'est pas. Et du coup, je trouve que ça participe de cette prise de conscience de finalement qu'est-ce que c'est que la donnée. Est-ce qu'elle est aussi intangible et comment dire forte, on le croit, ou est-ce qu'elle peut finalement être une donnée qui peut se discuter, qui n'est pas forcément aussi exacte que ça, etc. Ce que vous me dites là, Isabelle, c'est qu'en fait, Internet accélère et renforce les interconnexions, là où avant, finalement, les données mettaient beaucoup plus de temps à se connecter. Donc, les données, derrière les données, bien sûr, ceux qui génèrent les données, les êtres humains qui génèrent les données, mais que ça fait aussi apparaître des rugosités finalement dans ces données et sur la manière de les utiliser, de les rendre compatibles et finalement de les faire fonctionner ensemble. Donc c'est à la fois un accélérateur et à la fois un révélateur de couacs, si je puis dire ça comme ça. Du coup, Yacine, moi je me retourne vers toi par rapport à ce slogan d'Elix sur tout est lié. Comment Internet finalement permet à la fois, si je fais le lien avec les objectifs du développement durable ou les autres transitions, comment Internet est finalement ce formidable accès en tant qu'individu, à un moment donné, nous permet d'accélérer les transitions, mais aussi parfois les rend peut-être plus compliquées. En tout cas, comment ça fait écho à toi, au travail que tu fais de vulgarisation sur les objectifs de développement durable pour accélérer leur mise en œuvre? Alors d'abord, rappeler que les objectifs de développement durable sont également une collection de données. C'est-à-dire que les objectifs sont des objectifs chiffrés. Quand on parle du réchauffement climatique, on parle de données qu'on récupère qui nous permettent d'avoir une vision sur l'évolution du climat. Mais quand on parle de pauvreté, d'égalité homme-femme, tout ça sont des données. Le nombre de femmes qui sont dans des conseils d'administration, c'est-à-dire que l'ensemble des ODD est en fait une bibliothèque gigantesque de données à travers 244 indicateurs. Et c'est une question centrale, en vérité, parce que les données, elles sont pas homogènes d'un pays à un autre. Or, les ODD, ils ont été effectivement adoptés par 193 pays membres. On ne mesure pas la même chose dans tous les pays. Et donc, c'est même la plus grande des difficultés pour savoir dans quelle direction on va. Donc, en fait, en vérité, c'est une question de data, une question, et à travers cette question des data, de comment est-ce qu'on les récupère, qu'est-ce qu'on mesure, on a déjà une première vision du monde, puisque quand on parle des indicateurs, et notamment sur les indicateurs économiques, on oriente déjà une certaine façon de voir le monde. Quand on mesure la réussite d'un pays par rapport à son produit intérieur brut, à son produit ou son RNB, on ne dit pas du tout la même chose que quand on va parler des indicateurs de progrès humain, par exemple, sur ces questions. Donc, en fait, la question, elle est centrale. Je la retourne, en fait, parce que en vérité, elle va vraiment être au cœur de comment est-ce qu'on établit des indicateurs qui sont pertinents par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Ensuite, sur le fond, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on atteint ces objectifs, sur les moyens de les atteindre, évidemment, on parle d'une transformation qui est assez profonde, une transformation systémique. Hein. Quand on parle de développement durable, on ne parle pas d'écologie, on parle de transformation systémique de nos modèles économiques et de nos relations sociales à l'échelle internationale, donc qui inclut aussi la solidarité. Et malgré la dégradation du système, du langage qui veut que quand on parle de développement durable, on entende aujourd'hui écologie, il y a vraiment cette interrelation, d'où effectivement cette phrase « tout est lié », que c'est vraiment en agissant sur nos modèles de fonctionnement qu'on va in fine réussir à modifier les impacts hautement négatifs qu'on a aujourd'hui sur le climat, la perte de biodiversité, etc. Et dans ce sens-là, effectivement, d'abord, il y a un énorme besoin de multilatéralisme qui aujourd'hui
est vraiment dans un état catastrophique à l'échelle internationale et qui est justement un des endroits où le dialogue citoyen, où les citoyens peuvent s'emparer de cette parole grâce aux outils qui ont été mis à disposition. Encore une fois, c'est pas, je le redis et c'est très important pour moi, on ne parle pas d'invention, on parle d'une évolution de la civilisation depuis les premières routes jusqu'à l'invention de la roue, du transport maritime et aujourd'hui du transport de data. Et donc, ce que vous faites, et je rebondis par rapport aux data que vous nous avez présentées, en vérité, on est déjà dans la métaphore de la collecte de données, puisque dans ces dialogues citoyens, ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est effectivement des données volontaires, d'autres non, puisqu'on ne choisit pas d'être un homme ou une femme, mais c'est déjà quelque chose qu'on dit de nous. Et on a vraiment quelque chose à creuser très profondément parce que le citoyen est à la fois l'émetteur, le créateur volontaire ou non de cette donnée et de toute façon, il est directement concerné, qu'il soit au courant ou pas, ce qui est extrêmement important. Donc sur les ODD, simplement dire qu'effectivement, dans les leviers de changement et dans les leviers de transformation dans les 10 ans qui viennent, évidemment l'Internet, évidemment l'usage de la technologie, évidemment ce qu'on est en train de faire, bon, qui marche pas très bien, enfin honnêtement, les conférences Zoom, etc. On est encore à la préhistoire de quelque chose, mais on est à la préhistoire de quelque chose. C'est pas, on s'adapte effectivement à une situation Covid, mais on est aussi en train d'inventer des nouvelles formes de connexion, des nouvelles formes de travail, d'activité, de création de valeur immatériel, même si on fait appel à des serveurs et que pendant qu'on est en train de parler, il y a des machines qui tournent et qui émettent du CO2 pour nous permettre à nous de pouvoir communiquer, mais quand même beaucoup moins que le feraient des avions qui nous transporteraient dans le même pays pour avoir la même conversation, probablement plus conviviale dans un même espace, mais on est quand même sur un élément sur un facteur de changement qui est systémique et qui est extrêmement important. Et derrière ça, je voudrais juste, puisqu'on est qu'en 2020, hein, donc 2030 c'est dans 10 ans, le monde sera complètement différent. Il y a 20 ans, la plupart des gens n'étaient même pas connectés à Internet. C'est pas, bon, pas ici, parce qu'effectivement, on est dans une assemblée quand même assez technophile. Il y a d'autres éléments de transformation dont on sent aujourd'hui poindre des signaux faibles qui sont assez importants et qui sont aussi de nature à intervenir dans la transformation systémique qu'on attend pour les 10 ans qui viennent. Nous, enfin, effectivement, depuis moi, plus de 20 ans, ma thématique principale, c'est la notion de dématérialisation de la valeur. Comment est-ce qu'on peut dissocier un système économique et la création de valeur de la production d'objets, de la production d'objets physiques et de matière, de matériel. Et en fait, on est au cœur de cette idée de régénération, de recyclage, d'économie circulaire qui en fait est le principe des ODD. Hein. C'est pas une roue pour rien. Et d'ailleurs, on revient à l'invention de la roue dont je parlais précédemment. On a vraiment des enjeux de création d'une économie décarbonée reposant principalement sur la connaissance, sur l'immatériel, sur la création, sur quelque chose qu'on n'a pas besoin d'acheter dans une boîte qu'on va jeter par la suite, mais qu'on va quand même pouvoir consommer ou expérimenter à travers des nouveaux moyens. Donc voilà, je suis allé dans plusieurs directions hein, parce que tout est lié, mais voilà, c'est la double idée que je partage par rapport aux ODD et la data. Merci beaucoup Yacine. Du coup, Henri Verdier, du coup, revenons sur ces questions de données. Effectivement, on a plus je regardais tout à l'heure Antoine les résultats, c'est plus de 1300 personnes qui ont déjà rempli les questionnaires hein, pour l'instant, je ne dis pas trop de bêtises, je crois en termes de nombre, c'était quelque chose comme ça, et sûrement encore beaucoup qui vont continuer à participer, qui nous ont fait don volontairement et consciemment de leurs données pour répondre aux questions qu'on leur posait sur comment ils envisageaient l'avenir d'Internet pour que Internet soit au service finalement du bien commun et du plus grand nombre. Alors, bon, finalement, toutes ces données, prendre conscience des données, de comment on produit les données, est-ce que pour vous, c'est un point qui est finalement crucial pour un fonctionnement démocratique, ou le plus démocratique possible d'Internet?
Oui, bien sûr. Je fais une remarque. Enfin, pour moi, les choses. Vous savez que j'ai aussi été le Chief Data Officer du gouvernement et j'ai essayé d'apprendre à utiliser la donnée pour améliorer les politiques publiques et la démocratie. Mais pour moi, en fait, je pense qu'il faut même dépasser ce débat. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, le même mot donné, ça peut être la géolocalisation de mon téléphone, les photos que mes filles mettent sur Instagram, ma contribution à Wikipédia et les horaires des marées en Bretagne. Alors, c'est beaucoup, c'est faire peser beaucoup de choses sur un seul mot, le mot data. Et donc, je pense allez, disons-nous les choses, on va vivre dans une copie numérique du monde où tout se verra dans de la data et tout sera activable et utilisable par les uns et par les autres pour le bien et pour le mal. C'est comme ça. Et on a un comparable sous les yeux qui n'est pas complètement rassurant, c'est l'industrie financière qui finalement a dématérialisé, mathématisé, rendu abstrait des choses, puis s'est mis à les manipuler. Alors, ça a permis quand même de faire beaucoup de développement économique. Et puis un jour, c'est allé un peu trop loin et c'est devenu des produits dérivés, des subprimes, des crises systémiques et un truc totalement ingérable. Donc, en fait, on en est là, mais ce que la finance a fait à l'économie, on est en train de le faire au monde entier. Et donc, bien sûr que la dimension démocratique, c'est-à-dire serons-nous capables d'avoir une intelligence collective pour avoir une conduite collective de tout ça, est clé. C'est pas seulement je protège mes données personnelles contre le méchant bip bip. Et là, suivant, vous cochez si vous voulez dire que le méchant, c'est une entreprise ou un État ou votre voisin de bureau. C'est pas seulement ça. Et si vous me permettez une deuxième idée, je vais être très court. J'aime beaucoup notre débat et je trouve qu'il dit des choses très sensibles, très fines, et on évite les quelques bêtises, soit le mythe d'une sorte de démocratie directe à plat, un homme, une voix, bam, tout le monde vote sur chaque décision, et on évite aussi les vieilles lunes sur data is the new oil, c'est le pétrole du 21e siècle, tout ça. Et ça, je pense que c'est à cause de votre exercice. Et l'idée que je voulais partager avec vous, on a fait remarquer, Vera a fait remarquer que dans tout dispositif de consultation, les gens sortent en ayant appris. Enfin, il y a tous ces effets diffus, périphériques, de l'effort de faire quelque chose de démocratique, c'est vraiment important. Et l'idée que je voulais partager avec vous, c'est la suivante, c'est assez simple. Au fond, l'État qu'on connaît et l'organisation politique qu'on connaît, et même la démocratie qu'on connaît, c'est globalement inventé au 19e siècle. Et au 19e siècle, globalement, la plupart des gens ne savent pas lire et écrire. Les informations, il n'y en a presque pas. Et quand on en veut une, ça coûte cher. Et il n'y a pas de système de synchronisation temps réel et de feedback. Et donc, on invente ces logiques pyramidales où, en gros, on fait des concours très sélectifs. On met les gens supposés les plus intelligents en haut et on demande beaucoup de discipline aux administrations pour qu'elles fassent la même chose partout. Et je voudrais souligner que ce n'était pas forcément débile sous Napoléon de s'organiser comme ça. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le plus efficace. Aujourd'hui, la plupart des gens sur Terre savent lire et écrire. La plupart des gens dans les pays développés sont très instruits. Les données, sur Wikipédia, enfin, tous ceux qui ont un smartphone, ils ont plus d'informations dans leur téléphone que n'en avait Bill Clinton dans le bureau ovale. Et ça, sur tous les continents. Et on peut très bien, comme on le fait aujourd'hui sur Zoom, comme on le fait dans des boucles WhatsApp, comme on fait... Par exemple, la dimension de diaspora a totalement changé depuis qu'il existe Skype et il y a des solidarités qui restent actives et concrètes. Donc, on a ces trois faits qui sont différents. Les gens sont éduqués, l'information est presque gratuite et on peut s'organiser. Et clairement, il faut aller chercher quelque chose de nouveau que nous prototypons aujourd'hui. Et effectivement, quand on fait une concertation publique, parfois, ça permet d'avoir la bonne solution. On pourrait appeler ça l'open innovation. Parfois, ça permet aux citoyens d'être plus concernés et plus, les Anglais diraient aware, un awareness. Et c'est génial. Parfois, ça fait juste que l'administration devient plus intelligente parce qu'elle a été obligée de se confronter à des gens, elle a été obligée d'expliquer pourquoi elle fait les choses. Elle a découvert ce qu'on ne comprend pas dans ce qu'elle raconte. Enfin, il y a plein de coproduits positifs et je crois qu'il faut jouer sur ça. Il faut fuir les espèces de visions un peu naïves où on ferait une sorte d'alambic pour la décision, et à la fin, ça serait blanc ou noir, ou oui ou non. Il faut jouer les effets de transformation diffuse, de réorganisation, etc. Donc, j'ai pensé à tout ça en nous écoutant tous, et je vous remercie donc de l'exercice. Et c'est mes deux grandes réponses à votre question. Merci, Henri. Je me permets de prendre la parole, j'en ai parlé avec Judith, pour réagir, parce que en fait,
Je veux construire dessus. Quand on fait un processus comme ça, avec l'ensemble de nos partenaires stratégiques, et on leur pose la question, quelles sont les bonnes questions à poser aux citoyens dont les réponses vont vous aider pour avancer votre discussion en tant que partie prenante. C'est notre motivation première. Et on a travaillé donc longtemps à identifier ces sujets. Et pour vous rappeler, dans notre coalition de partenaires stratégiques, on a des gouvernements, donc on a en ce moment l'Allemagne, la Suisse, on a des organisations internationales, donc on a la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, UNESCO, on a aussi de la société civile, donc ISOC, on a Wikimedia Foundation, Web Foundation, et on a les partenaires du privé, Google et Facebook en ce moment. Donc, avec l'ensemble de ces partenaires, on discute, voilà, quelles sont les grandes questions. Et puis, on était tombé d'accord sur la question de l'identité numérique comme une des grandes questions à partager avec les citoyens. On a discuté, on était d'accord. Et puis, arrive cet été, donc, où il fallait déjà envoyer tous les matériaux à tous nos partenaires pour qu'ils puissent les traduire. Et on a eu 2 heures avec le board, le advisory board, donc le comité de gouvernance du projet. Et en fait, on s'est rendu compte que la question de l'identité numérique était très intéressante, mais qu'en réalité, la vraie question qui était derrière, c'était celle des données. Et donc, on a commencé à discuter de cette question mi-juillet. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, effectivement, il fallait qu'on amène la discussion au-delà de ces schémas data is the new oil, et qu'en réalité, il fallait comprendre que ce qu'il fallait qu'on mette en discussion avec les citoyens, c'était cette chose fondamentalement nouvelle, qu'on ait une société des données, et que les données ne sont pas que les données personnelles. Et c'est qu'était pour moi un moment, d'abord au début, pour moi, un moment de réalisation qu'on en était là. Il a fallu que moi-même je passe par ce stade. Et on s'est dit, OK, donc c'est ça en réalité qu'il va falloir mettre en discussion. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est le moment où Vinsurf nous a dit, alors qu'on donc quand même un des Internet, vice-président chez Google, qui est maintenant président de la partie cloud et données de chez Google, nous dit, mais en fait, ça c'est la vraie bonne question, parce qu'effectivement, il faut aller au-delà de cette discussion sur les données personnelles. Et on a eu en fait, pour moi, un moment de délibération quelque part entre nos partenaires stratégiques, qui a eu le déclic qui fait qu'on est parti sur le sujet des données et qu'on a traduit ça dans une discussion. Et alors, je vais la partager avec vous parce que c'est la partie qu'on ne voit pas dans les résultats que je vous ai montrés. C'est la partie des exercices en groupe, des exercices collectifs. Et dans cette partie-là, on a dit, OK, la question finalement qu'on veut mettre en discussion, et quand on dit discussion, c'est aussi avoir des visions différentes, c'est celle des données et de modèles de données. Et donc, Henri, je suis désolé, mais effectivement, un des modèles qu'on a mis en avant, c'est de dire il y a certaines personnes qui considèrent les données comme une ressource, comme le pétrole. Puis, il y a d'autres visions qui est les données comme un travail. Une autre vision qui est les données comme une réflexion de soi-même, et donc cette question des droits humains afférents. Et puis, il y a le dernier modèle qui est finalement, on est tellement loin aujourd'hui en tant que société que les données deviennent une infrastructure, et c'est Elix, ce que tu disais, enfin Yacine, ce que tu disais, sur finalement les routes, quoi. Les données deviennent l'infrastructure. Et c'est comme ça qu'on a voulu présenter le dialogue pour les citoyens. Et donc aujourd'hui, dans le monde entier, les citoyens ont parlé de ces 4 modèles en essayant de se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire si on considère la donnée comme une ressource? Quel peut être un des avantages, les limitations? Et leur demander à eux ce qu'ils en voient comme avantages et limitations. Et à la fin, on leur a demandé un exercice de priorisation qui est toujours difficile, mais leur demander si il y avait à choisir vers quel modèle votre cœur pencherait. Donc, on n'a pas les résultats pour ça parce que c'est la discussion qualitative. Et surtout, ce qui est très important, c'est quand on analyse ça, c'est de comprendre ce qui est dans les cases où on a les avantages et limitations. Mais ce qu'on veut avec ça, c'est comprendre le débat qui peut se former entre citoyens et citoyennes, donc les utilisateurs finaux, ce dont on parlait tout à l'heure, quand on commence à aller dans des discussions très profondes, mais qu'on essaie quand même de les rendre attrapables pour les gens. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous, ce processus finalement qu'on a nous-mêmes quand on crée un dialogue et qu'on le met en discussion avec les autres. Henri. Allez, comme on a eu un bel unanimisme toute la journée, je vais vous taquiner un tout petit peu. Donc j'espère que la prochaine fois, vous demanderez aussi aux citoyens quelles sont les questions qu'il faut poser aux entreprises.
Et par exemple, je pense qu'il vous manque un truc dans le paysage, c'est que la question de la donnée, pour moi, elle est à 60%. La question des business models, des boîtes qui utilisent la donnée. Dans l'autre table ronde, j'ai parlé de cette économie de l'attention qui, par construction, cherche le sensationnalisme, le buzz, la colère, et qui génère des effets délétères maintenant. Et voilà, donc c'était aussi pour provoquer un tout petit peu. Mais la provocation est bonne et on le voit bien quand on demande aux citoyens. Donc ça, c'est une des réponses pour le coup qu'on a de manière quantitative. Je vais voir si je la trouve tout de suite. Quand on demande qui devrait être en charge de gérer la qualité de la sphère publique digitale au numérique, alors là, très clairement, voilà, là, je vais le partager, je l'ai trouvé. On voit que les entreprises quand même arrivent en bon dernière et que donc les citoyens ne font pas vraiment confiance aux entreprises quand il s'agit de gouvernance de la sphère publique numérique. Donc, c'est le résultat que vous avez là. C'est Who should decide on how the digital public sphere is shaped in the future. Et clairement, on avait ce résultat avant. Hein. Quand on regarde les résultats des Nations Unies arrivent en avant, les gouvernements, la communauté de la recherche et les chercheurs et les académiciens. Et puis, quand on voit la partie des compagnies, ben là, on voit bien que là, c'est plutôt côté droit. Non, c'est pas à eux de régler ça. Et puis la page d'après, qui est celle sur qui devrait s'occuper de la qualité de la sphère publique. Et là, c'est pareil, les entreprises ne sont pas vraiment n'ont pas la faveur des citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé la question, personne ne devrait être en charge. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a aussi une forte demande de gouvernance autour de la question de la sphère publique numérique. Voilà. Et pour poursuivre en fait dans le propos d'Henri, il y a la dimension culturelle également qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que personne n'a jamais écrit de conditions d'utilisation de l'art ou d'exposition. Et en fait, les censures qui ont pu exister sur certaines expositions au 19e et qui ont contribué en fait l'histoire de l'art, c'est aussi l'histoire de la culture et l'évolution de notre inconscient collectif. C'est aussi une histoire de bataille culturelle dans les imaginaires. Si une société privée peut décider à travers des conditions d'utilisation qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus jamais voir un téton sans avoir une censure de tout un compte, en fait, c'est une orientation qui est lourde de sens dans le rapport au corps, dans le rapport à l'autre, dans qu'est-ce qui est bien, qui est mal, etc. Et c'est une question qui appartient au-delà du citoyen, dans la dimension organique de notre civilisation. Et je pense, Isabelle, là-dessus, je pense que c'est quelque chose de capital dans notre rapport à la culture et notre culture collective. Voilà, justement, on voulait avoir Isabelle comme suivante sur la question de l'infrastructure, donnée comme infrastructure, et puis aussi la question que vient de poser Yacine. Oui, tout à fait. Effectivement, Yacine dit quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais c'est qu'on connaît tous le sujet de l'origine du monde ou d'autres images d'art qui ont été reproduites sur Facebook, qui ont causé le blocage de ces comptes. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, il y a une espèce il y a une politique qui est la politique d'une entreprise privée qui va qui s'impose à des utilisateurs, quelle que soit leur culture à eux, leur sensibilité, notamment vis-à-vis de l'art qui est intéressante. Et puis pour rebondir sur ce qui était dit juste avant et sur finalement, comment ça doit se passer dans Internet, sans aller jusqu'au terme de gouvernance, mais en fait, du fait qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui encore, espérons que ça dure, qui sont actifs sur Internet. C'est pour ça qu'il est très important avec cette idée d'économie de l'attention. Quand on regarde aujourd'hui quels sont les usages qui sont faits sur Internet, il y a tellement de choses qui sont en fait un flux qui nous arrive en permanence, qui est décidé par des algorithmes. Et les gens finalement vont d'une vidéo à un contenu, à un tweet, à un post Instagram, à une nouvelle qui peut être fake news ou une nouvelle de qualité. Et il y a aussi quelque chose qui est important, et c'est là où les institutions, mais pas que, ont un rôle à jouer, c'est ne jamais oublier qu'il y avait une époque qu'on regrette tous où Internet était un peu plus horizontal, où dans le temps qu'on passait sur Internet, il y avait beaucoup de temps qui était passé d'aller d'un lien à l'autre et qui était une véritable découverte, et moins un temps qui nous était imposé par des flux qui nous sont en réalité imposés. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début, dans la prise de conscience et l'éducation, il est quand même très important de sensibiliser à ça, notamment les jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Aujourd'hui, le flux incessant
qui fait que tout se sédimente immédiatement, eh bien, c'est un peu une réalité à laquelle on s'est malheureusement assez habitué. Ça, c'est important d'aider les gens à retrouver ce plaisir de la navigation, comme on disait autrefois, d'aller du butinage, comme on disait aussi, d'aller d'un contenu à l'autre, avec des liens croisés, des choses qui vont plutôt aller vers une qualité, en tout cas quand on a notamment les contenus qui sont disponibles en ligne pour être butinés justement. Voilà, ça nécessite tout ça, mais effectivement, c'est un petit peu, je dirais, du fait que tout le monde va s'organiser, se mettre en lien, rendre ses contenus, faire en sorte qu'ils se rencontrent, même si on n'est pas dans une interopérabilité absolue et totale. Mais voilà, valoriser ce qu'on a déjà, ces contenus de qualité qui peuvent être mis en ligne, et aider tout le monde à lutter contre ces usages qui nous sont imposés, qui nous tombent dessus et qui ne s'arrêtent jamais. Si je peux me permettre 2 doigts, moi je suis d'accord avec ce que dit Isabelle, mais je voudrais juste préciser que quand on est dans Facebook ou dans YouTube ou dans Twitter, on n'est pas dans Internet. C'est une superstructure qui s'est posée par-dessus, qui a rajouté ses propres règles, son design, ses algos, qui n'est plus la net neutralité. Et Internet, il existe encore. Hein. On peut toujours faire une blogosphère. C'est des superstructures. Et donc, tous les récits qu'on avait, enfin, les valeurs qu'on avait construites, la net neutralité, la transparence, etc., sont toujours valides, mais il faut qu'on apprenne à réguler des structures qui se sont posées par-dessus. Exactement, c'est vrai. On s'achemine vers la fin de cette session, donc la fin de cette agora virtuelle. Mais Vera voulait ajouter quelque chose. Peut-être un mot, Vera? Oui, merci. Merci Judith. Oui, je voulais réagir, en fait, juste rajouter une petite chose sur la transformation diffuse qui a été citée précédemment, parce qu'il y a un des acteurs qu'on voit peu justement sur cette transformation diffuse de la société, des questionnements autour des enjeux sur Internet et sur plein d'autres choses, c'est les acteurs de la médiation numérique que je représente aussi un peu aujourd'hui. Mais voilà, c'est des acteurs qui, justement, ils passent souvent par des projets culturels, des dispositifs de dialogue avec les habitants, avec les scolaires, avec tout type de public. Souvent des acteurs invisibles et méconnus et qui sont pas forcément ceux auxquels on pense quand on pense dialogue citoyen. Donc voilà, on est vraiment des acteurs qui utilisons à la fois l'éducation populaire, l'imagination aussi, parce que c'est important de faire appel à l'imaginaire des habitants, des habitantes pour réfléchir ensemble à plein de dialogues possibles, et aussi d'imaginer les questions qu'on pose aussi, notamment aux scientifiques, au monde de la recherche, au monde de l'innovation, pour questionner ces enjeux au final sur nos quotidiens, nos usages. Alors je sais qu'aujourd'hui, par exemple, la 5G fait beaucoup réagir, mais typiquement, c'est très lié à l'infrastructure Internet, et on sent bien que les citoyens ont aussi envie d'avoir leur mot à dire et d'animer ce débat-là, et pas que le débat soit directement fermé par d'autres pour des prétextes différents. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci, on avait Lucien qui voulait dire un mot. Oui, merci Antoine. C'est tout à fait intéressant de rebondir justement sur ce que disait Henri, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un Internet, mais qu'il y a aussi un certain nombre de silos, un certain nombre de bulles, et que l'algorithme qui nous présente des données joue un rôle là-dedans, et que dès lors, il y a un questionnement global sur la manière dont Internet fonctionne. On l'a bien vu dans le dialogue, donc c'est tout à fait intéressant, et on l'a vu encore récemment avec une certaine vigueur dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans le dernier arrêt qui a été rendu notamment sur la conservation des données il y a quelques jours, ou encore dans un arrêt mi-septembre sur la neutralité du net. Et sur l'importance de ces principes, c'était un des premiers arrêts d'application du règlement, le premier arrêt d'application du règlement Internet ouvert. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment une notion comme celle-ci, justement,
questionnent la manière dont Internet fonctionne. Et parmi les citoyens, il y a une prise de conscience et quelque part une compréhension d'un certain nombre de dispositifs, d'une partie du fonctionnement technique d'Internet, tout autant que de sa force dans l'accès à l'information, l'accès à la culture et la capacité d'échanger avec ce type d'outils. Donc c'est un enseignement qui, en ce sens, est très fort, notamment à l'aune de l'évolution d'Internet, avec plus de 4,5 milliards d'utilisateurs, et avec surtout le développement de l'Internet des objets, comme ça vient d'être mentionné, avec le déploiement d'un certain nombre d'infrastructures 5G, et en fait un rapprochement du corps du réseau avec la montre connectée, avec tel ou tel dispositif qui, justement, pose la question de l'Internet de demain et qui résonne bien avec ce que sera Internet dans 20 ans. Merci beaucoup, Lucien, pour ces commentaires. On va conclure. Avant ça, Judith nous a posé une question, c'est quelle est la question que vous aimeriez poser aux citoyens du monde? C'est une question, Lucien, que je t'ai posée il y a quelques années déjà, quand on a commencé à être en contact sur ce dialogue, et que je pose depuis inlassablement aussi à tous nos partenaires stratégiques, c'est quelle est la question pour laquelle vous avez besoin d'une réponse, ou à laquelle une réponse va vous aider dans votre travail, vous aiderait à avancer, à comprendre comment on va vers l'Internet que vous voulez demain. Et cette question, c'est finalement un peu le cœur de la raison pour laquelle on fait ces dialogues, c'est de comprendre ça, de comprendre qu'est-ce qui vous aiderait comme réponse. Et donc, quelle est la question que vous poseriez? J'aimerais bien qu'on prenne 1 minute pour la mettre dans le chat ou la dire avant de se dire au revoir et de conclure cette journée, même si dans certains pays, c'est en cours. Et moi, j'en profite pendant que vous êtes en train d'écrire pour pirater l'espace et vous remercier encore. Parce que la raison pour laquelle, avec Antoine, avec Yves, avec toute l'équipe, on promeut des dialogues citoyens, et notamment à l'échelle mondiale, c'est qu'on est persuadé qu'il y a des sujets qui sont rarement mis en discussion collective par rapport au choix de demain avec les citoyens, alors qu'ils les concernent et que nul sujet n'est trop complexe, ni trop technique pour être partagé avec les citoyens. Et heureusement que pour ça, il y a tout un écosystème d'acteurs. Vous parlez de la médiation scientifique, de l'éducation populaire. Nous n'avons absolument pas la prétention d'être les seuls. On a juste le souhait d'apporter, comme le colibri, notre petite goutte d'eau pour que le débat public au sens large, au sens politique, s'enrichisse de la parole des citoyens et d'un partage éclairé de ces questions. Et donc, on est persuadé que le monde va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus incertain. C'est déjà ce qu'on vit, hein. On n'est plus au 19e siècle, on n'est plus non plus dans une vision d'un progrès linéaire. Et pour ça, il va falloir de plus en plus trouver des moyens de se parler de l'incertitude et de trouver ensemble des manières de développer un imaginaire aussi fort pour ne pas simplement être comment dire, comme une feuille qui volette là où le vent l'emmène et subir les événements. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir contribué à cet exercice aujourd'hui et depuis de nombreux mois pour certains d'entre vous, préparer la suite avec nous. Merci. Voilà, merci Judith, merci à tout le monde. Moi, je suis épuisée, ça fait très long. Les 2 dernières semaines ont été absolument épuisantes. Donc, je suis ravie de conclure aussi et de célébrer avec le reste de l'équipe qui est ici, puisque à Berlin, on a une équipe de 4. Je pense que le dialogue allemand vient de se terminer aussi. Donc, je vais aller les rejoindre. On va partager une bière les uns avec les autres. Et j'en suis ravie aussi. Donc, je finis sur cette note plus personnelle et je suis content demain de ne rien faire. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et je suis vraiment impatient de voir les résultats aussi quand ils seront tous arrivés. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous.